Very good morning, everybody. So, өнөөдрийн хөтөлбөрөөр манай нэгдүгээр тайлбарын хэсэгт бол одоо шашны асуудлаар хэлцээ байгаа. Миний хэсэг бол одоо өдөртөж явах модератор байна. За ихтэй одоо хэлцүүлээ. Матнарамдал чулуун. So I'm just introducing my speakers here in the panel, and he is from National University of Medical Science, Mr. Butler Cholon. So now we're all set. Танилцуулга өнөөдрийн ихтгэл бол өчигдрийн цагийн форматаар явагдана. Одоо нэг минутээс өмнө дуусгах бол мэдсууцаа за тань чулуу хэлээд за хааны гэнээр боловсрол тэгэхээр Монгол амны гэнээр онлайн бэкграунд тэгээд үндэслэл зорилго зорилт за тэгээд тэмдэг гаргаж тэгээд хэлсэн биш хүмүүс гэсэн юм брэнд амжилт болно. Тэгээд одоо ни одоо биеийн онцлог чинаас тэгээд насны онцлог мөн одоо үжил одоо өвчний тамаараа одоо өвчнөөс өрсөн зэрэг өвчнийг ангаах боломжтой. Тэгэхээр өвч ангаах ухааны одоо онол тэгээд одоо амьдралын зөв юм аяг устгах зүйлсээ өвчнөөс өрсөн зэрэг за мөн одоо тэрийг одоо ангаах одоо боломжтой зүйлсээ. Тэгэхээр өвч ангаах ухаан ер нь бүтээсэн намны эндээ одоо явах төрлийн одоо суулгачсан бодол одоо монголчуудын төлөвшөрөл за бүтээсэн ухаан шиг бодол бүтээсэн юм уу бүтээсэн ямар одоо үйл явдал байсан Монгол төрийн инфраструктурс тэгэхээр ер нь бол замдрын эндээ энэ явах төрлийн одоо
одоо өөрийн Монголд бол өөрийн гэсэн одоо онцлог хэв маяг зуршил энэ дээр холбоотойгоо хөгжиж байсан гэж хэлсэн. Тэгээ модгүй бол амрын хөгжлөө хасах гэдэг юм. Энэ бол одоо эргэл мөнгөл энэ зүйлээс холбоотой гэж хөгжиж томссон байна. Тэгэхээр дамрын одоо эдийн ондоо дадал зуршил энэ одоо тогтоох гэсэн зорилгоос ийм гурван зорилт хөгжиж шалгасан байна. Нэгдүгээрт нь тэр эдийн ондоо ямар төрөлж байдаг вэ? Ямар одоо үнэтэй вэ? За хоёрт нь цаг удирдлын үед одоо амьдралын хэв маяг одоо цаг удирдлаа яаж үүсгэх юм? За гуравт нь бол юм насжилт та одоо яаж одоо холбоотой байдаг гэдэг нь байна. Тэгэхээр энэ судалгааг бол зүүн хүрээ орчуулсан гэдэг шүү. За тэгээд одоо ичж судлалын одоо анализ за тэгээд багхан жигсаа дүнгийн ажиглалт аргуудыг ашиглаж судалгаа хийсэн болно. Тэгэхээр эдгээр ондоо гэдэг бол миний бие хэлцээтэй шинжилж авсан. Тэгээд болон махбод 7 хэмжээд одоо үржүүлж эдгээр зүйлүүд хоолж байгаа. Тэгэхээр агаах хүний нефорт хантрас буюу агаах хүний дөрвөн үндэстэн бол ер нь бол хоолыг бол одоо ногоо үржүүлж тэгээд тос одоо болсон гэдэг 5 зүйл. За ундаг үс одоо арихсан зүйл байна. Агаахны дөрвөн нэг бол ерөнхийдөө докторийн агаах одоо суур одоо бичиж одоо номердэг. За энэ одоо дээрс гадна эдийн ондоны жихэн төвчөн гэдэг бас номд бол одоо эдийн ондоо 7 зүйл одоо эдийн ондоо 7 зүйл ундаг бол 3 зүйлээс ялгаж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр эдийн ондоо энэ хоолны бол одоо зөв эдийн тулд тодорхой хоолны амт чанар эрдэм гэдэг зүйл байна. Энэ нь бол одоо биднийхээ бол хоолны агуулмжтай эдийн ондооны одоо дотор ямар агуулмжтай ямар эдийн ондоо байна гэхээр хүн бүрдөө эдийн ондог одоо мэдээж эдийн ондог дүүдүүлэхгүй зөв хэлэх юм бол тэр маань өөрөө тэр одоо гурван махбодыг бол одоо шийдвэр хэмжээнд одоо байлгах. За тэгээд ер нь бол энэ гурван махбод гэдэг нь тэр хийшэр багтан гурван гимж гэж ярьдаг. Энэ маань өөрөө одоо амтдах дээр гим дөрвөн энхийг үүсгэх алтай. Энэ гурван гимийг үүсгэхээр одоо шиг хоол үндэ зүгт юм бол дүүдүүд хэмжээнд нэг юм бол 500-600 сая нэг одоо химийн одоо байлгаж үйл ажиллагаа өгөх юм байх хамаа гэж. Тэгэхээр ер нь бол дамнаа эдийн ондог бол нэг их одоо цаг зүгтээ гэх юм уу цаатаас идэв. Тэгэхээр энэ хотуудыг бол дөрвөн хасны нэгт нь бол одоо шингэн зүйл, хоёрт нь хоол, нэг хувьд нь бол хийм одоо хоосон зай байх юм гэж. Хотод ингээд дөрвөн байх нь одоо хотод ингээд зураг шүү дээ. Хотод ингээд хоосныг хоёрт нь хоол, нэгт нь бол юм шингэн зүйл, нэг хувьд нь бол хоосон байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр магадгүй хотодны хэмжээ уламжлалт байгаа юм. Тэгэхээр нам нар дээрээс нь энэ хоолны хэмжээ гэдгийг одоо өөрийнхөө нэг багшаар одоо яг хүн болсон өөрийн одоо багшаар тэгээд илүү удахгүй гэдэг юм. Энэ одоо хоолны жай байсан. Дээрээс нь энэ чудаа хасаа буюу өчиг бүхий гэдэг цэвэрлдэг шөнөөрөө өгөх гэдэг юм. Тэгээд нөгөө бид нэр одоо уламжлалт гэдэг шүү дээ. Өглөөний хоолыг өөртөө өдрийн хоолыг өөртөө оройн хоолыг дайстай. Тэгэхээр энэ хоолыг өөрөөр магадгүй бид нэр их зүүн хийснээр ирүүн байх одоо хоол үндэс байгаа гэж. Тэгэхээр магадгүй нэг 7 хоногийн 1-2 өдөрт одоо шинэ цагаан хоол идэх тийм ээ хүмүүсээ тэгэхээр дамар шинийн 15
23 бидрүүнд одоо ингээд нэг тийм цагаан хоол идэх. Тэгээд одоо дүүцэн дүүч юм уу гэж. Тэр нь бол одоо их цаг гэсэн. Тэгээд их цаг одоо тэр цагаан хоол идэх нь бол одоо хоолыг амраа шинэ бүлэгтэй хоолыг хэмжээгээр идэх. Дээрээс нь шингүү идэг одоо ингээд баян хэмжээгээр идэх юм бол ходоодны тамирыг барж одоо хоолыг шингээл муймаа гэж. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр бид нэр тэр хоолны хэмжээ гэдэг бол маш их анхаарч ирж байсан. Дээрээс нь энэ шингэд хэрэгтэй идэ тэр 6-8 чипал гэж байгаа. Тэр зүйлүүд дараа одоо их анхаарч. Тэгэхээр ламдрын одоо хоолны зүйлээр одоо зөвлөлттэй нэг авчих юм бол энэ бол дөрөв өдрөлгээд бид ярьдаг. Гэхдээ уламжлалт байгаа ухаан дараа ялангуяа Монгол газар бол 6 өдрөөр хийгддэг. Энэ 6 өдрөлгээд бол одоо 8 сарын 6 сарын 16-8 сарын сар бол 100 өдөр. Энэ 100 өдрөд бол одоо сүүл цагаа илүү давхар хэрэглээд за тэгээд намар энэ 8 сарын 16-10 сарын 15 намар одоо хайлаг гэдэг хурлууд за энэ хайлаг гэдэг хурлууд өдөр үнцэг сүлмэд бор цагт 11-өөс 1-р өдөр хоол идэх хүмүүстээс хойш хоол идэх. Тэгэхээр энэ одоо үнцэг сүлмэдэг энэ хайлаг хурдаг энэ одоо үеийн цаанаад хоолны намар гэдэг бол одоо мэдээж өөр тус ихтэй хоолны одоо өөрөөр боловсруулдаг хоолны хэмжээ шин өдөр учраас энэ цагтаа шинжлэх гэх юм өөр онцлог байна. Тэгэхээр өвлийн хөдөл өвлийн ихэн өвлийн авдаг гэж хоёр байгаа. Тэгээд дэржлэхийн өдөр хаврал гэсэн ийм одоо журмаа байдаг. Тэгэхээр өөр гэсэн онцлогтой хөөж хоол идчихсэн байна. За дээрэс нь энэ лам нар удирдлын хамааралгүй одоо хар бодны хөлтөс хөгжир бас одоо үүж хэрэгжсэн байна. Мөн одоо хэмний сүүл хэмжээгээр хэрэгжсэн. Эдгээр нь бол атеросклероз буюу судасны хатуу тэр Альцгеймер, деменц, тэнэгрэл зөмрөл гэдэг юмээс сэргийлдэг байсан улбаа байна. За тэгэхээр энэ бол цагаан идэ шинэ Монголд бол энэ сүүл цагаан идэ махны талаар хийсэн судалгаанууд маш олон байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас энийг бол сонсчихсан. Тэгэхээр зүгээр магадгүй гүний саам гэж зөндөө хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр саам бол бусад сүмүүдээс бусад сүмүүдийг хажуулаад харьцангуй хуурай бүтэс юм уу аюуны баг дээрээс нь орлогчгүй амин хүч хэрэгтэй амин дэвхтэй мөн илгийг төлжүүлэх хятад бүртгэдэг юм илгийг хамгаалах дээрээс нь энэ амин дэвх өндөртэй мөн сууд тэр одоо лактозууд нэг агаас дөрөв дахин лактозыг авдаг. За тэгээд бид хүн хоньны сүү тэгэхээр лам нар бол айр их байдаг та. Тэгэхээр энэ гол одоо хэрэгэлтэй зүйлүүдээр илүү төлөвлөө одоо таавахд одоо тэгээд өчигдөр хийдэг ингээд хоолны зүйл ингээд үзэхлээр лам нар бол 7 зүйл хоол хэрэгэлт юм байна. Ерөнхийдөө цагаан хоолууд бол одоо бид хүмүүсээс шинийн 15 битүүн хоолууд бол ингээд хийдэг цаанаас цагаан хоолтой гэдэг дүүцэн дүүч юм уу манлын самбарууд ингээд цагаан хоол гэдэг юм. Тэгэхээр нэг 7 инцийн хоол байна. Махан хоол бол яг өөрөлтөө тэр махтай хоол. За тэгээд нэг хошоо цай юм уу тийм ээ. За тэгээд цагаан хоол бол брэси сүтэ цагаан болоо. За тэгээд сүтэ одоо хошоо гэдэг юм уу сүтэ одоо сүтэ өөрөлтөө цагаан гэдэг юм ийм зүйлүүд байгаа маа. Тэгэхээр энэ хоолны хувьд бол нэр төрөл нь бол олон байдаг байна. 7 зүйл. Тэгэхээр бид хүн анаа төрөлөөс судраж анаахын төрөл зүйлээ дээр хэмжиж хийж үзүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ зүйлүүдний багт юм байна. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр бид хоол тэжээл гэдэг бол хүний бас ирүүтэй байлгах тийм. Дээрээс нь хоол тэжээл гэдэг бид зөв үзнээр одоо ирүүж ирээд зөв байна. Тэгэхээр хоол ундаа гэдэг бол эдийн онооны имчилгээ гэж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол дахин бол
эдийн ундаа явдлаар ийм заслагсын дөрөв зарчмаар хүний хэмжээлтэй ангараадаг. Тэгэхээр хоолыг зөв унтахгүй бол өөрөө тэр маань өрчин болж үүсэх өвчин шалтгаан одоо тийм ийм болдог. Тийм учраас хоолыг одоо таацуулж зөв унтах гэдэг нь чухал байт юм байна гэдэг нь хэлж байна. За намнар бол айраг одоо удирдлын одоо юу бас айраг хэрэгж байгаа. Тэгэхээр айраг бол одоо судаг хэлбэлснээр уушгийг хамгаалах, пул протектэй буюу уушгийг хамгаалах, дээрэс нь уушгийг дөрвжүүлэх, ходоод хоол болсох замыг эртэнгүүл, ер нь иммун модулятор буюу ахлаа дэмжих ийм олон нөлөөлөлтэй, дээрэс нь олон амин хүчлүүд, тэгээд витамин одоо хүний биед хэрэгтэй макроэлементүүд маш их агуулж байдаг байна. Тэгээд тарганд бол одоо сүүлийн хүчлийн одоо энэ бактериудыг бол агуулж байдаг. Тэгээд монголчуудын тараг айраг хэрэгтэй нь бол цаанаа бол удирдлын чанартаас гадна хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй зүйлүүд байдаг учраас нэг их хэлж ирсэн байна. За усны хувьд бол судар өчигдөн хэлсэн усыг бол 8 гишүүн байна гэж. Дээд ус бол одоо хорийн ус, цас усны ус бол дээд байна. Апплих нь хөдөө ус байна гэж бичсэн байна. Тэгэхээр намнарын одоо усны хэрэглээ усыг ингээд хязгаарч явах бол намнар бол тав мэдэн дамынгийн усны дамжсан Баян Онгой аймгийн тэр шаргалжуудын аршааныг анх нээж гаргасан бүржүүдийн аршаан гэх юм. Дээрээс нь захын үйлдвэрсэн сүлдэм супер бишүүчээр гэдэг энэ намнарын энэ одоо зөвхөн бүтээлж яхад энэ аршаан усны талаар маш их бичсэн. Тэгэхээр ер нь бол дандаа усыг бас эрхмэж. Тэгэхээр усыг эрхмэж энэ усны дээр үзсэн. Тэгэхээр усан дээр бол болцсон ус бол ширгээсэн ус бол эмийн дээр анхдагч. Нөгөө нэг үүрэгтэй шинэ үеийн ширгээсэн ус гэдэг юм байна. Тэгэхээр магадгүй нэг усны энэ дээр бол усыг бол бас эрхмэж мөнгөн аяган тийм мөнгөн дундал дээрээс нь аршаа дахил тавьдаг. Энэ бол мөнгө гэдэг өөрөө бол пропорцийн төвчилгээтэй коллоид ус болдог гэдэг учраас ингэж хэрэгжсэн байна. За махны зүйлтэй бол мэдээж амтны амийн төвчил намнар бол махыг бас хайцсан бага хэрэгдэг. Яг энэ эрсдэс уур амьсгалын нөлөөнөөс болоод Монгол газар бол Монгол төв газарч тэр юм адилхан. Зас төвдөр одоо шинжилсэн тийм үү, гондог тийм үү, миний бодлоор биш учраас тэгэхээр энэ газрууд бол махны хэрэглээ байгаа нь бол тэр цаг үйлдэлтэй холбоотой байх юм байна. Гэхдээ олон төрлийн одоо махыг хэрэглэдэг олцоо үүдгийн хонь өврийн мах гэх юм уу тийм. Тэгээд энэ нь бол цаанаа жишээ нь өврийн маханд бол одоо өврийн мах бол амтлын амттай тэгш чанартай. Дээрээс нь энэ өврийн маханд бол одоо бас энэ тусны одоо холестерин мөс байдаг. Дээрээс нь амин бомбуудыг агуулдаг гэдэг байна. Мөн борцыг бол одоо үүдний 1-3 жил боломжтой үр ашигтай эдийн засгийн хувьд махыг өсгөх гэдэг юм. Магадгүй өнөөдөр борцыг монголчууд зуны цагт бага хэмжээгээр хэрэглэдэг. Энэ нь бол үүдний 100 тэр хий махад бас босоод идэг. Тэгээд тэр хий барихын тулд бага хэмжээгээр хэрэгжилсэн байна. Тэгээд борцонд бол маханд одоо махны нэг гараад өөрөө хэмжээд тусдаг байдаг. Тэгээд нэг амин дэвтэрийг ингээд авч чадахаас чухална. Тэгээд нэсэн өөрөсөл тэгэхээр амнын өөрөсөлийг хэрэгжилсэн нь бол тусны ханаа хөвчл байдаг. Тэгээд энэ сүүлний сүүлийг зөвхөн дан хоньны сүүлний талаас судалгаанд хийдэг байна. Тэгээд энэ хоньны сүүлний судалгааны судалгаа нарын судалгаагаар бол хүүхдийн хооллолтод хоньны сүүлний хэрэглээсэн судалгаа хийсэн судалгаанд хоньны сүүл хэрэглэснээр судасны хатуу атеросклероз, деменци, альцгеймер гэсэн орчнуудаас одоо үндсэн зэрэглэлээр хамгаалах хүндрэл боломжтой байна. Тэгэхээр хоньны сүүлний судалгаануудаас ингээд харж байхад бол
сүүлийн уг хэсэгтэй одоо энэ уураг өөртөөс үнс чиг шиг гэсэн дөрвөн зүйлтэй үзсэн байлаа. Тэгэхээр энэ томдор бол хоньны сүүлээр жишээ тэр сүүлийн үйл магадгүй тэр махан хоолгүй цав гэж нэрдэг. Цав гэдэг тэр цавд бол хоньны сүүлийг магадгүй их хэмжээгээр хэрэгэлдэг. Дээрээс нь сүүлээр бууз хийж иддэг. Сүүлийг ингээд их хэрэгэлдэг. Зөөлөн цагаан гэдэг гоё нэр өгсөн. Яг нэрдэг. Эдгээр бол их өндөр настай ламнууд их хэрэгжилж ирсэн. Дээрээс нь энэ бол цаана тэр хүн одоо дэминц тэмрэл гэдэг бол 60-аас дээш наснд бол дэминц болов төрөлт гэж үздэг. Ер нь дэлхийд 37.5 сая хүн дэминцээр уужилдаг. Жил дуудаг бол 1.5 сая хүн дэминцээр нэмэгдэж үздэг. Дэминц бол дэлхийн дээр 8 орн хүндээ байдаг. Манай хоёр урд хойд хөрвшүүд байдаг. Тэгэхээр монголчууд яагаад их цөөхөн төрлийн хоол хийдэг тэгсэн мөртлөө тэр өндөр настай ламнар өвгөн настай ламнарыг би 1990 онд ном үзсэн 91 оноос одоо шивэлсэн хэдээс тэгээд тэр өндөр ламнар яагаад юмаа мартсан бүү яагаад тэр их байдгийг гэдгийг одоо магадгүй би ажиглалтын үднэс дээрээс нь үзэхэд их сүүл хэрэглээд байсан нь цаанаа учир өгөх нь бол энд байсан болов уу гэсэн байна. Тэгээд хоньны сүүл энэ дээр бол тусны ханааг өгч 66.8% хоньны сүүл байдаг юм байна. Энэ ханааг өгч хасан үчин 32% байдаг юм байна. Энийг бол дэлхийн нийтэд тооцсон юм байна. Тэгэхээр энэ тусны ханааг өгч хэрэгжилсэн ламнарын магадгүй тийм зөмөр тэмэрх гэдэг ийм байхгүй байсан. Тэр юмаа мартсандаг байсан. Өнөөдөр бид нар бас өвөндөө байсан. Тэгээд ламнарыг бас харж ирсэн гэдэг уусаа байгаа. Тэгэхээр энэ бол цаана юм учир байсан юм байна. За мөн дээрээс нь хар модны хувцсыг хужиртай хэрэгжилсэн нь бол бас судсыг цэвэрлэх дээрээс нь судасны уян хадгалах юм байсан. Тэгээ хүний хөгшил гэдэг нь бол ерөөсөө судасны хатуул цусны зурагтай чанарыг хэсэх цус өдгөөр тэгсэндээ нас залуу цус шингэн гэдэг ярьдаг чинь бол хүн насаа туссан судасны хатуурдаг цус өдгөрдөг. Магадгүй нэг халаалт систем юм. Халаалтын систем ингээд таар ингээд халаалт халахгүй бол хий аав ингээд. Тэгээ хий аавгууд ингээд шурчмал ингээд нөгөө халуун ус тийш гоождог шүү дээ. Яг тэр чинь хануур. Тэгээ Монгол амрахад хануур гэдэг юм хийнгүү цус хандаг шүү дээ. Тэгмүүд яг тийм тэр тороо болоод байгаа, эмбол болоод байгаа түүнийг маань эдгэрдэг ангаадаг бол хануур. Тэгэхээр хүний биеийн цусны эргэлтийн системийг харж байгаа хануур шээ. Цусны эргэлтийн системийг харж байгаа халаалтын системийг зохиосон гэж үздэг. Тийм учраас өөрөө хүн гэдэг бол өөрөө нарийн бүтэц зохион байгуулалттай. Тэгэхээр энэ ажиглалтын арга дээр энэ ламнаар хэрэгжилсэн бол маш их гайхамшигтай. Тэгэхээр хар модны хувцсыг бол таншин буюу эмийн орнууд бол эмийн төрлийн бол хэрэгжилдэг. Энэ хар модны хувцс бол манай Монголд бас идэвхтэй судалсан, дэлхийн идэвхтэй судалсан энэ олон специфик бэлтгэл байдаг. Тэгээ энэ хар модны хувцас энэ нэг бол дотор нь бол одоо флавоноид, танин, кетагийн эфирийг тусгасан олон энэ зүйлүүд агуулдаг юм байна. Тэгээ энэ хар модны хувцсыг содтой содны хучиртай. Тэгэхээр цааны хучир бол NH3 гэдэг нь NH3 бол өөрөө сод шүү. Содыг тэр хар модны хувцастай сартаа 2-3 хэрэглэдэг, ламнар хэрэглээд хэрэглэх нь бол цаанаа яг цусаа шингэлдэг байсан юм байна. Судсаа цэвэрлдэг байсан юм байна гэсэн бас ажиглаж байна. Тэгээ эдгээрээс үндэслээд дараах дөрөвдөлт хийж байна. Нэгдүгээрт нь мангадгийн ламрын хоол унд нэ нэр төрлийн зүүн байгаа. Энэ нэр төрлийн зүүн байгаа нь магадгүй тэр аминд энэ хэрэгцээгүй одоо их олон юм хэрэгэлдэг. Яг өөр хэрэгтэй гэсэн юм аа тийм ээ. Зүүн боловч тэр хэрэгтэй гэсэн юм хэрэгэлдэг байсан юм байна. Хоёрт нь энэ 6 уйлралтай холбоотойгоор хоол ундаа их зүй хэрэгжилж ирсэн урд наслах эрүүл аж төрөхөд бол их тусдагхан болж ирсэн байна. За урд нь ер нь уурам сүүл хэрэглэх та бүхэн Азиуд одоо энэ Япон хятадыг бас самар хийдэг. Энэ самар хийдэг бол бас тусны ханаа хөгжлөх байдаг. Тэгээ энэ самар идэх
уус үлддэг энэ одоо Азийн соёл хөгжлийн хоол бол айдрас гэдоос деменшиа Альцгеймерс нөхцөлөөс өрсөн сэргийлэх бүрэн боломжтой байдаг байна гэсэн зүйлийг хийж байна. Тэгээд миний би 2011-ээс 2013 онд Тэнжингийн сургууль яг нейробиологи тархины сүнсний судалгаа хийжсэн. Тэгээ энэ дээр бол ерөнхийдөө vascular damage буюу сүнсний гаралтай тэмдэглэл хүчиндээ загвар үүсгэж байгаа имийн судалгаа хийсэн. Тэгээд ер нь бол хүн эрүүл байна, залуу байна гэдэг бол тэр судасны уян хатан чанар, цусны тийм ээ зурагтай чанар, цус шингэн байх энэ бол их чухал юм байлээ. Тэгээд та бүхэн бүгдэнд нь эрүүл устдаа наслаараа эрүүл төшөлөө. Сонирхолтой сэдвээр танилцуулга хийлээ. Тэгээд одоо 5 минут байна. 5 минутанд одоо бүхэн таваас асуулт байвал асуугаарай. За. Миний одоо эрүүл мэндийн асуудал бол миний ууж идэж байгаа хоол гэж үздэг. Тэгээд миний эмээгийн одоо төрсөн дөрөв манайгаас авьяатаа болж гасан ээж гэж Монголын албатай цаг гэж байна. Тэгээд хүмүүс одоо сэтгэлээсээ бүр одоо чанартай салаад хийх сурч бууцлыг сурч авч ирсэн. Тэгээ өнөөдөр бол би бууцсандаа аяа жоохон гонь хийгээ жоохон ярьж ярих царис өгөх жоохон хүн хийгээ. Тэгэхээр одоо энэ гонь ямар ач холбогдолтой вэ? Талгаа ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг хоёр асуудыг хэлээд тэгээд амжилтсан. За баярлалаа. Тэгэхээр гонь бол бас яг имийн төвийг тэгээ 5 халуун нэгтэй гав биелэн боор иммунстимаг гав биелэн боор зэдэрга иммун бол 5 халуун. Тэгэхээр гонь бол одоо ходоодны галын элчийг одоо нэмэгдүүлдэг. Магадгүй өнөөдөр бид нар энэ хаврын одоо яг энэ 2 сарын 16-наас 4 сарын 15-ны хаврын энэ үйлдэлд магадгүй өнөөдөр бид ходоодны өвөл их хураад өвөл бидний өвлийн эзэмшилтэй мах идсэн шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудын тэр нэг удирдлын чанартай хоол ундаа их хэрэгтэй нь хэрэгтэй. Тэгэхээр гоньд бол ерөнхийдөө бага хэлээд ходоодны галын элчээсээ тэгээд хоолны шинжилгээ сайжруулна. Халиар халгаа гэсэн тийм ээ. Халиар халгаач гэсэн бас монгол ходоодыг хамгаалахаас гадна хоолны шингээлтэнд их сайн үүрэгтэй. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр бид нар цагаангаа тийм зайд ингээл аяган зайд хийчихэл дээрсэн цайгаар угаалаа. Энэ бүр дараа нь одоо юу гэдгийг нөгөө им болж. Тэгэхээр энэ имээ хэрэглээд дамжсан. Одоо бид нар хавар яргуу ийдсэн ямааны махч гэдэг юм тийм. Тэгэхээр яргуу бол өөрөө үүс халуун юм. Тэгэхээр тэр ямааны мах өөрөө сэрүүн чанартай. Тэгэхээр халгаа бол халуун чанартай учраас яргаа ийдсэн яргуу ийдсэн ямааны мах бол өөрөө бүлээн чанартай болоод тэгээд хүний тамирыг итгэдэг одоо иммун модулятор болов дархлаа их дэмжиж өгдөг. Тийм учраас монголчууд хавар яргуу ийдсэн ямааны мах гэдэг тэгээд хусны шүүс унааж гэдэг юм. Тэгээд бүгдөө бол юу гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр та эрүүл зөв амьдрал бол идж байгаа ууж байгаа амаар орж байгаа бүхэн чинь нэг талаар та нэг итгэж байгаа боловч нөгөө талаар бас та зөв идэхгүй бол хор болно. Зөв идвэл ийм болно. Урьдсан зэрэг баярлалаа. За баярлалаа. За сахилтал бол ялангуяа манай уламжлалт хэмлэг одоо хоолойдын төвлөн гэдэг өнөөдрийн доор цаавын шинээр одоо хэвчээ нөгөө реклам зарцуулсан сараад байгаа эрүүл хоолноос бол баг илүү хөгжилтэй бэлэн одоо байж ирсэн уламжлалт зан заачлаа бол өдрөөс баталгаа авч явж байгаа юм бол эрүүл мэндийн одоо илүү анхаарах өөрсдийнхөө соёлыг бас ингээд хөгжүүлэх боломжтой юм байна гэсэн бас юм сайхан хэлцэл өгснээр баярлалаа. So just another presentation was in English, which you see just on screen, and the question and answer was just in Mongolian. Explanation was also introduction was in Mongolian. If you have any question, I mean that our English speakers, please feel free to ask and at any moment. So дараагийн манай танилцуулах сэдв бол
баримжит байгаа. Харилцаагыг хэлнэ гэж үрье. Монголын уламжлалт хамгаалсан бол нүүдлийн соёлын амоос том хэсэг юм. Тэр Монголын уламжлалт хамгаалсан асар их нууц байна. Маш их нууц байна. Мөн одоо надад шийд энэ олон сайхан асуу байна. Учиртай уламжлалт хамгаалсан доторн бол асар олон сэдвүүд хүрээд судлаа хийж мөрөн дэвтэрийн санхай энэ чиглэлтэй энэ бол өнөөдөр миний сонгож авсан хэсэг бол энэ уламжлалт хамгаалааны энэ судлалын чиглэлээр энэ проектыг танилцуулж чиглэлээр одоо отож амбулторч гэдэг хүний бичсэн товчмоор үзэсгэлэнт нүдний чимэг гэдэг төдөө бичсэн цааш ном байдаг. Тэр бүтээлийн талаар энэ бол тусгүй юм аа. ඒක одоо энэ сонсч байна. Энэ аяанаг энийг нэг шалгавчраас микрофон энэ яагаад авах юм бодоод тавчтараа тэгээд жаахан шиг ярьж ингэж байна. Тэгээд энэ одоо нэг бүтээлийн талаар танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ сэтгэлэн бол бид нар энэ Жамболторч хүний одоо түүхтэй холбоотой зүйлийг дахин тодруулах основной бодлоготой байсан гэдэг гэж ингээд бодож байна. Дараа нь энэ үзэсгэлэнт нүдний чимэг гэдэг номын талаар одоо танилцуулъя. Судалгаа хийсэн арга зүйн танилцуулаад үр дүн хэлсэн энэ номны одоо ач холбогдол юу байж вэ гэдэг танилцуулсан болчихсон. Тэгээд Жамболторчийн түүх бол бас жоохон бодлоготой байсан. Хаан өөр ус Жамболторчтой хойж болдог байсан. Энэ үе байгаад одоо бас энэ талаар ч одоо бичсэн бас бүрэн авсан номнууд байдаг. Энд нэг энэ урт нэртэй энэ одоо юу юм бэ? Энэ иш томроо дэмбэж авсан гэдэг хүний бичсэн одоо цогц сайтын өөрөө явдал ёсны тийм ном бол энэ насны үзэгдлийн нойрноос хэрэгж үсгийн эрдэнэ хэмээх орчгүй гэдэг судлал бол олдсон байна. Жамболторчийн түүхтэй холбоотой. Энэ ном руу дэмбэж авсан гэдэг хүн ямар хүн байх гэхээр Жамболторчийн шав байсан. Энэ номыг бас дотор сайхан юураар төвлөрсөн гэх юм олсон байх өөр Монголын одоо хөвгтэй амархан соболон батсан эрдэн баяр гэдэг хүн төвдөд одоо сурч байх та. Энэ сайхан түүх номыг олсон Жамболторчийн одоо түүх номтууд бүрэн бичээстэй байсан юм байна. Жамболторчийн шав байсан юм байна. Ер монголчуудын дунд одоо энэ уламжлалт хамгаалсан судалгаа хүмүүсийн дунд Жамболторчийн ном байх хэрэгтэй гэсэн энэ хайр бол битүүрэн байсан. Тэгээд ер нь төвдөд одоо байж байгаа бүхэн болсон хүн учраас төвдийн номын санал байна сайхан бүтээл. Хадгалагдчихсан. Тэгээд энэ дээр бол бид нэр энэ Жамболторчийн түүхийг бол энэ хүний бичсэн номдоо ихэнх болгож авах нь удимаа гэж байна. За хамгийн нотлоо бүхий баримт юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. За Жамболторч Өвөр Монголын 8 гүшүүн бохоо төрсөн. Одоо Чингисийн бас яг зур хүмээ энэ гаралтай хүн байсан. За тэр Балчиг гэдэг хүний 2 дугаар хуу бол одоо төрсөн талаар бол энэ төвд судрын 227 дугаар хуудсан байгаа. Тэмдэглэсэн байна. За 7 наснаас бол 11 өндөр боловсролтой байсан гэж хас 7 наснаас төвд манж хятад одоо хэлийг сурч за бончиг одоо гэдэг судлаа за өөрөө бол бончиг ам гэдэг одоо төрийн хэрэгт оролцсон. Анханаас нь бол зүгээр нам байгаагүй шашны сураагүй төрийн хэрэгийн одоо энэ өсөж өнгөжсэн нэг хүн юм байна дээ. За тэгээд улмаар бол энэ Жамболторчийн одоо сонин чиглэлнүүдтэй ганцаараа бол 25 наснда одоо энэ шашны одоо бүрдийн философийн чиглэлийг уншиж суухыг хүссэн.
Уул нь бол энэ чинь бол бас улам саяхан хэлсэн суугаад тэр хөвгттэй их сайхан төрийн ажил болж ирсэн юм. Одоо 25 наснаа гарсан Енахаа юу нэг одоо бурхан багштай бас нэг хэдэн түүх татгацсан гэж үздэг. Бурхан багш бол бас нэг хааны хүү ээж гал гэрээ авахаар бодлого хөвгтэй авахаар тэгээд бас л хийгээд ингээд явсан. 25 наснаа гарсан гэж үздэг. Тэрнтэй адилхан энэ Жамдор таавал нэрсэн гараад шууд хүмүүнийг шашныхаа шашны философи нарийн байна. Тэгээд сурцж ирсэн төвтэй юм байна. За тэгээд ер нь бол эдгээр төрсөн. Тэгээд нэг 150 гаруй одоо Рус Монгол одоо шин багш нарыг одоо шүтгэж тэднээс одоо суралцсан. За 300 гаруй одоо гайнжуу одоо техникийн 300 гаруй одоо хөлбөмбөг сургуулийг маш нарийн сайн судалж эшлүнгийн авсан гэж ингэж үздэг. За тэгээд бол яг ер нь Монгол нутагтай их олон одоо баталтай байсан хэдийч ер нь ямар юу байж за 1855 он. За тэр төвд нутагт бурхан болсон гэж ингэж үздэг. Тэгээд энэ Жамбулдорчээр бол мөн одоо 8 тэр уур Монголын 8 гүшүүн төрсөн өөр нэг эс Жамбулдорчтой андууртай байсан. Эс Жамбулдорч нь бас л одоо 55 онд нас болсон. Энэ бол бас л тийм удам сайтай хүний одоо хөө. Эхтэн бол энэ Жамбулдорч яг энэ шашин намын болон удамжил тамгаах хааны энэ суултад удамжил тамгаах хааны чиглэл хамаагүй хөөргөөгүй юм хүн байсан байлээ. Тэгээд энэтэй холбогдсон одоо түүхийн бодлогод нэлээд байсан одоо бол ингээд цацарч сайхан болж байна. За энэ үзэгсэл төрлийн чимэг гэдэг Жамбулдорч энэ бүтээл. Энэ бол бас олон улсад нэлээд нэрвэрсэн. Хятад хэлээр орчуулсан. Орос хэлээр орчуулсан. Энэ сайхан бүтээл байна. Энэ дээр бол яг Монгол хэлээр орчуулсан гарсан. Энэ үзэгсэл төрлийн чимэг уурнаг арийн үрчгэн сарууны 2 см-тэй 483 хуудастай ийм сайхан төвд судаг. Энэ дээр тавах энэ хэсгийг харж байгаа шиг байна. Энэ төвд судаг байна. За энэ бүтээлийн Жамбулдорч яагаад өчг болов гэдгийг одоо манайхаа өмнөд танилцсан байна. Одоо үеийн инженер одоо энэ чинь бол энэ бүтээл хэзээ гарсан байг бол 1840-од он гэсэн. Яг одоо өдөр судар энэ бас тогтоочоо. Тэгээ энэ үед бол энэ Жамбулдорчийн бүтээл мэж болсон байхээр одоо үеийн инженер өөрийн одоо ясаар тустай одоо энэ таних ухааныг баримтаж бүтээх үүсэж байна. Заамаа нэрийн одоо дээрээс болж хамгаалж байна. Хятад нэртэй бодлогож байна. За тэгээд илүүгээ ийм маш хэмжүүл гарч байгаа учраас уламжлалт тамгаах ухаанаар одоо чимдэрсэн эм төцийн хайгруудыг хайгрын агуулгыг эмчнэрийн туршлагатай бослуулсан одоо маань байна. Эмчнэрийн туршлага гэдэг нь Жамбулдорч бодлогоч байсан. Нэгдүгээр бол олон номнуудыг харьцуул. Нөгөөдөл эмчнэрийн практик гэдэг байгаа эмчнэрийн одоо амтанаас судалсан. Тийм учраас олон төрлийн бас судалсан юм судалж юм номыг биччихээ гэдэг нь харагдав. За тэгээд энэ номоо бичгтэн бол нэлээд их олон их сурвалж одоо тухайн үеийн сурвалж энэ ном бол дотор ямар юмас үлдсэн байх вэ? 879 энд байсан. Апн үйл ажиллагаа 879 энд байсан. Нэршил нь болохоор төгөд нэршил 100%, хятад нэршил 80%, санскрит нэршил 40%, монгол нэршил бол одоо бас нэлээд төгөд нэршилтэй зарим бүтээл монгол нэршил ийм дөрвөн нэршил 879 энд байсан. Ургах газар түүний одоо үйлдэлийн мөн чанар таныхаа дээр нь бол одоо өнөөдөр хэлгээр бол одоо ургамлын А гэсэн утгатай зургийг 500 одоо 76 зургийг бол одоо нуурж авсан. Ийм сайхан бүтээлээ гэж үзэхээр байдаг. За тэгээд энэтэй холбоотой судалгааг бол бид нэр яг тэр түүхэн судлалын үүднээс за анализын гэрэмнэлт гарга
За ийм аргуудаар одоо бид нар судлаж таавах нь гэж байна. За энэ замбар төрчүүл номынхаа төгсгөл нэг үг байна. Тэр үгний өгсөн бол ийм номыг бичих тул одоо мэрэгдийн дээд сур харваа нялтыг авч тийм ээ. Одоо жолтой дээдсэн чухал сухал. За отчин болж хог дармаар усан чойрны Монголын үндэсний тайлбар. Тэгээд эсрэг зэмдээд юмсын хөхүүд дээр номын эзэн сүм хам бишвэрчний цагаан болор төрлөөр номуудыг нийтлүүлж нэгэн мөр болгон гэнэн жамбалтаар гэмтгэж одоо гарлаа гэсэн юм. За энэ номууд ямар учиртай энэ сая жамбалтын хэлсэн номууд ямар учиртай ном байв бол энэ үнэхээр хой үе Хөвд Монголын мэрэгдлийн хамгийн шилдэг болсон зүйл болсон. Энэ дээр одоо тэр мэрэгдлийн дээр сур харваа гэдэг бол нэгэн төвдийн хамгаалалтын дотор нутаг өгөх юм болж ирсэн. Тэгэхээр бол халаа сэргээгүй одоо 8 дугаар зуунаас 17 дугаар зуун болж ирсэн. Тэгэхээр төвдөд гарсан тэр богод зуунхын шашны шинтгэл 1419 шиг санагдаж байна. Одоо төвдийн засгийн мэрэгдлийн орон дээр Тустай мэрэгдлийн чуулганы хэлээд энэ шашин шинтгэл гэдэг болсон. Эдгээр нутгийн дондон бүхний залгаж харж ирсэн онцлог сур харваа. Тэгэхээр сур харваа байсан бол маш их авахтай бүтээл. Эдгээрийг тэр авчтай бүтээлүүдийг нэг үтгэн үзэж содорчиг юм гэсэн. Нэгдээд. Хоёрдугаар тул тэр отчин болж явах дармаар гэдэг хүн бол төвдийн мэрэгдлийн хамгийн чухал. Амраахны дөрвөн үндэслэл таавах нь манай сонссон ба нэгдсэн сайн байна. Энэ дөрвөн үндэслэл хамгийн гол болсон. Хамгийн том өнөөдөр бол хамгийн том тайлбар сур харваа. Армаар усан чойр гэдэг. Дэсэр санжаад юмсан энэ тухай энэ сэтгүүл 26 онд байна. Ялангуяа одоо анхны дөрвөн үндэслэл хамгийн том тайлбар гэсэн. Тэр анхны дөрвөн үндэслэл 92 хүнтэй бол өссөн 133 хүн ингэж бай. 40-аар бүлэг нэмэлт 33 хүн болсон. Төвдийн хаан байсан юм. За энэ сүм хам бишвэр бол Монгол мэрэгдлийн нэг за хөхмөрийн монголчууд байдаг тийм. За анхны дөрвөн үндэс гэдэг энэ үндэсний талаар дөрвөлгийн талаар одоо тайлбар бичсэн анхны монгол. Бас дөрвөлгийн талаар тайлбар бичсэн монгол зөв үнэр дандаа байгаа. Харин өөрөөр үнэр дандаа гэж юм одоо ийм одоо хүмүүсийн гол одоо бүхэл байж. Тэгээд бичснээр юм бол судалж нарийн шүүмтэн болж байгаа. Одоо нэг юм дотроос Төвшөнд 100 хаяад ирж олох юм одоо байдлаа гэсэн юм. За тэгээд би одоо энэ бүтээлээ ганц нэг онцлог явуулах гэдэг. Жамбал дорчууд модын нэг бол ангилж модын нэг бичгээр ангиллын 10 янзаар байсан. За энэ дунд бол одоо Монгол хүн ангилсан байхаар одоо салаа, шил, хайгас, найзуу гэсэн ангил байна. Орчин үеийн ангил бол нэлээд товчтой. Үржимс, үндэс, үндэслэл иш, мод, холбос, тос тавихаа цэцэг навчны төлөвлөлөөр очив байна. Хойд байна. Тэгэхээр Ямболдод илүү наривчлалтай юм ангилчжээ. Эндээс бас ангиллаар өгсөн. Одоо харагдсан өмнөсөн одоо гол юм бас ангил. За Ямболдод олон зүйл одоо гурванлуудыг бас том ялгаж ангилж одоо бид нэр сайн мэддэг 10 гэхийг бол 10-ын дотор нь бас ангиллаар нэг 11 бол байна. За энэ бол хатан дээр 10 үржээ, тар үржээ, гүнэт тар үр тийм ээ. Техниктэй бол 11 гэдэг одоо ингээд маш нарийн сайхан зурж тавьсан. За тэр хажууд нь харж байгаа төвд нэрнүүд байгаа. Энэ гятад нэрнүүд ингээд байж байгаа тийм ээ. Үржээс гэсэн юм байна. За бүр цааш нь ингээд наривчлаад аваад үзсэн юм бол энэ орчин үеийн нарийн одоо ормолцын гэсэн хэмжээнд одоо гаргасан гэж хэлж болно. За энэ нэг босоцоо ингээд 7 навч гэдэг юм байна. Энэ ургамлыг одоо авч үзэхдээ бол хайс энэ дараа нь бол одоо мах, өөр чүнх гэдэг байлаа. Нэг ургамлыг доторх зүйлүүдийн дөрвөн юмсаар одоо эмэн хэрэглэх байлаа. Таних байлаа гэж хэлсэн. Ингэж одоо наривчл гаргаснараа бол
сайхан үнцэнтэй гэдэг ингэж боддог. За энэ бас орчин үеийн одоо тэр Монголын өөрийн зураг гаргасан орчин үеийн одоо энэ англи тань. Тань тодорхой сургалтад ингээд аваад хичнээн одоо адилхан байгаа юм байна. Одоо харагдаж байгаа эмэн хэрэглэх байдлаар нь одоо ажил гэсэн эмэн хэрэглэх үг гэдэг юм байна. Англи гаргасан хүн одоо их төстэй гоё зурсан байгаа үйл гэж бодогдоод байгаа юм да. 1840 онд зурсан юм байна. За ийм одоо энэ ажил хэрэглэх гэдгийг одоо энэ яг орчин үед одоо энэ урандыг хэлчихээ гэж оноож хэлдэг. За мөн энд дараа бол эмийн түүхийг амт чанараар нь хооронд нь ялгаж өгсөн. Эмийн түүхийг урах байдлаар нь тодорхой зааж гаргасан. За энэ бол сэндэн модыг дотор нь сэндэн гэдэг уран хаанхын сайн юм. Ямар нь одоо чанараа сайн сэндэн дотор хэдэн ангил. За гадна талын урах байдлыг бол энэ одоо энэ бол орчин үеийн юм. Иймэрхүү энэ бол би одоо бас их төслөг сайхан болжээ. Энийг бариад нэг хормол таних юм бол за энэ Мумбай шүү гэж болохоор тодорхой гэж үзүүлдэг гэж юм. За мөн дараа нь бол одоо эмийн төвлөлтийг ам чадлаар нь бас ялгаж өгсөн. Одоо тэр таахын доктор энэ амтнуудыг хэлж байгаа тийм ээ гашуунгүй гэдэг одоо үйлдэл энэ эмийн төвлөлт ажлын шиг мөтлөө үйлдэл нь өөр шүү. Эмийн төвлөлт байдлаар нь өөр хөрөнгө өсөлтөө шүү. Гэдэг энэ агуулгыг тэр номонд бол маш сайхан хэлж өгсөн байдаг. За энэ одоо ижил төстэй ургамлуудыг хооронд нь ялах. За энэ бол хоёр янзын боёо гэдэг бол юм байна. Хоёр янзын нэг нь төгөл ургамл, нэг нь хятад ургамл. Эдгээр ийм ялгаатай шүү. Энэ төвд нь одоо юм урт байдгийн шүү. Хятадын нь бол дээвэр орхоног одоо хавтай байдаг юм байна. Ижил төстэй ургамл олон улсын хэмжээний одоо ингэж судалж тэгээд нотож харжээ гэж юм үздэг. Энэ сайхан. Одоо тодорхой юм байдгийг. За Ямболдорч одоо энэ номон бичсэн. Саяын одоо энэ гатчтай зүйлээс гадна устдад их шүүмжлэлтэй болсон. Энэ номонд. Устдын буруу алдаа гэж одоо залруулахын тулд одоо байж чадаад энэ ном бичсэн одоо харагдаад байж байгаа. Тэгээд устдад одоо шүүмжлэлтэй болсон. Тэгээд устдад шүүмжлэлтэй хамтдаа бид нар бас найруулчлал төлөвлөж ямар нэгэн 41 зүйлээр бусдын авдаг шүүмжлэж. Энэ бол амьдрал энэ өнөө хөтөл болгоогч хүн бол анхаарах ёстой. Ийм одоо дутагдaltaй буруу зүйл ихэхэн түгээмэлчээ ялангуяа амсаар гомж өгдөг хүн хэлийг бол миний бүтээл түгээмэлчээ их холоо зураг болсон байна. Гомж бүтээл 1930 онд гэсэн бүтээл. Гэх мэтээр одоо нэлээд тийм зарим газар бол яг гоцтооч гэнэ. Одоо ийм шүүмжлэлийг үзүүлсэн. Тэгээд бид нар энийг Ямболдорч одоо хэзээ үнэ ярьж байгаа юм бас их мэдлэг болсон. Одоо мэрэгчлийн хүмүүстэй сууж нөгөө талаар Ямболдорчийн алтай байж магадгүй юм байна уу? Ямболдорчийн зөв хэсэг нь аль буруу юм байна уу гэдэг бас нэг анхаарал хандсан юм аа. Энэ бас нөгөө нарийн төвтэй асуудал 31 зүйлээр одоо энэ бусдыг шүүмжилсэн байна. За тэгээд энэ дунд бол үнэхээр Ямболдорч үндийн онцлог шүүмжилсэн харагдаж байна. Тэгээд лагар шошгодог болгоны илрэн шошгодмор нэрийн эмчнэр амгуулж олгож хэлжсэн байна. Эднийг шүүмжилсэн энэ бол том алдай. Өөрөөр хэлбэл илрэн шошоор өргөсөн энэ дүүр гэж байна. За тэгээд энэ хятад эмийн тойд одоо энэ юмнуудыг бид нэр шүүмжилсээр бол илрэн шошгод нь бол буурцгын хов юм гэдэг юм. Илрэн шошгод нь шалгандаа. За тэгээд үйлдэлийн хувьд бол одоо нэг нь бол илэрний одоо илэрхийлж махбодыг тэгшдэг, ордлоор тайлах ийм үйлдэлтэй. За нөгөөх нь бол харин дэлгүүр шишиг бол хохоор ядлах тийм ээ. Залтнаг намдаа үйлдэл. Тэгэхдээ энэ өнөөдөр ингээ буруу ирсэн үг юу вэ? Ямболдорчийн шүүмжлэлээс хойш энэ засаг бүтээлүүд засагтай одоо ирсэн. Хамгийн харах гэж байна. Шүүмжлэлсаа гэж хэлсэн. За дараагийн нэг одоо юу бас их хуцаа шүүмжилж ирсэн. Юу гэвэл гаарамс гэдэг ургамлыг жамбрыгаар одоо хэмжүүлж байна гэж. За энэ одоо нэг хурц шүүмжилсэн. Энэ бол одоо томоохон юм гэсэн утгатай. Тэгээд энэ бол яа харахгүй одоо бас их юу
Жамбалдорчийн оноож нэрлсэн одоо тэр энэ бол усан дургтай байна. Оноож нэрлсэн. А нөгөөх нь бол одоо мотон дургтай юм хоёр байна тийм. Хооронд андуус хэлжээ. Тэр үед одоо тогтоож юм байсан. За тэрний дараа бол энэ засагдаж өөрөө юм дээр хэлжсэн. Дараагийн бүтээл бол сууж өгсөн байна. За За тэгээд замнуудын зөв оновчтой одоо зөвхөн хэрэгцээрэг олон байна вэ гэдгийг одоо энэ дээр бол их өөрөөтэй юм байгаа л да. Энэ харамж гэдэг ургамлыг бол замнууд шүүмжлэхдээ уртлын бүх номнуудыг алдаа гэж байна. Уртлын бүх номнуудыг. Өөрөөр хэлбэл 8 гишүүдтэй холбоотой алдаа юм байна. Тэрийг би хожих 8 гишүүд ямар ном байсан. Тэгээд 8 гишүүд гэдэг бол маш эртний одоо ном болж байна. Энэс ус алдаа байна шүү гэж ингэж шундсан. За 8 гишүүд бол 8 гишүүдээс их үндсийн аваад ирсэн юм бол төлөвтэй амгаахын одоо эцэг хэлбэртэй юм байна. 8 гишүүдээс төлөвтэй аваад өөрөөс учраас улбаасан өөр аюулгүй амгаахын руу орох шүүмжлэж чадсанаар бас алдааг нь олж чадсанаар их онцлог байна. Тэгээд би одооны 8 гишүүд тэр энэ гарамжийг буруу гэж шүүмжилсэн сур харваа гэдэг сур харваа одоо дээдсийн чухал сургаал гэдэг номоноос нь алдааг нь олсон. Одоо би энэ орчин үед сур харваа одоо бүтээлийг бас тулгаж үзлээ. Гэсэн засагдчихэ. Энэ бол засагдсан. Засагдтаа бол тэг Ямболдорж ингэж шүүмжилсэн шүү. Өөрөөр хэлбэл 5 ютуб номоос хэмээн одоо ийм алдаатай гэдгийг Ямболдорж маш одоо хуцаар шүүмжилсэн гэсэн утгаар нь бичиж тэр алдаахан засаг одоо сүлийн бүтээл гэж оруулсан байна. За энэ орчин үеийн одоо юу нэг дөрвөн мөр байгаа төвдөрөө. За тэгээд энэ Ямболдоржийн бүтээлийн одоо түүхэн үндэс нь юу байж болох вэ гэдэг дээр бол Ямболдорж бол аюулгүй хэлгийн одоо тэр хөгжлийн түүхний боловсрол гарсан ашиг түүхний 8 гишүүнтэй юм шүүмжилсэн юм. 8 гишүүн гэдэг маань бол одоо аюулгүйдээс улбаатай, эдгээс улбаатай. Өөрөөр хэлбэл нэгдэлт чарака одоо доктор өвчний гишүүд сошруулалтаа самхи тэр хоёрын сэт зөвхөн нэгдэлт дээр аюулгүй амгаахны 8 гишүүн гэдэг юм бол бий болсон. Энэ бол энэ одоо эртний аюулгүйдээс улбаатай юм байна. Одоо энэ аштангийн аюул тэр 8 гишүүн бол нэг 5 бас 3 дугаар зууны хөлбөр болсон. Манай контор. За энэ 8 гишүүн бол одоо Монгол дайнд орчууд 728-аас 784 төвчлийн орчууд болсон. Тэр энэ цавцааны арга үүслийн хөлбөр маш ихний одоо номыг олж шүүмжилснээр шүүмжлэх болох юм. Тайгнаас гайхалтай тэр нарийн нам бай. Үнэхээр одоо онцгой сайн ажиллаж чадчихээ гэдэг харагдаж байгаа. За тэгээд энэ үзэгсэн төлөвлөсөн юм зохиол бол одоо энэ их шүүмжлэх түүхэн үнсэн юу байх вэ гэхээр бас үтээлийг үнэхээр нарийн нам бай сууд нөгөө түрүү хэлснээр усан дундаас зүү хаяад олохын айдал. Ер нь бол их сургууль зохиолуудыг харьцуулж дотроос нэг ав зэрэг зөрөөл нарийн түүхтэй ялангуяа дорны номнууд бол нэг ажлаа ажиллах явж байгаа. Энэ дунд нэг л юм олж авч хамгийн хэцүү байна. Тэр ийм том бодолтой юм. Нарийн суурс. Тэрний алдааг олно гэдэг. Уншаад алдаа байгаа гэдэг. Тэгэхээр ийм алдааг бол яснараа бол Ямболдоржийн хүндэс хамгаалах, Монгол хамгаалах, аюулгүй сүнслэг хамгаалах байгуулсан. Хамаахан хөрөнгө нэмэр гэж байна. Болзоотой байнамаа. За дараа нь бол яг Ямболдорж жижиг алдаа гаргасан. Жижиг алдаа гаргасан бол яг дунд очил гэдэг хоёр ургамлыг бол энэ хоёр ургамлаа гэсэн үг яг. Бидний тосмор бол нэг нь бол яг нийтэд харсан улсын хэмжээний хажууд нэр юм байна. Дунд гэдэг нь бол орон нутгийн чанартай бас нэртэйсэн нэр юм байна. Оюулаа нэг ургамл юм байна гэж.
Улсын тэгээд энэ бол одоо бодож байна гэж бодож байна. За дараа нь бол энэ судалгааны ажлын гэх юм одоо энэ бүтээлийг практикч юм байна. Энэ практикч болох нь юу гэхээр бол ямар ч энэ бүтээлтэй олон ангиллын ургамлыг алийн айл өвчнийг хамгаахад хэрэгжиж болох гэдэг зааж байна. За баруун гэхэд бол бид нэг 3-4 ойлголоо. Зүүрүүд гэхэд 3-4 ойлголоо. Эсвэл зүүр гэхээр ганц формул юм шиг бас бодлоо. Ийм бодлоо. Тэгэхээр бол зүүрчин дотор олон юм шүү. 12 юм шүү. Эдгээр одоо энийг бол гамдаа хэлж өгсөн юм. Энийг одоо залруулж хэлж өгсөн юм. Ямар ч юм бүтээл болсон том үнснэ гэж ингэж. Тэгэхээр за энэ терминада энэ эхний одоо энэ эхний гэсэн энэ терминада хэвбүлэ гэдэг юм бол Өвөр Монгол Алшаа за хохотоос ийш бүгдийн наадмын хэрэгжилж байна. Энэ нь бол за нөгөө энэ хэсгийг бол Монгол улсаар төвлөрөөд зүүн тийшээ гэсэн гэдэг хэрэгжилдэг. Гэхдээ энэ бол нэг нь бол амьсгалыг бууж өгөх тийм гэсэн хотооны ядлах юм уу энэ дотроо үйлдэлээр байх өөр байдаг. Энэ бол 14 бол одоо бидний өргөн хэлж ирсэн уран бол гэхдээ одоо ч гэсэн үнсний авдаг. Дараа нь өөр гэдэг юм уу. За дотроо бас 2-3 янз бас тэгэлж байгаа газар өөр байна. Энэ тэгээд энэ бол энэ гатвин сангвинисыг бол одоо цусны тал цусны юм уу байна. Цусыг зөвшөөрөхөд илүү зөв юм байна гэдэг. Энэ цусны талын жоруудад илүү хэрэглээрээ гэдэг юм бол жамдуулж ингээд нэгээс хэлж өгсөн. Нөгөөдгийн бол өвдөлт намда ханаа хамгаалахад одоо энэ журуу нэг зүйл журуурлаг гэж юм бүгд тааж байна. Тэр нь ядаас байна. Одоо тэр энэ бүтээлээ одоо сургуулийн гаргаж ирсэн юм шиг бол өөр юм байна шүү гэдэг баталснараа. Ачаа бодлоо маа. За тэгээд бол хэлсэнч яг бол энэ ном бол маш том мотондор суурилж гарсан бүтээл. Тэр их сурвалжууд маш том мототой сурвалжууд өөрөө тэндээ маш чанга болгосон учраас шинэ тооны том үнцэнтэй нотлоо бүхий. Одоо ургамлын одоо англи тогтоох үед энэ бодлоотой ургамлын шийдвэр гэдэг юм бол тийм ном бол үнцэнтэй байх. Нотлоо энэ суурилсан. За одоо монголчууд бол гадаадаас маш их юм зөв. Миний зөв байна. Хамгийн зөвхөн юм тийм ээ. За дахиад дотоодын юу гэдэг бас зөв тантай байна. Нөгөө талаар бол аль хэсгийн юм нэмэлтүүд тодорхойлж гадаа орчин үед бол энэ нэршил стандарт одоо баримттай тодорхойлж байгаа гэж бодож байна. За тэгээ уламжлалт хамгаалахын чиглэлээр бол одоо хамгийн үнэтэй практиктэй ийм бүтээл болжээ. Энэ одоо хэлмээр байна. За тэгээд энэ ном бол өөрөө юу бол бас Монгол хэлний хамгаалах алдаршуулсан бүтээл гэж бодож байна. Одоо Өвөр Монголоос төрсэн алдартай 10 хүний нөгөө талаар бол яг энэ бүтээлийн төвд их ботоогоор бол итгэхтэй дандаа юу чинь шүүгүүлсэн. Тэр Монголын одоо энэ анхаарал хэлхийд чухал хайр хандсан. Тэгээд гэж байна. За тэгээд энэ бол монголчууд яадаг байсан юм бэ? Одоо ойхон зөв зам бүтэгийг наран дор болтой нэгсэн амьдраарай гэсэн. Ийм үг байгаа. Анхаар нандсан тань. Маш сонирхолтой харилцаа байна. Шинжлэх ухаанч, төвөгч, Монгол улсын Монголын судлаачийг ингэж хатанд болсон одоо судлаа бүтэглэгээ онолж өгсөн сайхан. Бидэрт бол дахиад нэг юм байна. Асуулт байвал за. Сайхан хэлбэрээр
маш их сайхан хэлбэр байна. Тэгээд энд би энэ сайхан бүтээлд Монголын хүлэг чанарын тухай айдсан зүйл байдгийн болов гэж танаас асуух гэсэн. Хүлэг чанарын тухай. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ хүн ийм манад ингэж залуу ингэж өгөн гэдэг одоо заавар маягийн юм байдаг. Манай зэрэг судалгаа болохоор одоо жишээлбэл эмээг уухад даруулаад уух юм нь хүлэг болоод өөрийнх нь эмийн чанар болоод гэдэг энэ зүйл дээр энэ сайхан номонд альцсан юм байдгийн болов гэж асуух гэсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь таны илтгэлд нэг холбоотлогооч байж магадгүй гэхдээ нөгөө алдартай манай алдар сургуулийн талаар манай ангаахын мэргэдээр хэлж судалдаг юм бол тэр хүний тэр эмийн ургамлыг ханжээсэн тэр эрдэм мэдлэг тэгж ангийн юм өнөөдөр манай тэр ямар ном судар юу байдаг юм болоо гэж асуусан. Яг энэ хүлээс бүхний хувьд энэ ном юм байна. Тэгвэл энэ бол өөрөө ингээд шууд жорлоод хүн бүхүү биш. Энэ жорн орох одоо эмийн төвлөрүүд яг зөв танд мэдвэ, танд явах. Тэр жорын одоо эрдэм чадлыг яг өсөхгүй гэдэг юм чиглэсэн. Хүлэг чанар юм байна. Атарсурын маран бол одоо Монголын суулчийн маран байна. Манай Монгол ангаахны олон улсын сургууль цэгийн болоод ямар ч атарсур маран бол ургыг аваад манай болд гэж одоо манай болдогтын ч одоо тэр зургуудыг авчиж заасан юм ямар ч гэсэн тэр одоо заасан. Тэгээд Монголын одоо тэр хайдаг гэдэг активисттэй 1958 онд Баатны эмнэлгийн хүрээлэнгийн эхний тэр нэг юуны санта байгалийн эмнэлгийн хүрээлэнгийн проектын дээр санта хийсэн. Тэгэхэд л одоо Монголд хайдаг багш одоо тэгж явуулчих ярьж байна. Тэр үед одоо 1958 онд ингээд маан хүн байна учраас 6-7 хүн Монголын хэмжээгээр байсан. Зарим нь одоо насанд болсон, би наам болсон, зарим нь орон шоронд орсон учраас юмаа хийсэн юм байсан. Тэгээ одоо бол мөч олон маантай болчихсон гэдэг нэрээр тэгдэг. Тэгээд тэр атарсур маан дараа айдаг болсон. Атарсур маан дараа очиж ном сурвалжтай авсан болохоор яг атарсур маан ийм ном шүү, дарагч юм гэсэн одоо хараагүй байна. Тэгээд хайдаг шин орсон бодсон байсан. Концентрацийн нэг суугаад байгаа шиг аранга өндөр улааны маа ийм зүйл ямар ч гэсэн одоо сая дээр яриад байгаа тэр эшүүч мэлчэр гэдэг Монголын дээр Монголын хамгийн анхны тосон дундын тэрний одоо хамгийн жинхэнэ утгаар бүрэн надад маа гэж босноо яг Монгол тэрийн тайлбарлаж яагаад болсон байдгийг миний өвөө хамгийн сүүлчийнх нь буруу шавийнхан юм. Тэгээд тэр нэг багшийн газар бурхныхаа нэг газарсан байж байгаа. Тэгээд тэрийг би болоо нэг сансрын нэг юм Монголын нэг том нэг 6-9 бүлгээс ашиглах барцаа авчихсан. Тэгээд таны тэтгэл ингээд томруулаад тэгээд зэрэг цосон мэтгэмжтэй ажиллаад нэг ангаахын юуны нэг үзээ хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд аавынхаа өвөөгийнхөө бүх хөгжлийг бичиж намайг наруулах гэдэг юм. Одоо зурагтаа дээр. Баярлалаа хөөсөөсөө. Тэр бол одоо 6 гэсэн олон гоо оюутнууд манай эрдэнэ зөвлөөр тавьсан. Тэр хүмүүстэй танилцна. Тэрүүгээр басна марам дээр бас түүхэн. Жэнаа. Энэ асуултыг би өөрөө л одоо уламжлалт авахыг нэг сайн мэдхгүй тэгээд жоохон жахнагасараа дэмж байгаа. Манай одоо Монголын болохоор айгүйх антибиотик хэрэглэж байгаа. Айгүйх одоо барууны бактерингүйс одоо мэрэгжлийн танилтаар одоо ажил хийхгүй ч юм уу тийм чанаргүй нэр айгүйх орж ирж байгаа. Тэгэхээр та бүхний зүгээс залуу одоо хож үгүй ч юм уу тийм залуу үедээ яаж энэ уламжлалт ангаах фаны илүү ингээд ойлгуулаа дааж өгөө захимаар ч юм уу те за манад ийм урамж өгөх шүү хүүхэд нь ханиад төрөөл халуурвал ингээд ярьж байгаа гэдэг дагаад тийм ажил хийгдэж байгаа яг тэр бас ангаах ухаан одоо юу ангаахыг сургууль ч юм уу те манай оюутнууд ангаахын оюутнууд яагаад боломжтой ч гэсэн жоохон ч гэсэн хад хичээл
автобустай бараг. Автобустай маандаж тэгтээ зөвхөн нэг одоо зүгээр юу байдаг вэ? Уламжлалт амгаахын сургууль гэж байгаа. Гэхдээ зүгээр энгийн одоо нөгөө юунаас барны анхаарал сурж байгаа оюутнууд тэд нэр уламжлалт хичээл авдаггүй. Давхар авч байгаа тийм. Окей. Сонгоноор авч байгаа. Сонгоноор авах ёсны авдаг. Тэгээд цаг асуудал сонгоноор бичраа одоо манай сонгон бичээд авах гэж байна. Хоёр хоорондоо юу хүн гаргадаад бүтэхгүй. Тэгээд ер нь бол одон санаа хаахын сэргэлт авчраа гэж байна. Тэгээд тэний үед бол хэлж байна. Одоо нэг зүйл байна. Надад зүйл тэгээд үнэхээр одоо яг хэрэглээ юм бол хүмүүсийн энэ жорын одоо хамгийн бага систем юм. Зүрхний одоо хэрэглээ жор байдаг. Зүрхний өвчин дахин хэмжээд зүрхний одоо зүрхчин автогам хөдөлтэй гэх юм уу, бэлэг гадны хөдөлтэй, гадны хөдөлтийн дагтлыг өсөн хөдөлгөж тэгэхээр тэр юм чинь цаагаараа усад нөгөө дагчлаад өсчгөл барих нэг хамгаалсан систем юм чинь. Ястана манай дэхээ гадна хүмүүсийн даалгавар нүсгэх тийм систем байдаг. Агуу Монголын хангалттай нууцсан шүү. Энэ нууцууд их сайн гаргаж чадсан юм бол тэр хүмүүс бид нэр яаж одоо зөвлөж Facebook интернет руу байраа. Энэ зохингууд байр. За одоо сүүлийн асуултыг дараа нь дахиад бид хоёр танилцуулж байна. Хүмүүсээс асуудлаа ярьж байна. Тэгээд энийг талаар өнөөдөр бүгд мэдж байгаа бүгд хүмүүс тооцоолж байгаа зүйлээс явж байгаа. Монгол араас Монголтой одоо нөгөө Монгол удирдлагын нэрээр хийж байгаа гэж найдаж байгаа. Тэгээд энэ одоо шинжлэх ухааны зорилгоо бид нар чинь юм жинхэнэ гэдэг юм өөр тасарсан байж байгаа. Тийм болохоор бид нэршээ одоо нөгөө содосын техникээр ингээд зүү тавьж өгдөг. Ерөөсөө нэг 30 ширхэг загнаад ингээд энэ баваараа ингээд нөгөө ядраад чичгаарсан чум энэ зүү тавь тэгээд хамаа нөгөө тусгаар нь гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би тэрнийг яагаад одоо танаас яг асуу. Тэгэхээр ямар өдөр хүн бүрийн би ялсан байдаг уу? Ямар өдөр хамаа нь одоо ингээс нь шахамс нь хөссөн байгаа биш. Тэр үсэг заавал гаргахгүй юм. Өгөөгээр одоо чушуугүй үдийг хөвчтэй байх уу? гэдэг асуудал явуулсан. Тэгээд хамуур ширүүн системийн том нарийн бэлэн жоо хөлтөд маш том бэлтгэл хийж юм. Сайн усыг ядардаг арга байна. Хамуураар бол шинжлэх ухааны давтах хамуурсан. Өөрчлөлт бэлтгэлээ хийгээд сайн усыг ядарч байгаа. Тэгвэл ингээд шууд түрүүнээс тусаам нь сайн усаар нь нууц гарна, малтын жаахад нь бол байна. Тэгээд маш сайн бэлтгэл хийсэн. Хамуурын шар бол одоо юунаар үйлдэж байна яг одоо ханшнэр гэдэг програмсаар авах юм. Одоо сам хандлагын пашагтай нэг хандлага авах хэрэгтэй юм. Наадмасаа тэр хавцаг газар ус нэг ашаан бор одоо сараа амарын одоо дөрөв батнаа нэг ослог гэдэг хамуурын маасаа найсаа гэсэн Happy Lunar Year. So my topic is actually this Mongolian Buddhist diplomacy opportunities and challenges. Well, basically, I will talk about two things. The first one is what is Indian and Chinese Buddhist diplomacy towards Mongolia?
The second is, while China and India has a Buddhist diplomacy towards Mongolia, so Mongolia can have a Buddhist diplomacy itself. So I would like to start with two events which happened last year. Oh yeah. So this is the last summer of the July 1st, 2018, an inauguration ceremony for installing 23 meters high metal Buddha statue donated by Chinese Yonghwa Monastery took place at Desichela Monastery, the second largest Buddhist monastery in Ulaanbaatar, Mongolia. So Mongolian Prime Minister the Bodhisukh and Chinese Ambassador Xing Haiming attended, and also the advisor, the religious advisor, the Hulang, Miss Hulang, the religious advisor to the President of Mongolia also attended, and also the Vice, what is his name? His name is Venerable Yan Jue, is the Vice President of the Buddhist Association of China, also attended in the ceremony. So at the ceremony, Ambassador Xing Haiming noted that Buddhism is, the quotation, a bridge and the quotation between the two countries. So 3 months before this event, what happened is also on April 25th, 2018, Mongolia celebrated the 100th birth anniversary of Kushok Bakular Rinpoche, who served as an Indian ambassador in Mongolia from 1992 to 2000. So he is the longest, I think, in diplomatic history, I don't know. He's the longest serving ambassador. How many years it was? 10 years. Sure. Yeah, he's the longest. Almost 3 terms. Yeah, 3 terms. Almost 3 terms he served as an Indian ambassador in Mongolia. So Indian External Affairs Minister Sushma Swaraj, here is we see, Swaraj is here, and our Honorable Foreign Minister Tsongkhapa is here, and he is the abbot of the Gandhi Monastery, Zandeshatar is now the no, he's now just following speaker. Speaker, yes. He promoted actually. Thank you, Dad. Elevated. All right. Right. So, okay. Sushma Swaraj attended the ceremony along with her Mongolian counterpart, as I said. There is Daphne Tsongkhapa. In her keynote address, Sushma Swaraj remarked that India and Mongolia, quotation, are strategic partners, but more than that, we are spiritual partners. This spiritual connection through Buddhism provides strength to our relationship. End of quotation. So Buddhism's indeed a bridge and a spiritual connection which links Mongolia to China and India. And Buddhism is also spiritual connection between India and China, two rising powers of Asia. So Buddhist ties between India and China is often highlighted on early Indian and Chinese Buddhist culture ambassadors, Kashyap Matang Dharmaratan, two Indian Buddhist monks who arrived China in the 1st century, and the Chinese Tang era Buddhist monk Shunzang, who traveled to India in the 7th century. With emphasis on this earlier in the Chinese Buddhist connectivity, both countries funded and built Shunzang Memorial Hall. So this is the Shunzang Memorial Hall in India, 2007. Both countries founded and built Shunzang Memorial Hall in India, 2007. It says like 500 crore rupees actually
spent on to build this one is actually this one, Indian Tower, and 2007, an Indian Buddhist temple in Luoyang, China. So former Indian President Dev Singh Patil stressed that, quotation, I am confident that Indian-style Buddhist temple will also be perceived by generations to come as a testimony of our friendship. So end of quotation. So in terms of bilateral relations, Buddhism generally serves as a suitable channel through which India and China can negotiate to reduce heightened tensions and establish warmer relations. However, when India and China exercise their Buddhist diplomacy and multilateral relations in regional Asia, the connectivity turns into competition between these two rising powers. Indian and Chinese Buddhist diplomacy and competition for expanding sphere of influence at the regional level are well discussed. So I will mention some of the, it's well discussed at several works of the scholars. For example, this Anglescar, Labiberte, Mohan, Scott, Zhang. So in the light of the connectivity and competition terms, Indian and Chinese Buddhist diplomacy towards Mongolia can be examined in their twofold aim. On one hand, both countries aim to strengthen bilateral friendly and cooperative relations with Mongolia and to create a positive image of the country among the public, particularly for Mongolian Buddhists. On the other hand, they pursue diplomatic activities to protect and enhance national security interests, as well as to expand their sphere of influence in Mongolia. So their aforementioned two events, an inauguration for installing 23 meters high Maitreya Buddha statue at Dashichola Monastery, and the celebration of the 100th birth anniversary of Kushopa Rinpoche can be analyzed to see how contemporary Chinese and Indian Buddhist diplomacy maneuver in Mongolia. First, what political strings attached to the donation of Maitreya Buddha statue by Yunhegu Monastery of Beijing to Dashichola Monastery of Ulaanbaatar can be analyzed as follows. In August of 2014, the Chinese President Xi Jinping visited Mongolia. It was his first official visit to Mongolia, and it occurred after 11 years of Chinese President Hu Jintao's state visit to Mongolia in 2003. During his visit, Mongolian and Chinese strategic partnerships upgraded to comprehensive strategic partnership. 26 agreements were signed between Mongolia and China to deepen two countries' political, economic, cultural, and humanitarian relations in the coming years. On August 22, the last day of his official visit to Mongolia, Chinese President Xi Jinping gave a speech at the Mongolian parliament. He ended his speech by saying that, quotation, let us scatter seeds of Mongolian and Chinese lasting friendship in the hearts of the people of our two countries, end of the quotation. So one of the fields to sow seeds of friendships in the field of Mongolian Buddhism. And in this context, Maitreya Buddha arrived at Mongolia as an embodiment of Sino-Mongolian friendship. So the question, why Maitreya Buddha? So Maitreya Buddha is believed as a future Buddha in Buddhism. Accordingly, in symbolic meaning, we may say that Mongolian and Chinese friendship will be flourished in future more brightly. Again, symbolically and practically, arrival of Maitreya Buddha can be seen as future arrival of Beijing choosing the 11th Rinchen Lama.
Gyatsen, a vice president of the Buddhist Association of China and a member of Standing Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference to Mongolia. A Mongolian news site reported that Mongolian Buddhist delegates who attended at the 5th World Buddhist Forum, which took place in Putian, China, invited the 11th Panchen Lama to visit Mongolia, quotation, at his convenient time, end of quotation. So this year, 2019, marks the 70th anniversary of establishing diplomatic relations between China and Mongolia. And the temple for the Maitreya Buddha is scheduled to complete it in 2019. So it is highly probable that the 11th Panchen Lama visit Mongolia either on the occasion of inauguration ceremony for a new temple of Maitreya Buddha or participating some official event as a member of Chinese official delegation. If Panchen Lama visits Mongolia, it will be his first foreign visit. For China, the 11th Panchen Lama is a counterbalancing power against world-recognized the 14th Dalai Lama, whom majority of Mongols hold in high esteem. So one more question regarding the Maitreya Buddha statue is that why Yonkaga Monastery is chosen by Beijing to implement the project of donating Maitreya Buddha to the Shichoda Monastery? So the answer is, as I see, is that Yonkaga Monastery probably still possesses golden urn, original or maybe remade, which was used occasionally for identifying Mongolian high reincarnated lamas, including the Gypsum Lama Pottos and the past during the Qing period. So bringing Yonkaga Monastery into the project of Maitreya Buddha, Beijing could suggesting indirectly about traditional way of identifying Mongolian reincarnated lamas with involvement of Beijing choosing the Panchen Lama. Currently, several Mongolian reincarnated lamas were recognized by 14th Dalai Lama, including the late 9th Gypsum Lama Potto, Jabal Nando Chubi Tenzin. In sum, nowadays we have about over dozens of the reincarnated lamas, most of them I think, excluding one or two. So most of them is recognized by the 14th Dalai Lama. So here is some of these high reincarnated lamas, contemporary reincarnated lamas, and this is a couple of years ago. Is a former speaker. At that time, he was, I think, prime minister, and he was meeting with his also the high reincarnated lamas at the official event. So, in sum, based on the analysis of Chinese Buddhist diplomatic activities, the donation of Maitreya Buddha is one of such activities. Chinese Buddhist diplomacy towards Mongolia can be analyzed as follows. First, to expand its influence in Mongolia and prevent any possible threat which can threaten its national core interests, in which Tibet and Dalai Lama issues included. Second, to build a positive image of China as using Buddhism as a source of Chinese soft power. So with discussion of Chinese Buddhist diplomacy, so we should now briefly examine why the 100th birth anniversary of Khrushchev Pakulo, which took place in Ulama to Mongolia during the official visit of External Affairs Minister Sushma Swaraj to Mongolia. So in recent article titled Coming Flight for the Dalai Lama's Soul, which appeared in Foreign Policy, Indian foreign policy analyst Punsok Toptang is quoted, quotation, Buddhism in India has been totally confused by the Tibet issue. Instead of focusing on India's actual heritage
it has gotten wrapped up with the Dalai Lama and the Tibet issue. The institution of the Dalai Lama is not Indian, so it doesn't sell. On the other hand, the historical Buddha is Indian. So end of quotation. What he remarked is that now India should not wrap it with the Dalai Lama. Instead of that, India should concentrate on India's actual heritage. One of the India's actual heritage is the legacy of the 19th Pakula Rinpoche, who served as an Indian ambassador to Mongolia from 1990 to 2000, and his current reincarnation, the 20th Pakula Rinpoche, is Tanzing Nawang Jigmit Wanchuk, who is now 13 years old. The 19th Pakula Rinpoche is highly respected among the Mongols, who call him affectionately as Elchimbaksh, or ambassador teacher. The current reincarnation visited Mongolia several times. So this is the current reincarnation of the previous Kushok Pakula Rinpoche, who served as an Indian ambassador in Mongolia for 10 years. So not the Dalai Lama, but Pakula Rinpoche is Indian culture ambassador in the long run of Indian Buddhist diplomacy towards Mongolia and beyond of it. A month later, the event of celebration 100th birthday anniversary of Kushok Pakula Rinpoche in Mongolia, Indian Prime Minister Narendra Modi attended closing ceremony of the birth centenary celebration of the Kushok Pakula Rinpoche in Lake Ladakh, India. In his speech at the closing ceremony, Prime Minister Narendra Modi, quotation, mentioned that during his visit to Mongolia, he had witnessed firsthand the goodwill he has in that country. He has means the Kushok Pakula Rinpoche. So this is the recent photo of the Narendra Modi ji in lake in Ladakh. So he integrated a project, and also now Ladakh is the split of the Kashmir. So they're now separate division. So this is the Narendra Modi ji's paying the respect to the late Kushok Pakula Rinpoche's closing ceremony. Well, Indian Buddhist diplomacy for Mongolia should be understood in the context of two countries' past and present friendly relations, and Indian Act East foreign policy, and the significantly competition between China and India to maintain and expand their sphere of influence in neighboring countries, and Indian counter action against circling India by China. So we all know about this, the strings of the pearls, as Indians call. So while China is circling the India, and also China is developing $3 billion US project to develop the Lumbini project, which is in Nepal, and when they proposed to build the railway from Lhasa to Kathmandu. So literally, China is just at the back of India, crossing over the Himalaya. So what India can do, so they can also jump over to China and sit in the back of the China. So in contrast with Chinese and Indian Buddhist diplomacy, can Mongolia pursue Mongolian Buddhist diplomacy? So this is the question. Can Mongolia have a Buddhist diplomacy? I would say yes. I would say yes. And what potentiality we have is two. One is this Asian Buddhist Conference for Peace. It's I would say yes, Mongolia has a potentiality of carrying out Buddhist diplomacy with quite promising success if Mongolia realizes a significance of Buddhist diplomacy and materialize it. There are two potential areas in which Mongolia should focus. First, this one, Mongolia headquartered an international Buddhist organization, the Asian Buddhist Conference for Peace. And second is the 10th Jibzan Damba Hotokto, whose birth in Mongolia was announced by the 14th Dalai Lama in his last visit to Mongolia in 2016. So I will talk a little bit about what is the ABCP.
What was that, and what is it? So the ABCP was founded in 19. So the most important thing about the ABCP is it has the UN ECOSOC roster consultative status. This is international consultative status. As we Mongols have this international organization and headquartered in Mongolia. So historically, this ABCP was founded in 1970 in Mongolia. In 1989, the ABCP obtained its UN ECOSOC roster consultative status. By the time of 1989, the ABCP had been operating through its 15 national centers located in 12 countries, and its Buddhist for Peace journal was circulated to 530 addresses in 104 countries. The 14th Dalai Lama visited at the invitation of the 14th Dalai Lama visited Mongolia for the first time in 1979 at the invitation of the ABCP, and again 1982. So the Dalai Lama visited Mongolia in 1972, 1979 at the invitation of the ABCP, and we know at that time there was the relationship between Soviet Union and the People's Republic of China was totally in the cold. So Mongolia invited the Dalai Lama to Mongolia. During the social spirit for Mongolia, the ABCP was an important Buddhist international organization through which Mongolia could demonstrate its international visibility and connect to the world beyond of its socialist bloc countries. It can be said that ABCP was an unofficial diplomatic channel of Mongolia. The legacy of ABCP and its potentiality of connecting Mongolia to Asian Buddhist country is still viable if Mongolia could revitalize this international Buddhist organization. Currently, both the highest administrative positions of the ABCP, the president and the secretary general, are held by the Mongolia. So, as much as Beijing choosing the 11th Panchen Lama, so second I will talk about, so after talking a little bit introduction about the ABCP, now I will jump into the second focus, which is the 10th Jibzan Damba Hotokto. So, as much as Beijing choosing the 11th Panchen Lama and the 20th Kushokpa Rinpoche of India, important Buddhist leaders for China and India, in the context of connectivity and influence of Buddhists, the 10th Jibzan Damba Hotokto is significant Buddhist leader for Mongolia. In what way the 10th Jibzan Damba Hotokto is significant religious leader for Mongolia can be discussed in the following way. So the first, let me introduce a little bit. He is the late 9th Jibzan Damba Hotokto, Chambad Namdo Chugi Genseng, and here the former president Elbek Dorji received his two Buddhist leaders of Mongolia, and in his right hand is the late 9th Jibzan Damba Hotokto, and his left is the abbot of the Ganden Tiksha Monastery. So he's the late one, and he passed away 2012. So then I will introduce a little bit, and in mid-1930s, actually two, great Lama were born both in Lhasa and Uzang in Tibet. In 1935, this 9th Jibzan Damba Hotokto, and 1939, the 14th Dalai Lama. And both are recognized by the 5th Rading Rinpoche, who was the regent at that time, Tugden Jamba Ishe Timbi Getseng. And but what happened is actually in 1939, the Dalai Lama was recognized and he was enthroned as the Dalai Lama, but the late 9th Jibzan Damba Hotokto could not be enthroned because of the political situation. So later on, when the socialism collapsed in Mongolia, so in 1991, the Dalai Lama recognized the Jambal Namdo Chögye Genseng as the true reincarnation of the 8th Bog Jibzan Damba Hotokto, whose reincarnation was banned in 1929 by the socialist government of Mongolia.
Okay. I will then again go to the back to the article after introducing the late 19th century. So Mongolia, at a glance, the land of over 3 million people is enclosed by the two of the world's major powers, Russia and China. Mongolia is a buffer zone between these two world powers. Again, if we zoom in the map, we can also say that Mongolia borders with the Inner Mongolian Autonomous Region in the south, and the Republic of Buryatia in the north, and the Republic of Tuva in the northwest. Inner Mongols and Buryatis are Mongol people, while the Tuvans share common religious culture tradition with the Mongols, as it was a part of Mongolian territory. Accordingly, it can be said that Mongolia borders with the Mongolian autonomous regions of China and Russia, despite the fact of ethnic Mongols are now minority in those regions. So in this sense, we may say that Mongolia borders with Mongolia. As this the governor of the Arunachal Pradesh, the Pema Khendu, he said Arunachal Pradesh borders with Tibet, not China. So it was a bold statement. But anyway, such a geographical position of Mongolia as a buffer zone, an immediate neighbor of autonomous region of Mongol people, create national security concerns for China and Russia, with consideration of the maintaining sphere of influence in Mongolia, and at the same time preventing Mongol influence into the autonomous regions and potential territorial separatism. In addition to geographical factor, another feature to have into consideration about the Mongolia is that Mongolia's only independent and sovereign state, where Tibetan Buddhist Giluk school is dominant form of Buddhism, while Bhutan is another independent Tibetan Buddhist country, with the fact that Tibetan Drukpa Gagyu school is practically the state religion of Bhutan. Accordingly, there are only two independent countries, Mongolia and Bhutan, where Tibetan Buddhism is dominant form of Buddhism. Another factor need to look at is the Tibetan Giluk school is also dominant form of Buddhism in Inner Mongolian Autonomous Region, Republic of Buryatia and Republic of Tuva, as well as Republic of Kalmykia. So after looking at the aforementioned geographical factor, what Jibzin Damba embodies in himself is worth to discuss. The first, biological lineage of Jibzin Damba Khotuktu is he is the golden lineage, Altın Orak of Chinggis Khan. As the first Jibzin Damba Khotuktu was born in the family of direct descendants of Chinggis Khan. The fact that except the first and second Jibzin Damba, all reincarnations of Jibzin Damba Khotuktu were born in Tibet does not bother Mongolian Buddhists, because for Mongolian Buddhists, the very soul of the first Jibzin Damba transmitted to all other Tibetan-born Jibzin Dambas. More, Jibzin Damba Khotuktu was the head of Mongolian Buddhism. So in this regard, Mongolian Buddhists inside and outside of Mongolia revere, respect much Jibzin Damba Khotuktu and consider him as the leader of Mongolian Buddhism. When the late 9th Jibzin Damba Khotuktu was in Mongolia, Mongols from Buryatia, Kalmykia, Inner Mongolia, Tuvan Buddhist, also his Russian disciples visited him. The 10th Jibzin Damba Khotuktu has potentiality of directing religious loyalty of them to Mongolia. So it could threaten established religious authority, which is officially sanctioned or supported by Chinese and Russian state. So second is spiritual lineage of the Jibzin Damba Khotuktu goes to the famous Tibetan Jonang Taranata of Tibetan Buddhist Jonang school. The Dalai Lama appointed the late Jibzin Damba Khotuktu as the head of Tibetan Jonang school in 1997. So based on his spiritual lineage and religious authority of the Dalai Lama, who is spiritual and political leader of 6 million Tibetan people, both in exile and in Tibet. The 10th Jibzin Damba can be claimed as a spiritual head of Jonang school, which has over 200,000 followers, including over 10,000 monks of Tibet, China. So clearly,
Chinese state does not want to witness another outside religious authority who can influence over Tibetan Joining School followers besides of those Tibetan Buddhist religious leaders who are now in exile in India. So as I said, this Jigdzin Dhamma Khotuktu is the heads of two schools. One is he is the head of Gelug school, and also he is the head of Joining school. So because his previous reincarnation is the Jemen Choji is the Gelug, and Jigdzin Dharnata is the Jonang. And oh, sorry. I'm sorry. Okay, so sorry. It's just going to finish. Yeah. So earlier discussed the importance of the ABCP and Mongolian geographical factors and qualities possessed by the 10th Jigdzin Dhamma Khotukto tells Mongolia that Mongolia should develop its own specific Buddhist diplomatic policy and implement it in a skillful way. So again, to realize a significance of Buddhist diplomacy for Mongolia, to develop a specific policy and pursue such policy in a skillful way is big challenge to Mongolia, as I see. So when the Dalai Lama made a public announcement of the birth of the 10th Jigdzin Dhamma Khotukto in Mongolia at the press conference which took place in the morning of November 23, 2016, the day of his departure to Japan from Mongolia, he said that, quotation, "There is a sign that indicates the reincarnation of the 9th Jigdzin Dhamma Khotukto was born in Mongolia. But since a child is now infant, it is not necessary to hurriedly make public announcement. So it is very clear that reincarnation is now in Mongolia. The things will get clearer after some years." End of quotation. So as the Dalai Lama remarked about the 10th Jigdzin Dhamma is now an infant, in the same way, Mongolian Buddhist diplomacy is currently, as I see, at the stage of infancy, which needs to be nurtured and matured. So being young is a promising opportunity, but to bring into maturity is daunting challenge. So with the end of my speech, I would just briefly introduce how much these four big lamas can play in the region of the Inner Asia. So Panchen Lama, Bakular Rinpoche, Dalai Lama, and Mongolian Jigdzin Dhamma. And the sphere of influence could be seen in this way. So the Bakular Rinpoche, Dalai Lama can play the sphere of influence in this yellow region, and Panchen Lama is this region, and Mongolian 10th Jigdzin Dhamma not only within the territory of Mongolia, but also beyond the territory, and Tibet and China and Russia. So thank you very much for your kind attention. Okay, thank you very much for the detailed and informative and enlightening presentation. Although we are running about 7 minutes beyond the scheduled time, we have only 22 minutes left for the next presentation. Therefore, I have no room to accommodate for the question and answers. But we have plenty of time, even during the breakfast and after the breakfast. But the topic really is interesting. Probably you have, can you stand up? You have now this guy, very familiar, if you have a hold on his, and very knowledgeable. You can ask every questions and discuss wherever you want after the, but we have to respect our next speaker. Thank you. Thank you. So I would like to invite our next speaker. In our joint presentation, we will briefly describe and discuss, display the current situation, new religious movement in Mongolia. It's study. Some Mongolian scholars, they study new religious movements nowadays. Also, in my presentation, highlight main factors of the spread of new religious movement in Mongolia.
the characteristic of the new religious movements in Mongolia, the classification of new religious movements in Mongolia, impact of new religious movement in Mongolian society. Here, this display shows the religious city of the Mongolians. In 2010, Mongolians conducted the population and housing census. In this census, 28% of Mongolians believed as non-believers, non-affiliated of any religion, and 61% point four of them is believers. They believe some supernatural beings and mystic esoteric powers in some religious belief. In this study or survey shows that the Buddhism is the major religion, status quo religion in this time. Also, Hinduism, Christianity, shaman, and other religions also playing in Mongolian spiritual society. New religious movement is still in this survey. They belong to the other religion. Okay. In Mongolian government, manage or register religious institution according to this law, the law of the church and state relation. Now this law is now changing. There's some new project going on to improve this law. Just last year, some the project team of the lawyers implement this new project. It means law on the freedom of the religion. But some religious community and civil organizations very criticize the new law because this law is like some kind of photocopy from the Eastern former Soviet state like Latvia, Litva. It's very familiar. This the law draft is same as this former Soviet Union. Also, the enactment or the law in order to register the religious institution is the 74th enactment of meeting of civil representative of UP city. Now I would like to highlight some of the main factors why the new religious movement is spreading in Mongolia. Because first, Mongolians have long tradition of the religious tolerance. Second, the constitution of the Mongolia grants the religious freedom. The Mongolian government of Mongolia have been tolerant with mild control and requirement imposed on religious organization. You can see in this slide here, the GRE, the research conducted by the Pew Research Institute, our two neighbors, the government restriction index in China very high. Also, the social hostility index for religion is this point, 0.8 point. In our northern neighbor, Russia is also very high. The United States, America is also high. But you can see the religious restriction index and social hostility index in Mongolia very mild and soft. The Mongolian government and authorities toward the new religious movements very mild and soft. It's good opportunity the new religious movement run their activities. In Europe, in
also in this study, this survey, in some European countries, the religious restriction index and social hostility index is higher than Mongolian. For example, Norway is higher than Mongolian, and Russia and Switzerland, Germany, and some other European countries, restriction on religion is higher than the Mongolian authorities and government. Next, it's Middle East, North African government's restriction on religion is the more multiplied, the index is more multiplied in this discipline. The new religious movements in Mongolia, two distinct approaches. The research scholars, human rights activities call the new religion like new religious movement, non-traditional religion. But Mongolian press, mass media, journalists, a group of people whose family members, goyers, former members, and some other mainstream Christian church congregation called them like alternative religion, alien religion, distorted religion, abnormal religion, youth religion, revolt religion. The main approach for this new religious movements has two distinct approaches. Also, some civil activities like Syrian and some other the Mongolians organized anti-cult movement in Mongolia. Like they also have freedom from religion. They express why the new religious movements give the impact in Mongolian society. Sometimes the new religious movement preachers, the missionaries express very exclusive or very some superior idea, like expressing, like their teaching is superior, their other religious teachings inferior. Sometimes this traditional religion, shamanism and Buddhism is more old-fashioned and the religion like that. That's why also in new religious movement there is some competition. In my own observation, only one new religious movement organized interfaith dialogue is Baha'i. But in Mormon, Jehovah's Witness, and some other new religious movement from the Korea, they always express the exclusiveness. Our religion is most superior compared with the Mongolian traditional religions like that. Even they win the very competition, they win the followers of their own churches. Like this is a Shincheonji new religious movement. They originated in Korea. This movement is very famous for the converts, the followers from other churches. The competition between new religious movements, the distort image of the new religious movements in Mongolia. I have classified new religious movements in four types, like new religious movements from the USA with Christian and Protestant orientation. For example, Jehovah's Witness, Mormons, Seventh-day Adventists in Scientology is very functional in our Mongolian society. There is some church buildings. Mormon is very active in Mongolia. The Mormon churches established about 7 other congregation churches in UP city alone. This is 7 Adventist church in Ulaanbaatar. Their functionality, their way they spread their teaching is very unique, peculiar compared with the traditional religions in Mongolia. For example, the websites and social the media, they're using very active social media. They always renew, upgrade their news about the congregations. Also, they're very active in charitable works. Also, new religious movement, Korea is very
from the Korea, many the new religious movements now established and functioning in our country. About 20 new religious movements now running the religious teaching in our country. The new religious movements is different from the American new religious movements. They have no sign of this. These new religious movements always registered as charitable humanitarian or some the language learning group and the center. They always establish it like that. They do not address, according to our the love of the state and the religion. They have to put their address in door, but they always put some kind of the bogus and fake addresses in their churches or in rooms. Also, new religious movements, countries of the East, especially from India, in Japan, Taiwan, in China. These new religious movements like the Happy Science, it's from the Japan. This is for the Transcendent Meditation Center, Chandas Khalif Festival and Sodok, also very actively running in our country. Also, this is very famous, the meditation group. Also, we call the Supreme Master Chungha Ariable Festival, which is prohibited in China. One distinct feature of this is these followers have to be restrained. Also, they have to follow the enlightenment path of the Supreme Master Chungha. But somehow, this teaching is different from our nomadic pastoral lifestyle of the nomadic people. Like here, written already that animal raising is #1 cause of all the illness, all the disasters. He declared in one teaching. But Mongolia is traditionally nomadic country, pastoral country. The main lifestyle is the breeding the stocks in the wide steppes. But this kind of the teaching is sometimes the controversial of the Mongolian lifestyles. The new religious movements with orientation on Tigrism and shamanism and Buddhism also active, very active in our country. Sometimes Mongolian people establish this kind of the new religious movements. Like this one is Mother of Eternal Sun, which is originated from the sky worship, ancestral worship. Every summer they worship in the nature. This is also one kind of the new religious movement. She's the founder of the new religious movement, or new religious movement called the ancestors, the understanding the philosophy of our ancestors. Last year, some of the religious studies scholars conducted the situation of the new religious movement in Mongolia. This study, the survey about the 2,400 people in 20 IMX, 70 SOM in 5 districts in capital. The participants, 39%, 5 participants consider new religious movement may affect the culture and tradition of the Mongolian adversely. Also, 28%, 0.5% of response states that new religious movement may negative impact on the national unity and independence. 28.1% of participants survey were cautious, very suspicious about the religion can undermine mutual understanding of the people. But somehow, some people told that new religious movement have also positive effect because in Mongolia they give influence on knowledge, education, culture of the older people. In conclusion, it's
becomes urgent to improve the legal framework to regulate the relation between various social groups associated with diverse religious belief and fine-tune with the relation between state and religious situation. To amend law of the Mongolian state monasteries with provision to regulate new religious movements. Spreading in masses scientific knowledge of religion, also the illiteracy of religion is current necessity of the also the eliminate public illiteracy of religion, treating society with disunity of the values. Now it's become vital to organize interfaith dialogue, the forums for cultivation of mutual respect of each other's belief for the best interest of Mongolia. In 2015, I also participated the state government funded program Religious Pluralism in America. There's many churches, many monasteries in America, but preachers also in Dutch churches encourage Americans dedicate for building strong America. But in Mongolian situation different. The new religious movements, the religious organization try to win to followers, converse the followers. In this kind of the competition also distort new image of the new religious movement in Mongolia. Thank you. Okay, thank you. And compared to what neighboring room, just we are a little bit extended, but I think that all the presentations were very brilliant, and thank you for all the speakers. And that's just another very significant point that we can discuss during the coffee break. Okay, thank you, everybody.
Thank you.
Where is Jimmy? And Kimmick, you're going to go first. Really? Yes. Why? Because then I'll comment on your papers and I have to leave. I know quite a bit about this, but you will bring me up to date on progress. Welcome everyone to the International Relations panel. Does this work? Does this work? Yeah. Okay. I am Alicia Campy, President of the Mongolia Society, and I'm very happy to see you all here. This panel has been totally reorganized. So let me just make one more plea. Is there Zozaya Erdembilik here? Selma Tsetsik? Tsetsendelger? No? Okay, then this is the revised schedule for this panel. Our first presentation, which would have been so interesting, Mongolian Identity and Sinophobia, the presenters are not here. So we will not hear that paper. We will instead begin the panel discussion with Imp Chimik. Ms. Imp Chimik is going to talk about relations between Mongolia and Taiwan. And after she talks about it, I will lead a discussion with some questions and answers because at 12:15, I personally have to leave this room and onward to DC. And so, Sun Min Yun, a professor from the University of Delaware, Dr. Yun will speak about the Mongol Arirang, and she will do that second. So the first presentation is on Mongolia and Taiwan, and the discussion and questions will be led by on the second paper by a different discussant than me. So thank you very much. So
To begin, Ms. Chairman. Good morning, everyone. Most of Mongolians don't about relations between Mongolia and Taiwan. Mongolian government also doesn't consider about Taiwan. Historically, we had very important relationship with Taiwan because government of ROC, Republic of China, moved to Taiwan in 1949. So I want to present the relations between Mongolia and Republic of China in the past, the present day. So Mongolia proclaimed Mongolia proclaimed its independence on 29 December 1911. The Republic of China had announced its independence on 1st January 1912. After both Mongolia and China seceded from the Qing dynasty and became independent country, the government of the Republic of China maintained a position of opposition toward Mongolia's independence for decades to follow. In accordance with the Sino-Soviet Treaty of Friendship in 1945, the Republic of China requested that a referendum on Mongolian independence be held. Based on the result of a referendum in January 1946, the ROC government recognized the independence of Mongolian People's Republic. In spite of this, ROC continued to oppose Mongolia's entry into the United Nations until 1961. Even after Mongolia accepted into UN, until 1990, there hadn't any official contact between Mongolia and the ROC. After 1990, relations between Mongolia and ROC moved toward a new historical stage. So this article consists of four parts. Part one is about referendum of the independence. Part two deals with the process of Mongolian People's Republic's intro into UN between 1946 and 1961. Part three is about Mongolian Independence Commission of the ROC, and part four concerns post 1990 Mongolian-Taiwan relationship. So first one. Okay, the first one is the recognition of Mongolian People's Republic. Mongolian recognition of Mongolian People's Republic's independence by ROC. So in February 1945, leaders of the United States and Soviet Union and United Kingdom in Myanmar at the Yalta conference suddenly demanded that China recognize Mongolian independence if the Soviet Union was to join the war against Japan in China. After the conference, through United States mediation, the Soviet Union and China began negotiating a peace treaty. This first phase of the negotiations took place between 30 June and until 12 July. The Soviet Union, on the top of its list of conditions for joining China in the war against Japan, demanded that China must recognize independence of other Mongolia. So Sun Tzu-wen, so this picture we can see is the Yalta conference. Another one, okay, next, okay, this one. Okay, Sun Tzu-wen, the head of the Chinese government, expressed from the beginning his reluctance to address the Mongolian question. According to Chinese documents, the Chinese delegation went to Moscow with the position that the issue of Mongolia not be part of the discussions. However, in Moscow, the issue of Mongolia's independence was the first to be discussed. Chinese representative attempted to refuse to discuss the Mongolia issue,
But Soviets asserted that without the resolution on the issue, the meeting wouldn't continue. Under strong pressure from the Soviet side, after consulting with Chiang Kai-shek, eventually the Chinese side agreed that if citizens of the Mongolian People's Republic demonstrated their willingness for independence through a national referendum, then the ROC, Republic of China, government would recognize the independence of Mongolian People's Republic. On 20 October 1945, an independence referendum was held in the Mongolian People's Republic. All citizens voted to approve independence by 100%. And then in November 1945, representative of the Mongolian government handed over the results of the referendum to the Kuomintang government in Chongqing. The Chinese side, however, delayed for months its making results public. According to government archives in Taiwan, on 13th December 1945, on the 16th meeting, the Committee of the Nationalist Government of the ROC discussed the draft resolution produced by the Secretary of Executive concerning the independence of Mongolia. This meeting decided that first prior to 15 January 1946, the ROC government would finalize its decision to recognize the independence of Mongolia. Second, only after careful inspection and confirmation that the Mongolian army, which had entered Inner Mongolia as part of the Soviet Mongol army, joined in military action against Japan. Japan be completely withdrawn from the Inner Mongolian territory would be with the ROC's official recognition of the independence of Outer Mongolia be made public by 15 January 1946. So why did China delay so long to announce its recognition of Mongolia's independence? The reason was that joint Soviet Mongol army had entered Inner Mongolia to assist the Chinese army in the war against Japan, and Mongolian army was stationed in Inner Mongolia. This army was withdrawn to the north by December 1945. Only after complete withdrawal of the Mongol army on 15 January 1946, China officially announced its recognition of the independence of Mongolian People's Republic and adopted a resolution to establish a diplomatic relation with Mongolia. So this is the independence referendum in Mongolia. Is the poster. He is Sun Ziwen. He was Minister of Foreign Affairs of the Republic of China. Okay, this one was the official announcement. Kuomintang government recognized Mongolian independence. So I translate to in English. You can see it on my paper. Okay, my small conclusion is the official recognition by the ROC government of the independence of Mongolia had only resolved the uneasy relationship between Mongolia and China, but it's also set basis for the present-day relationship between Mongolia and the People's Republic of China. The People's Republic, which had established in 1949, signed with the Soviet Union the Sino-Soviet Treaty of Friendship and Alliance on 14 February 1950, in which the new Chinese state recognized the result of the 1945 Mongolian referendum of independence. With the recognition from the ROC, the Mongolian People's Republic strengthens its position on the international stage and developed and expanded its diplomatic relationship with other countries. So the next one is about Mongolia's entry to the United Nations and the ROC's role. With the ROC government's recognition of Mongolian independence, Mongolia became eligible to apply for UN membership. Mongolia's initial application to the UN was submitted on
6 June 1946. At this time, the ROC supported the application. However, the United States expressed its opinion that MPR is unable to make decision on its own, as it follows the Soviet Union's guidance on everything, and rejected Mongolian entry into United Nations. Other United Nations member countries followed the US in rejecting Mongolian application. So this initial attempt of Mongolian to join UN is fired. So after Mongolia became an independent country, but Mongolia and China's border weren't yet officially delineated. So it's reasonable to conclude that China's power from time to time were carrying out aggressive moves to take advantage of the unclear border situation. So sometimes it happened some conflict in border between China and Mongolia. So it was happened of 1947. When Mongolia replied for UN membership in 1947, the Chinese representative Jiang Pinghu cited border conflicts and pretext as accused Mongolia of territorial aggression, and along with China's ally and the UN blocked Mongolia's entry to the UN. The Chinese language publication in Taiwan wrote that because of the border war in Xinjiang, its Mongolian spectacles, most countries rejected Mongolia's application to the UN. Moreover, after the Kuomintang government went to exile in Taiwan in 1953, it terminated the 1945 peace treaty between China and the Soviet Union and accused the Soviets of violating the treaty with their support of the Chinese community, independence of the community. Along this line, the ROC government revoked its recognition of the independence of MPRs, and then first started drawing Mongolian People's Republic into its own map again. After 1953, whenever Mongolia applied for UN membership, the ROC representative would protest by claiming that the Mongolia was part of the ROC and would block Mongolian application. ROC was the permanent member of the UN Security Council, so was supported by the United States. So toward the end of the 1950s, however, Mongolia's development had attracted. This is first time Mongolia applied for United Nations. This one is Jiang Pinghu, who presents Republic of China in UN. So this picture recently found on Facebook. So Jiang Pinghu was only one person to protest Mongolia entry to UN. He is a famous diplomat and historian in ROC. So toward the end of the 1950s, however, Mongolia's development had attracted the attention of the world community, and some countries started changing their states based on Mongolia's entry into the UN. Gradually, there formed general consensus among countries that the Mongolian People's Republic is one of the countries to deserve UN membership. Meanwhile, even the United States toward the end of the 1950s showed signs of slowly shifting its position issue concerning Mongolia. So the reason behind U.S. support for Mongolia into the UN were: first, the U.S. had considered Mongolia's economy and diplomatic development during the previous 5 years. Second, American public opinion and support had influenced new U.S. policy. The New York Times
for instance, often published articles in support of the establishment of diplomatic relationship between the U.S. and Mongolia, asserting that such relationship would benefit to the U.S. At the time, in the relationship between PRC, Republic of China, and Soviet Union were increasingly getting worse. For the United States, establishing a relationship with the entire diplomatic presence in Mongolia, which is located right in the middle of China and the Soviet Union, would give the U.S. opportunities to closely observe the conflict between the two feuding communist states. So in the late of 1950s, ROC's own representation in UN became a topic of the discussions. So member of states began discussion which China should be represented in, represented in UN. With this issue being intensified, the ROC increasingly faced the risk of losing its representation of China in the UN. So we can conclude that the most important reason behind the Republic of China's fierce opposition to Mongolia's UN membership question was the fear that once the US had diplomatic relations with the Mongolia was accepted into the UN, quite naturally the question of the new state in mainland China mainland China. In other words, the Republic of China would be brought up. Anyway, just on 25 October, when the matter of Mongolia's membership to the UN was discussed, the Security Council, the ROC representative left. So there's when discussing about Mongolia, the ROC representative left the chamber to avoid voting, and the US cast an abstention. The other 9 members all voted for Mongolia's admission to the UN. Since 1946, Mongolia had applied for UN membership on 13 occasions. Finally, in 1961, it became the 106th member country in the UN. And next one. Mongolian Tibetan Affairs Commission. The Mongolian Tibetan Affairs Commission had been Taiwan's main governmental agency until it was disbanded in 2017. It was a ministry-level commission of the executive yuan, the Xinjiang yuan, in the Republic of China. The commission originated from the Mongol department in Manchu, initially set up in 1636 by Manchus. Okay, so following Mongolia's declaration of independence 1911, Yuan Shikai, president of the ROC, abolished the Difanbu and established the Mongolian Tibetan Affairs Agency on 21 April 1912 under the Minister of Interior. In July 1912, an agency was upgraded to the Bureau of Mongolian Tibetan Affairs and placed under the State Affairs UN. So, on February 1929, the Bureau was finally renamed the Mongolian Tibetan Affairs Commission, and Ye Shan became the first member of the Mongolian Tibetan Affairs Commission and was appointed on 18th December 1928. So when the Kuomintang moved to Taiwan in 1949, the Mongolian Tibetan Affairs Commission had to cease its activities in Mongolia and Tibet, but it was able to keep the
Mitak status in Taiwan and relocate the Mongolian and Tibetan Culture Center. But since 1990, the Taiwanese public had also strongly demanded the dissolution of the Mongolian Tibetan Affairs Commission. So in 2013, the Taiwanese government eventually decided to dissolve the MITAC. In November 2017, the MITAC was officially dissolved. The fourth part is about relations between Mongolia and Taiwan since 1990. Sorry. In 1990, after the dissolution of the Soviet Union, Mongolia began to cooperate with the Western Bloc. Similarly, in 1988, Taiwan abolished the martial law, which also led to open diplomatic relations within the other countries. In 1990, the Mongolian and Tibetan Affairs Commission organized the World Mongolian and Tibetan Conference, and 2 young Mongolian scholars were invited to attend. It was the first time Mongolian citizens had visited Taiwan. Also, Amar, the General Secretary of the Mongolian Tibetan Affairs Commission, visited Mongolia in 1991. They met Mongolian leaders. After he returned to Taiwan, he designed a project that would lead the cooperation between Mongolia and Taiwan's government. The Taiwanese government required that the project must be registered in non-governmental organization in order to cooperate with Mongolia. The MITAC was the most important organization to call for cooperation with Mongolia, and other organizations came to support the MITAC. After 1990, Taiwan also had to consider about its Mongolian policy. In 1992, the Taiwanese government hosted a conference in which Chen Fu, the Minister of Foreign Affairs, recounted that Taiwan recognized Mongolian independence. The executive director, Ha Bo-chun, protested against this proposal, however. The Taiwanese Democratic Progressive Party supported the proposition that Taiwan should recognize Mongolian independence, but the Kuomintang always protested. After breaking away from the Soviet Union, Mongolia needed international support from Taiwan, its booming economy. In recent decades, Taiwan has continued to support Mongolia during the worst period of Mongolian economy. So Mongolia also very appreciated for Taiwan. In 1997, the chairman of the Mongolian Tibetan Affairs Commission, Gao Kunliang, suggests that the Taiwanese government should remove the Mongolian status from mainland China's rule. Li Denghui, who was the Taiwanese president at the time, didn't accept this proposal, however. He thought Taiwan shouldn't cooperate with Mongolia. In 1999, when Chen Shu-bian was the mayor of the Taipei, he visited Ulaanbaatar and signed an agreement established sister city status between Taipei and Ulaanbaatar. Chen's visit to Ulaanbaatar began a new stage in relationship between Mongolia and Taiwan. Also, in 2000, Chen Shu-bian became Taiwan's president. This same year, Naran Satrat was the mayor of Ulaanbaatar. He visited to Taipei. In 2001, the Mongolian Tibetan Affairs Commission again suggests that Taiwan's government remove Mongolia from the official status part of mainland China's rule. The next year, in 2002, it succeeded, and Taiwanese parliament agreed that Mongolia should be removed from the mainland China's list of territory. At this time, most members of parliament were selected from the Democratic Progressive Party, so they agreed to remove it.
On September 1st, 2002, the Mongolian Ulaanbaatar Trade and Economic Representative Office established in Taipei, and next year, in 2003, Taipei Trade and Economic Representative Office established in Ulaanbaatar. According to official documents, the Mongolian Tibetan Affairs Commission played an important role in establishing stable relations between Mongolia and Taiwan at the turn of the 21st century. After establishing representative offices, relations developed between the Ministries of Foreign Affairs and the trade offices. So my conclusion is he is Taiwanese President Xi Jinping. Also, I think all Mongolians know is Naram Sastral. So, because Mongolia supports the One China policy in Beijing, Mongolia and Taiwan's relationship are limited. Also, Mongolia and Taiwanese relations are developing in very limited fashion. There are few ways that they can continue such a true, it's education, medical care, trade, and travel. The most developed form of Mongol-Taiwanese exchange is education. More than 1,000 Mongolian students study in Taiwan this year. And the next most developed factor is healthcare. Also, Mongolian doctors receive training in Taiwan every year. Regarding tourism, Taiwanese people also like to travel to Mongolia. So also there is the portrait of Genghis Khan in National Palace Museum in Taiwan that was created during the Yuan dynasty. So Mongolians admire that portrait, and Mongolian politicians and other famous people have visited Taiwan just to see this portrait. There are many important, also another very important thing is there are many important archival materials of Mongolian history in Taiwan. So I think the Mongolia must cooperate with Taiwan to translate this historical materials. It will help us more understand our history. I finished my presentation. Thank you very much. Okay, well, thank you very much. Let me just say a few words and comments before I open it up to the audience, because we have several specialists on Inner Mongolia and on the Republic of China's relations with Mongolia. As you know, I wrote a book which dealt with how Russia and China influenced the establishment of diplomatic relations between Mongolia and the United States. So there are a number of points that, at least as you give me your impressions from the Mongol side, stood out for me. One of them is I could suggest that you look more carefully at the January through the summer of 1946, because the Republic of China and the Chiang Kai-shek government states that they revoked their recognition of the plebiscite, not in 1953, but they revoked it 2 or 3 months after their January 15th declaration. So if you didn't find that information, or if Mongolia does not have that information, that's a point that should be further researched. It's in Chinese. The Chinese government itself say we revoked but you said that they revoked it in 1953, connected to the revoking of the treaty with the Soviet Union. So the timing of all these things is important, basically for legal reasons. And so then we say, well, what does the legal reason have to do? And that's the other major point that I would say is sort of missing from your discussion. In Mongolia's approach for recognition by the United Nations,
the legal status of the country and whether or not it was part of China, Republic of China, PRC China, Manchu China, becomes important for the lawyers. And I would say someone who knows a great deal about this is Ambassador Inksakan, who was working in the United Nations and is an international lawyer. So all of this seems kind of moot points for us regular people. But according to the United Nations criteria for membership and the precedent it sets, the dates of recognition and of approval become very significant. So for example, do you know when Mongolia changed its date of independence to December 29, 1911? When was that officially? 2001. 2001? Yeah, it's recent. Okay, so then the question is, that's a very important, why they changed that date. Because they wanted to make it prior to the official establishment by the parliament in China of the Republic of China, which allows that when the Manchu dynasty falls, as you know, on October 10, 1911, then what happens in those months between January 1st, 1912 and October 1911? They don't disappear. Legally speaking, the Mongolian point of view, the Tibetan point of view is the empire goes back to the original parts prior to the establishment of the Qing dynasty. So Mongolia is automatically independent after October 10th, 1911, because there is no Republic of China. And your government changed the date of your establishment as a modern nation to this date, well after the 1990 Democratic Revolution, because it wanted to have an official date where they could say, we were established before there was a Republic of China, and therefore no one can question the independence of Mongolia. This then is used today by the Tibetan office in New York City for why Tibet should be considered an independent country. So this point, which maybe for Mongolia now is not so important, is for the United Nations and for the Tibetans extremely important about the date of the establishment officially of the Volkhan's government. Now the same thing comes true with the plebiscite, because is Mongolia's derecognition connected to the establishment of the PRC or not? The Republic of China has always said this has nothing to do with the PRC, because we accepted the Mongolian plebiscite in January 15, 1946, before there was a PRC. And we changed our mind and rejected it because the terms of our acceptance we disagree with now, within 3 or 4 months of our original acceptance. So again, this is a very interesting point, because the Soviet scholars and the Mongolian NPR scholars say derecognition is connected to the Cold War, the rise of the PRC, the relationship between the USSR and the Republic of China and the United States. But the Chinese do not say that. It has nothing to do with the PRC. So if the PRC disappears tomorrow, then we still have Mongolia inside the official constitution of the ROC. Now, then again, a legal point. You talked about the parliament in 2002 in Taiwan. I think you said 2002, 2003, under the Democratic Party government, saying we vote and will give recognition to the independence of the MPR, or the Mongolian Republic. However, their recommendation never has the effect of law because it's in the Constitution. And they have not gone through the constitutional process
of changing the constitution to reflect the rule of the parliament. Why? Because the DP government left. We got again the old Kuomintang related to mainland government come back into power. So they never wanted to pursue the change in the constitution. So we have to be careful legally because you have picked certain dates and you have a certain answer to the story, which if the Chinese side were here, they would say, well, we don't see the dates you've chosen as significant or important as you do. So it's not a question for me as an American to decide this. To me, the question is, we have places of dispute, and that's where scholarship needs to go and look again and present the arguments, because such things today at the United Nations are affecting how another people, the Tibetans, are applying for their status into the United Nations. 13 times Mongolia has refused entrance into the United Nations. Think how many times Tibet has been refused. So Tibet is very interested in this succession pattern of recognition of Mongolia as an independent country. So Mongolia has actually the potential to have a big impact on the world stage. That's my general comment. Okay, I just because this paper when I wrote when I was in Taiwan, so I have just a small explain. Just you say that official constitution is Mongolia, but I also looked. I tried to find this is it exist or not? Other Mongolia is explicit or not? I didn't find any word about other Mongolia, but. Constitution of the ROC is include also Mongolia, but we don't know which Mongolia. But government of the Republic of China, they recognize other Mongolian independence. Yeah. Well, again, you have to be careful. Government is a government or a country recognizing. We have bilateral relations between countries. Governments fall and rise. So the problem was, without diplomatic relations between the government on Taiwan and the independent country of Mongolia, without that official relationship, which is a nation-to-nation relationship, legally speaking, the government's recognition is attached only to the administration of that government, and it could disappear totally because you have a change of government. And we've had a change of government. And you know, of course, the pressure of the PRC government for the Democratic Party, which they see as promoting succession from China. They are very strongly against such moves by the DP. The present government on Taiwan, which is a Democratic Party government, yes, is led by that, but does not have the same positions on international matters as what was in the early 2000s. So this is the game. These are diplomatic games, but at the same time, they become very important because the recognition of Mongolia as an independent country is, of course, most important for Mongolia. And your acceptance into the global community. There is one story that you have that comes from the Cold War socialist days. There's another story that comes from the Chinese side, but we have two Chinese sides. And then there's the international community, which the Americans are part of that international community. So it's a very complicated but interesting question, and some of your documents I think are very interesting, and it's the first time I've actually seen this document. So I applaud you for doing your research on this work. Do we have any other comments or discussions, questions about this? Could you talk a little bit about the current relationship between Mongolia and Inner Mongolia?
and whether it's complicated by any issues. Now it's very nice relationship between us. So we are the same, we are having the same language, we are the same nation, so it's no problem. Yeah. It's very good relationship. Okay, I have a question about MTAC. За тийм. Энэ одоо энэ юу гэж байгуулга шүү дээ? Монгол төвийн хороо гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ чинь болохоор хуучин нөгөө манжи үед байсан журган гэдгээс санаа аваад ерөөдөө тэрнийг үргэлжлүүлсэн гэсэн маягтай санаа байна шүү дээ. Тэр болохоор Монгол журган гэж байгуулагдаад тэгээд тэр чигтээ явсаар агаад Монгол төвийн хороо бол 1929 онд. Тийм миний асуулт болохоор Монгол журган гэдэг чинь болохоор айгүй том байгууллага одоо департаментийн хэмжээнд ажилладаг гэсэн байгууллага юм шиг байна тийм. Тэгэхээр одоо Тайванд бүр саяхныг хүртэл хаагдталаа байгуулсан энэ байгууллага хаагдталаа ажиллаж байсан энэ байгууллага ер нь ямархуу хэмжээтэй байгууллага одоо яг төрийн одоо департамент байсан юм уу эсвэл зүгээр нэг ямархуу хэмжээний үйл ажиллагаа бас явуулдаг хэр цараа хүрээтэй байгууллага байсан юм байна. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө Монгол одоо жишээлбэл их газар багтдаг их газар багтаад ерөнхийдөө Монгол төвийн хараад Монгол төвийн хандаж хандсан бодлого явуулж байсан. Энэ нь юу гэхээр Монгол төв хоёр бол бусад одоо тэр үйлчлэг хятад иманч нийцсэн үйлчлэг тусдаа. Тийм болохоор одоо жишээлбэл манай хамгийн сүүлд байсан концепт ажил нэрийн маш тэр нөгөө нэг одоо жишээлбэл Монгол цайг одоо Монголын асуудлыг Монгол төвийн хоронд дамжуулаад асуудал шийдвэрлэх юм байсан. Түүнээс зөвхөн шууд манжийн одоо засгийн газар хандаж шийдэхгүй байсан. Тэгэхээр энэ болохоор ерөөсөө энэ одоо орчууд яамны хэмжээгээр таараад авахгүй. Тэгээд энэ одоо юу 2017 онд тавиан байсан. Яг 90-ад оноос хойш Монголтой харилцаа тогтсоны дараа Монгол төвийн хороо бас маш хэмжээтэй болсон явуулсан. Okay, they were talking about the Mongolian Tibetan Commission, and actually I attended many of the congresses and have given papers at many of the congresses in the 80s and the 90s, and was brought over by the Taiwan government to participate in those congresses. I saw in Taiwan this congress. And again, this is a question of interpretation. The commission doesn't exist formally, but if you go and you talk to those people and say, okay, now you don't exist, right? They would say, we still exist because we are in different departments. They have moved them into a cultural department. So again, it's Lifan, we always say it's the Lifambu is the origin of the commission. Well, it doesn't exist, but it's still the origin. So now we have the Mongolian Tibetan Affairs Commission, which doesn't exist, but it still exists from a lineage point of view in the Ministry of Culture. So it hasn't disappeared. And again, this would be an interesting thing for you to investigate and discuss in your paper on why this commission was brought over and the role it played actually in not being willing to approve of Mongolian independence, because it was a way to guard the seats which existed in the ROC parliament for representatives from the Tibetan community, from the Mongol community, from the Manchu community. They were established in the government. And so if the Mongolian Tibetan Commission in the 50s or the 60s disappeared, these princes, some of whom will have relatives now have immigrated to the United States, these princes' seats and political salaries from being representatives of their people would have disappeared. So there was a reason that that institution continued in the exile on Taiwan that was connected to the ruling princes. And some of this can be seen if you want to go to the biography that was written about Hangin Gombajab by his wife, who came and explains about how Professor Hangin, who established modern Mongolian studies in the United States, ending in Indiana,
how and why he came here, because his family was connected to the princes that were established in the Great Yuan in the ROC, and then some of that family went to Taiwan, and they could maintain their political position and their salaries by staying in this Great Yuan, the same as the Tibetan communities. So even this commission has other aspects of it which are connected to Inner Mongolia, and what these people hoped was someday to restore their position if they went back to Inner Mongolia. Any other comments or questions? Well, then we thank you very much, and we look forward to the oral publication. Okay. Yes, I told them I'm leaving. I made my excuses. Dr. Adesakam Now we have here Dr. Sunmin Yoon. She will present about interesting presentation about how this Korean and Mongolian culture relations, what's going on now in Mongolian art. Thank you so much. So before I start, I'm not an ex-diplomat or I'm not a historian at all, and I'm not an expert on international relations at all, and I didn't study political science. So I'm a musician and I'm a music scholar. So I'm gonna have a lot of musical examples, but I wanted to talk about the relationship between Mongolia and Korea through the music. What we do as musicologists, we listen to the music and see what it means and kind of figure out what history is behind or culture is behind. So as you can see from my name, last name is Yoon, obviously I'm Korean. So I happen to come to the States, and I happen to study Mongolia. I had a big uncle who passed away 3 years ago. Often when I grew up, said, we have Mongol blood in us. I'm like, how do you know? Koreans keep all those genealogy in the book. So he is the one who, the first son of my ancestors, and things like that. So he said, yes, we had it. So I said, what's the name? I don't know. But he said, we had it. So obviously there were some interactions among between Koreans and Mongolians. So also when I went to Mongolia for my own research, I'm doing on Ortendo, which is a long song, folk song. So I wasn't really paying attention to any what's going on between Korea and Mongolia at all, but people often ask me in Mongolian and thinking that I'm Mongolian, it looks like Mongolian. And when I'm speaking, like with a kind of accent with the Mongolian, and they switched to Korean really well and speak like a Korean, but they're Mongolian. So I got confused. So what is going on in here? So, but then I kind of ignored this research. But recently, K-pop has hit the world, and I saw some music video from Mongolia by Mongolian, but it was complete K-pop. So I was intrigued. So I started looking into it. So this is the very beginning of my research. I don't know how it's gonna turn out, but I wanted to project a little bit of the taste of what I'm starting to do. But main motivation for this is one collection Koreans released a couple of years before, and it's not for sale, but I was lucky to have it. I studied with, I don't think it's needed. I'm loud enough, right here. I hung out with those singers, so I know how to make, not sing, like speak loud. So I'm gonna introduce that collection. I studied with this actually Korean specialist. So he had this collection, and I had chance to hold a piece. Okay, so this is Arena collection.
Anybody knows what Arira means? It's like rainbow. Like a solomon. No. Well, yeah, but Arirang is a very famous folk song. Anybody who can sing? I'll give you a chance because we don't have another presenter. But it's Arirang. So this Arirang is kind of Koreans make that as like a really nationalistic song, and everyone knows Arirang. If I tune, I'm pretty sure some of you will recognize. So like, right? So just like a lot of Mongolian folk song, what happened to Korea is this one tune is not actually one tune. It had all regional styles. So, but it became kind of like a one tune, right? So, but there was a couple of interesting collection of this arirang that coming and brought all different kinds of regional styles. So, following 3 years of studio work between 2009 and 2013, in 2013, and in 2013, the Ministry of Culture, Sports, and Tourism, 문화재관리국 in Korean, and the Korean Traditional Performing Arts Foundation released a collection of CDs, has 3 CDs in it with the booklet and with some notes. I don't know what they're for, including that consists of different arrangements of Korean folk song arirang. The renditions of arirang included in this collection are not just the simple folk song versions, but encompasses a wide range of different approaches to arirang, ranges from a simple European jazz fusion to diverse world music styles. The arrangements use several arirang melodies from various regions and involve collaboration with the bands from around and the world, regardless of genres or musical styles. This project, which seems on the surface to be a simple collection highlighting musical fusion, represents, for me, a complex prism of what Korean contemporary culture is seeking. In the light of the current social, political, and cultural context, arirang is often considered as Korea's most representative and nationally relevant folk song, and the collaborative experiment upon which this collection is founded offers listeners a musical form that transcends Korea's national boundary. It seems to reflect the current predicament of where Korea now finds itself amid the rapid cultural changes brought by globalization since 1990s in the slow but obvious progression towards becoming a non-homogeneous and more multi-ethnic country. So which means Korea is one homogeneous country. There was an economic crisis in 1997 in Korea, and there wasn't enough workers. So Korea decided to bring a lot of immigrants into Korea. So from that point, there were a lot of immigrants from outside of Korea, and including Mongolians. So it becomes more diverse ever in Korea nowadays. So that's where really coming from for this collection. Okay? So, no further ado. Can I go this way? Oh no. Okay, so the collection is just one track. There are a lot of different kinds of renditions between arirang, the Korean folk song, and Indian music, and any other Pakistani or like the Middle Eastern music and things like that. But this is basically what they did is between Korean singer called Kang Hwan-sun and Artanuruk, and architect voice was very strong here. So I'm going to just play the music first. Oh. Can you hear?
So that's arithmetic. So like in Ochindo style. That's a Korean singer, Korean style. And there was Mongolian instrument. And then throat singing. So far it's introduction, okay? And we get Yuchi. And throat singing again. Okay, well, I'm gonna go back. Okay, so what I'm gonna play one more time, but what's going on in here? In the introduction, so Ochindo singer comes first and make a very typical Ochindo style. And this Korean singer called it's very traditional lyrical song singer coming in. And usually it makes really broad range, kind of pressed voice in here. So that's the introduction. But this arirang is the melodic line, the main melodic line, which is the most important thing. It's not played by her, but played by Kinsetek. So they are changing the role in here where the culture came from. Okay. So if you listen really carefully, you have to listen carefully, right? To music. Then you will hear the main melodic line. Actually, even the Kinsetek singing arirang, the words, and she doesn't do anything. She just gives the background in here. And I found it's really fascinating. Maybe not to you, but as a music person, yeah. Well, it's arirang. It's supposed to play by her, right? And it's not typical arirang. It's arirang regional style that coming from very close to DMZ, where the North Korea and South Korea, and it's a very rare style too. And she doesn't do anything. She just gives those background in here. So I'm gonna play one more time for close listening. Okay. The wind instrument. Right? And that's very typical technique for her. And then coming with Mongolian again. And chin. So now she's gonna jump in. So let's listen. Did you get it? And then the speaker is not so great. So
but you get the point, right? So, I've been looking into these two different genres, but it's kind of similar. I am pretty sure at one point they interact and they, like influence each other, but I don't have any evidence for that because it's basically oral tradition and it doesn't say anything much, right? So, Okindo, everyone knows Okindo here. This Korean lyrical songs called Jeonga, or we have different like Gago or Shijo subgenres too. But Jeonga is transmitted by these kind of notation because it was an oral tradition. So you have these notations, and these are the lyrics. And all the Chinese character doesn't mean anything. It's a pitch. Okay, it's a notation. So those notation, and you can see the length. So this is what's basically going on. But in Jeonga, what happened was there was poetry first, and then put the melodic line later. So it's basically literature. So that's what happened. But if we're talking about long song, the poetry is really important, right? And the basic thing is coming whenever I talk with the singers. They don't really thinking about melodic line first. They always memorize the lyric first. And then they use this expression, put the melodic line on it, right? So that poem is a really important aspect, those two. But when we see long song, it's like kind of range in terms of music, right? But Jeonga is not. They use only like 4 or 5 tones. That's it, and the rhythm is limited. That's a little bit different. But within that, which is different from Western singing, what both Koreans and Koreans do is really manipulating the vocal cord, as you heard from the musical example, right? It's or pressing and twisting, right? So we call it in music timbre. It means tone quality, changing colors. That's the techniques in here. The way of doing it is a little bit different, but basic principle that they're doing it is the same, right? And having ornamentation. This is kind of like a common way of techniques, but ornamentations in here. And the subject of these two genres are pretty much the same. Also, when we're talking about moms and natures and nations, right? And they're talking about a lot of natures. They're talking about a lot of emotions too, like love and longing and things like that. And compared to a lot of singing that we often hear in the Western world, it's kind of raw, right? Raw and rough. Right? So, but then only difference is Mongolians are more nomads. So singing outside. So trained outside is to sing out loud, right? Whereas Koreans make sound really loud but impressive. It is still strong, but press, right? So that's kind of a little difference in here. So these are the two genres that used in this arrangement. That's what I was talking about. Right? So, and especially when we talk about Shoranghai, right? We do and Koreans also have called sori, meaning the sound inside. So you don't really. When we think about falsetto in Western music, it's more kind of like spreading out, right? It's high, and you make a really soft voice, but you kind of take energy out. But these two techniques that is really representative in these two cultures, and they're pushing in with emotion and energy. So that's kind of like interesting differences I found as a Mongolia and Korea putting together at the same part of using the energy, the music making, and as opposed to Western. Right? So I'm putting Mongolia and Korea together that way, right? Oh, can you see? So I just put it this one, but I'm not a historian again. So if you have any criticism, I'll be happy to accept it. So what I learned about between 10th to 13th century and Korea, I mean, it's the Genghis Khan time, right? So apparently there are a lot of the exchanges, and there was a word called Mongol,
which is what's happening in Korean Peninsula. There were a lot of fashions and food and musical instruments and dance style, even like the language exchange. So there was like a Mongol style, basically in Korean Peninsula, and there was a Goryeo. Goryeo was the nation name around the time of Korea. So they had Goryeo Yang, which is Goryeo form or style, Goryeo style too in Mongolia. The reason I put the Chinese character is Korea didn't have their character by then, so they used the Chinese character, and there are a lot of Chinese, the Sino-Koreans, so I put that, what it means. Okay. So you can see between 10th century and 13th century, there were a lot of exchanges, and apparently there were horses at the one of the Korean island, Jeju Island, and it stays there too. So it's obvious, yes, there was exchanges, right? But not further detail. Okay, so previously, I'm not talking about North Korea. Apparently, while I was digging up, there are more exchanges between North Korea and Mongolia. But I'm not just talking about South Korea here. That they opened up 1990s, the diplomacy, and they made quite exchanges, especially in terms of culture. And they made this Namyangju, Mongol Munanggon, in one place. And they opened up, they had exchange every year, having traditional musicians coming in Korea and had performance. So like Sinjarga and Norupanjak and Chimetsie, like all those Mongol singers came and actually played. And it's been going on, it seems like it's just slowing down right now because there are so much more other Mongolian population outside of this Namyangju nowadays. So their work kind of like 20, 25 years has been gone. But what's going on now is that I have evidence. Is I met quite a students from Mongolia and now studying in South Korean institutions. So they basically bring a lot of Mongolian culture and they mingle into Korean population really well because they're so fluent in Mongolian language. They openly see the Koreans that they're Mongolian. So they're really becoming like part of the culture. And there are a lot of marriage between Mongolians and Koreans. That's all different issues that Korea loved the son. This is a side story. Loves son. They always wanted to have son, and there's descendants. So they had a lot of abortion on daughters. So when I grew up, our generation, it was complete imbalance. There were so many boys, no girls. So they had to look for girls. And Mongols were perfect, just like Korea, right? So they came a lot of international marriage between Mongolian and Koreans. It's a really recent phenomenon. Obviously, there are a lot of immigrant workers, including Mongolians and other nationality in here. So if you go to like a place called the Dongdaemun in Seoul, and you'll see actually Mongol town. And I thought like the Mongol town is the whole one street is like Korean town in New York or other places, but actually it's one building. So I went in, but everything is there. Everything that you need to live as Mongolians and here. So you can see like all those things going on, and then down there cafe, you can see like all this Mongolian food. You can come enjoy. And apparently this Mongolian town building was built right there because right behind of this is Russian street. So it's Russian street too. So obviously it's in here, but now they're more spread out. They're not just in Seoul. They're in Daejeon, have a association of Mongolian women. So quite a population in Busan, which is the southeast, where you can take a boat and go to Japan too. So it's quite spread out and it's becoming bigger. So I don't have any strong analysis of what is going on, why it's going on, but I'm gonna throw you a couple more examples that actually shows how it is mingling right now. So 25 years earlier, when Norupanjak was alive and they all came to play
And in that case, Korean folk players, folk musicians came play just together, and that was it. There wasn't any syncretic progress in here. But now, this is why I actually played in Ulaanbaatar. It happened in Ulaanbaatar 2016, you can see. And one of the fusion group called the Numori, I have no idea what that means. Mori is like a drive. But I had no idea. And Mongolian Shinawi is a traditional way of making improvisation. So improvisation in music means you can jump in and you can do whatever you want with a certain frame, okay? So you can see actually here, kind of playing together in here, and so they're really like doing something together. So that's in here. This cleaning comes first. Oh. I have a video. We're so used to the visual that we have to see, right? Oh, yeah. Here. Can you see? Mm-hmm. Okay, so Mongolian instrument, you can see Chol, Yuqing, and that is interesting. The bell you will hear. I'll explain. So that's Korean drum, the moringur. The bass guitar by Korean. So that's another type of drum. Let me pause in here. So before he picked up this drum, there was a bell in here. So this shinawi, particularly this kind of piece, came from shaman ritual. And all those instruments came from shaman ritual. And I found this exactly same bell was used in Mongolian shaman rituals too. But drum is a bit different, right? So I found that interesting. If I can skip. And here, the drum beat from Korea, and it's another piece. So the drum beat that she's making is a very traditional Korean drum pattern that they're doing in. And then on top of that, they try to put something like a Mongolian instrument later in adding it. Okay? So the crossover is not just the musical example that I showed before. So this is another crossover. So what happened was the main person, you're gonna see the moringur player, who went to Inner Mongolia and studied music there and came back and created a musical band. And they're very active in Korea. So
So what's interesting in here is often they wanted to have, well, we wanted to have certain music. You often just invite, right, the musicians and try to make a crossover and things. But what's happening right now is actively they're going to study the music and coming back and bring back to their own country. Not really like this dichotomy between Western and Asian, but among even Asian countries, they go and learn and coming back and bring the music back, right? So I found that it's kind of interesting in that sense. So third example, I did something wrong, sorry. How can I go back to the browser? Okay, thank you. So the third example is kind of different. So that was the. So the third example is actually that was someone. I'll just go with this one. It's by Togo. So he goes by Ghana and Korea. He came as immigrant worker, and for his family, he has 3 sisters, and he took his work off to send them off to the school. So he came and worked, but then he was so good with music, and he was good with a singer, and he turned into a musician in Korea. So as Korea becomes diverse, there are other bands that they try to make with other immigrant workers. So created some of the band, and he played, and he was in some of the Korean TV show and talking about what Mongolian life is like, and he was talking about it, and he got some of the award in Korea, and finally, and then he brought actually the Mongolian studio team and made his music video in Busan in Korea as background. But what happened was he came out and he actually released his own CD as a Korean singer, and he's very fluent in Korean too. So here. Again, right? Sorry about that technology. Escape? Yeah. Go. So if the music was it's complete Korean pop music. It is embarrassing. Yes. Can you help me? So you can hear, but the lyric is in Korean, and he released it there. So that's not him, but he used. Oh, that's him actually. So he sung in Korean, and just like a Korean pop singer. Right, one of those like a K-pop kind of beats. Okay, so you can go to YouTube and then finish this. Okay, so that's Ghana, and that's another interesting phenomenon that I found. And last one that I was so had fun with this. I teach music class. I do this all the time, but this is not my computer, and I am not really good with this. Sorry about that. Okay, let's see. Hope it's working. Okay, can you help me out one more time? Okay, so here is the last link. So the last one is really interesting. Is Uyanga.
is fluent in Korean, but she's not in Korea. She's in Mongolia. And well, the influence of K-pop hasn't really quite spread out, but no one actually made K-pop in their country with the Korean language. But Oyanka in here is made K-pop in Mongolia with the Korean language. But you can see like one of the elements of K-pop is mixing with English and Korean, and she does that in here. The title is sorry. Can you hear? That's the different language, right? I think that's a good picture to the end, right? We can find more. So through these musical examples and my experience, my conclusion is the active musical and cultural exchanges between Mongolia and Korea might appear to be a recent phenomena. Yet such cultural contacts have long been acknowledged. Mongolia has enjoyed strong relationships with two Koreas, both South and North, and the interaction is now more frequent ever. These exchanges illustrate a good example of a great deal of current interactions among Asian countries. As an example of increased subaltern activity on the world political map as opposed to the West, right? The way in which South Korea and Mongolia interact on the musical scene is particularly interesting in the sense that it is not a simple exchange, nor a relocation, nor an immersing into another culture. Rather, as we can see from the musical examples, this interaction is a much more syncretic process, which creates something existing in between. It will be interesting to observe the future development of this cultural syncretism between Korea and Mongolia, and we can hope for increasing positive results as much on the political as on the cultural stage. Okay, so thank you. Thank you very much, Professor. We have 5 minutes, so maybe 2 or 3 questions. Okay, well, since you told that you are not historian, No. if you have some Koreans who are interested in history, in my opinion, we should have studied the affinity between the two nations. Well, for example, most Mongolians do not know that the wife of Torontumul was a Korean lady, Lady G. She is a daughter of General D, who was obviously married to Mongolian princess and all this stuff. And also in 2011, when we found a rare tomb in the central part of Mongolia, many scholars told me that the picture on the walls are very much resembling pictures in the Korean tombs of Koguro and Bohai dynasty. That's interesting. Yeah. Well, now everybody claims that tomb to be theirs. Turks claim that that's Turkish tomb. Chinese claim it's a Chinese tomb, and it's time for Koreans to they claim too. Yeah. And my question is that, you know, Mongolian string musical instrument called yatka. It's zithers. Yeah, it's a variation of zithers, right? What do you think? This is actually origin comes from Chinese guzheng or Korean kayagam, right? Kayagam, and because I still remember that talk among the elders that when in 70s yatka was reintroduced into the Mongolian folk music, there were few teachers from North Korea teaching Mongolian musicians to play it. I don't know. It's
whatever I heard, I haven't seen any documents related to that. What would you make out of this? Which one was first? Well, I was hoping you know when you got asked that question. It was the first question, right? So I'm going to just talk about what I'm saying. Some of the Korean scholars is going to hate me, or some of the Mongolian scholars is going to hate me. I'm in between, right? Like a fact. But what I studied was actually Korean gaegum, the theater, 12-string gaegum, came from China. And a lot of scholars came from, the Chinese Fujian came from Middle East too, right? So came from China and went to Japan and became koto, which is another theater. So, but what Koreans did, Koreans become lazy and never really improved. But Chinese hasn't changed, started to string zhang and different kind of zhang. But Korea captured Tao. And what I read from Korean document was this tribe went to Mongolia and became Yatka. One of the interesting thing is China doesn't have it and Japan doesn't have it. There is a Azang in Korea. It's just like this. It's like a Yatka. And I'm wondering if Mongols came and so these two instruments and became creative and they put together. This is my opinion. Please. Okay. So put together. Then it's complete Yatka somehow. Azang doesn't pluck. You don't use fingers. Azang use bow. Right? So throw bow, think about your own horse moving. Bow is such a convenient thing, right? So maybe throw out that and then maybe the shape is such an interesting thing and easier to sit on too, right? Rather than just putting on the floor. So maybe they combine that way. I don't know, that's what I read, but it certainly requires further research for that. Thank you. За юуны өмнө манай Монгол судлаас сан биетэй маш их байлаа. Тэгээд Монголын хамгийн нарийн одоо хамгийн нандин хамгийн эрхэм өглөө уртын дундын урлаг юм байнамаа. Тэгээд ийм мөдөг урлыг ингээ барьж суурч явж байгаа хамгийн яг одоо манай Монголын Сүхбаатар аймаг, Дундгов аймаг, өөр аймаг, Анханга аймагаас аюул уртын дунд өгдөг. Тэгээд та төв халах одоо энэ уртын дундын ялгааг хэдэн одоо аймаг юм яаж судалж байгаа нэ. Тэгээд Солонгос улсад уртын дундын анги гэж байна уу? Бусдаа морин бүрийн анги гэж байна уу? За энэ So if I understand right, the first thing, what the difference between the regional styles, top part and Squatar and other Joam, right? Certainly different. Yes. And you find even Sarutar, for example, right? The song, and you find in top part and with the Squatar too. I found a completely different melody, not just the technique. And technique-wise, they're quite different too. Like top part is much more widespread vocal cord, whereas in Eastern it's much more lighter. And if you go west, it's quite ups and downs. So there are quite a differences. Yes, certainly there are the differences, right? That's for the first one. And second one is in Korea, because there are a lot of immigrants, I think there are some schools that they teach Morinhul, but not, I don't know about Orkindo, but they often teach throat singing and Morinhul for sure. I know there's Mongolian school or something in Seoul, and they teach, and especially for like the second generation of the Mongolian American in here, there are a lot of second generation of Mongolian Korean, and who is kind of forgetting about their tradition and always do the K-pop. So the mothers and fathers, they went to school, and there isn't anyone who take care of them, so they made the school and brought them and play, and teach more important things like that. So yeah, that's За баярлалаа. 12 та болоо уучлаарай. Цаг боллоо. Тэгээд 51 бас одоо дараагийн 1 цаг 30 минутаас дараагийн уралдаа эхлэх учраас одоо өдрийн хоолны цаг уучлаарай. 3 асуулт гэж зарайж авчихгүй байсан. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. That's a very good question. The whole program is fantastic.
どうやって持ってさ、Oh, no, no, no. Oh, just you're on this board as a person, is that correct? Yes. Thank you for interesting presentation. I want to ask you the last question, but Oh, you not you do receive it. Okay, just want to make sure. So, what's happening is we're coming up Denver is going to be the annual meeting. Mongolian. You won't be at the
Лав үсрэ. За сайн байцгаана уу. Намайг Эрдэнэ сайхан гэдэг, би Монголоос ирсэн. Тэгээд монголчуудын хүчрхэг явсан 13 дугаар зуун шиг 13 дахь энэ удаагийн энэ хуралд анх удаа оролцож байгаадаа их баяртай байна. Бас зохион байгуулагчид хуралд сууж одоо ирсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ би энэ илтгэлээ болохоор презентац англиар бэлдээд илтгэлээ болохоор монголоор тавих юм. Тэгээд та бүхний гар дээр утсан номон дээр болохоор бидний хийсэн судалгааны ажлыг бүр ихээр орж амжааг байгаа. Тэгэхээр энэ презентац дээр нэлээд одоо текст жоохон маягийн шахаж орсон маягийн тийм байгаа шүү. За тэгээд юугаа. За агуулгын хувьд болохоор ингээд эхний юу нь болохоор үндэслэл, тэгээд зорилго, зорилт, тэгээ онцлог, тэгээ удирдгал, тэгээд сүүлийн хэсэг нь болохоор анализ гэдэг. Ер нь ийм хэсгээс бүрдэж байгаа. Анализ маань дотроо болохоор энэ 8 зүйлийг тус үр дээр нь ингээд задлан шинжилгээ хийснээр тус үр дээр нь тайлбарлаа явуучих юм. За эхний хэсэг нь болохоор ер нь үндэслэл нь юу юм бэ гэж энэ судалгаа маань болохоор одоо өдийг хүртэл энэ хилмигдүүлэлттэй холбоотой тий одоо Монголд судалдаг хүмүүс зөндөө байдаг өчнөө судалгаа гарсан тий. Тэр бүгдийг одоо нэгтгэн түүх улс төр одоо социологийн үүднээс тийм нэгтгэн боловсруулсан ажил өнөөдөр хүртэл байхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг одоо санаачлаад энэ мөсийн социологийн нийгмийн багш Тамир миний би Эрдэнэ сайхан нар одоо ингээд хийж байгаа юм энэ судалгааг. За зорилго нь юу вэ гэхээр одоо энэ судалгаа маань болохоор Сталины дэглэмийн үеийн зөвлөлтийн ер нь дагуул улс байсан Монгол оронд одоо хилмигдүүлэлт нь хэрэгжихтэй одоо хилмигдүүл болохтой яг ямар загвараар те дизайнтай болсон тэрийг нь одоо ер нь судалж байгаагаараа ийм одоо зорилготой ийм судалгаа байна. За зорилтын хувьд болохоор одоо нэгэнт ингээ ил болоод байгаа одоо хилмигт одоо 30 мянган хүн гээд байгаа тий. Тэрнээс гадна өөр одоо хүмүүсийн намтар статистик дээр материалыг социологийн судалгааны аргаар боловсруулж орчин үеийн мэдээллийн программыг ашиглаад дүн шинжилгээ хийх гэсэн ийм одоо зорилтыг тавьсан энэ судалгаанд. За онцлог маань болохоор хилмигдүүлэлтийн судалгааны зөвхөн одоо түүхийн хүрээгээр хязгаарлагч байсныг нөхөх судалгаа шинжилгээний цар хүрээг өргөдөж байгаараа онцлог юм аа. Тэ. Одоо ингээд хилмигдүүлэлтийг бол түүхчд ингээд түүхийгээ үүднээс тайлбарладаг тий. Тэгвэл одоо социологчид энийг тэр түүхчдийн гаргасан одоо өчнөө зузаан материал, ном технологи тий. Тэрийг ингээд одоо социологийн аргаараа судалж байгаагаараа онцлог. За. Тэгээ энэ судалгааны арга зүйн өмнө хийгдсэн партизануудын судалгааны ажил гэдэг одоо Мөсийн багш Тамирын одоо 1921 оны үндэсний арчсан хувьсгал ба партизанууд гэдэг ийм ном 2016 онд гарсан.
За энэ номонд би бас оролцсон байгаа. Тэгээд энэ ажлыг болохоор цаашдаа үргэлжлүүлж хийгдэж байгаагаараа онцлог. Энэ номны тухай товч дурдах юм бол энэ ном нь болохоор одоо социализмын үед хэвлэгдсэн партизануудын дурдтгал гээд одоо 3 бот ном байгаа. Тэрийг ингээд тэрэн дээр одоо партизануудын намтар ер нь одоо эрхэлж исэн ажил бүх төрлийн зүйлс нь мэдээлүүд нь ер нь одоо байгаа. Гэхдээ тийм бүрэн биш. Тэрийг нь судлаад одоо бас яг энэ социологийн судалгааны аргаар судалгаа хийгээд тэр хүмүүсийн мэдээллийг нэгтгээд одоо яг дүр зургийг одоо гаргасан тийм судалгаа байна. За тэгээд ташрам дөрөвдөд одоо энэхүү одоо 80 хүний судалгааны үр дүн туршилтын эхний шатны үр дүн мөн бөгөөд цаашдаа цар хүрээг нь өргөдөх томоохон судалгаа явуулах эхлэл болох юмаа гэдэг. Энэ судалгаанд бол одоо 2004 оноос одоо хэвлэгдсэн одоо улс төрийн хэлмэгцлийн намтар цагаан номын одоо хавсралт энэ номны одоо 17 ном байдаг. Тэгээ энэ номонд одоо дурддагдсан эхний ээлжийн 80 хүнийг хамруулсан байгаа юм. 80 одоо хэлмэгдсэн хүн гэсэн үг. Тэр хүмүүсийн намтрыг судлаад тэр хүмүүсийн мэдээллийг Excel програм дээр тус бүр дээр ингээд бааз үүсгээд тэрийг ингээд нийлүүлээд нэгтгээд слогийн судалгааны програмаар боловсруулад тэгээд энэ ажлыг одоо хийж эхэлж байгаа гэсэн үг. За тэгээ энэний хүрээнд болохоор нийтдээ нэг 8 төрлийн зүйл дээр одоо анализ хийсэн байгаа юм. Тэрийгээ тус үр дээр нь ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаа явуучих юм. За эхний хэсэг нь болохоор хэлмэгдэхсдийн гэр бүлийн байдал ба одоо дундаж наслалт гэж байгаа. За энэ хэсэгт болохоор нийтдээ дундаж наслалт хэлмэгдэхсдийн дундаж наслалтны хэд байсан те яг энэ одоо бидэнд байгаа жишээгээр за хоёрдугаарт нь одоо энэ хүмүүс хэлмэгдэхтэй одоо өргөц гарсан байсан юм уу? Дараах нь одоо хэдэн хүүхэдтэй байсан юм бэ? За тэгээ хүүхдүүд нь одоо гэр бүлийнх нь өөр хүмүүс хэлмэгдсэн юм уу ах トゥ те одоо хэлмэгдсэн бол чухам яг хин хэлмэгдсэн юм бэ? Аав нь юм уу эхнэр нь юм уу ч гэдэг юм уу те ийм байдлаар энийг нас судалсан гэсэн үг. За тэгээд дундаж наслалтын хувьд болохоор хэлмэгдсэн дундаж наслалт нь бол одоо 36.7 байгаа. Яг одоо төрсөн оноос нь ахуулаад хэлмэгдсэн он хүртэл нь тэрийг ингээд дундажлаа бодоод үзэхээр энийг дундажлыг болохоор SPS гэдэг слогийн судалгааны програмаар боловсруулсан байгаа. Тэгээд хамгийн залуу хэлмэгдэгчд нь болохоор 25 настай, хамгийн хөгш нь 58 настайд одоо хэлмэгдэж исэн байгаа. За тэгээд одоо хэлмэгдсэн хүмүүсийн нийтдээ нэг 85% нь бол одоо өргө тусгаарлсан гэр бүлтэй хүмүүс байсан байна. За тэгээд одоо их нэртэйгээ хүүхдтэйгээ амьдардаг. Үлдсэн нэг 7.5% нь бол гэр бүл болж амжаагүй. Аав ээжтэйгээ амьдарч ягаад хэлмэгдээд нас барсан, зарим нь одоо шоронд явсан тийм хүмүүс байна. За тэгээд нийтдээ энэ одоо хэлмэгдсэн хүмүүсээ өргөц гарсан хүмүүсээ 100% гэж үзэх юм бол одоо 36.8% нь нэг хүүхэдтэй байсан байна. Тэр үедээ. Тэгээ 31-ээс 35 насны хүмүүс тэгээ бас дотоодыг хамгаалах газар ажилладаг хүмүүс өвчлэн дандаа нэг хүүхэдтэй байсан байна. За энэ хүснэгтэн дээр болохоор яг одоо энэ хүмүүсийн хэдэн хүүхэдтэй байсан бэ гэдээ харагдаж байгаа. Нэг хүүхэдтэй хүмүүс бол одоо ингээ 36.8%. Тэгээд дараагийнх нь 2 хүүхэдтэй гэл. За no information гэдэг нь болохоор мэдээлэл байхгүй. Тэгээ энэ хүний тухай мэдээлэл тухайн бидний судалсан ном дээр бол байхгүй байна гэсэн үг. За тэгээд одоо бусад гэр бүлийнх нь одоо хэлмэгдсэн үү гэдгийг одоо судалж үзэхэд одоо нийтдээ 80 хүнээс 74 хүний мэдээлэл бол олдог байгаа. Байхгүй мэдээлэл нь харин 6 хүний мэдээлэл одоо байгаа юм. 6 хүний гэр бүлийнх нь хэлмэгдсэн гэж. За тэрэн дотроо яг хэн хэлмэгдсэн бэ гэсэн 3 хүнийх нь одоо эхнэр нь 2 хүнийх нь одоо ах トゥ нь одоо 1 хүнийх нь хүүхэд нь одоо бас нөгөө аавтайгаа аавынхаа хойноос хэлмэгдсэн байх нэ. За дараагийн хэсэг нь болохоор хэлмэгдэхсдийн ажил эрхлэлт гэдэг.
За энэ хэлмэгцсдийн ажил эрхлэлт болохоор за энэ хэсэгт болохоор бид нэр мэрэгжил ажиллаж байсан салбар тэгээ албан шалын шатал гэх тийм зүйлсийг нь оруулж үзсэн байгаа. Тэгээ мэрэгжлийн нэг наривчлаад судлах гэсэн чинь яг нөгөө тухайн үедээ ихтэй сургуулиуд одоо байгаагүй, эмсүүд байгаагүй, коллеж байгаагүй те. Тэгэхээр нөгөө мэрэгжлүүд төрөлжөөгүй байсан. Тэгэхээр одоо мэрэгжлүүд нь ингээд яг бидний одоо хүсэжсэн чи гарч чадаагүй. За гэлээ гэхдээ нийтдээ яг энэ хүмүүсийн 45% нь одоо ингээд мэдээл байхгүй байгаа юм. Ямар мэрэгчлэлтэй байсан бэ гэдэг талаар. Тэгээд хамгийн их одоо мэрэгчлэлтэй одоо хүмүүс нь цэргийн хүмүүс, офицерууд тэр нь 18.8% нь. Тэгээд дараад нь бичээч гэж. Тэр үеийн нэр үндсэн бас мэрэгжил нь одоо нөгөө талбай бүтэн бичээч энэ төр гэдэг те. Дараагийн хэсэг нь зохиолч гэдэг бас энэ манаас судалгаанд болохоор нөгөө зохиолч буян нэмэхээс ахуулаад зарим нэг зохиолчуд орцсон явжсэн. За тэгээд лам, жолооч, дипломатч гээл ийм хүмүүс мэрэгжлийн хувьд бол иймэрхүү байгаамаа. За тэгээд одоо энэ хүн 80 хүнийгээ бид хүн болохоор одоо эрхэлж ийсэн ажлаар нь 3 хэсэг болон хуваасан. За нэгдүгээрт болохоор дотоодыг хамгаалах газар ажиллаж исэн хүмүүс гэдэг. Дотоодыг хамгаалах газар, дотоодыг хамгаалах яаманд ажиллаж исэн хүмүүс. Хоёрдугаарт нь болохоор цэргийнхэн. Цэрэгт ажиллаж исэн хүмүүс. Гуравдугаарт нь болохоор төрийн бусад алба гэд. За энэ дотроо болохоор энэ хүмүүс одоо энэ ангиллалд энэ хүмүүсийг ямар шалгуураар оруулсан бэ гэхээр тухайн байгууллагад одоо ямар нэгэн байдлаар одоо бичээч юм уу одоо жишээлбэл энэ дээр одоо дотоодын хамгаалах газар ажиллаж исэн хүн гэдэг шалгууранд оруулахын тулд тухайн газар юу хийж исэн байна. Жишээлбэл одоо бичээч, одоо төлөөлөгч, туслах, дарга гэх те. Ийм гих мэтчлэнгээр ингээд тухайн байгууллагт ямар нэгэн байдлаар ажиллаж исэн хүнийг энэ салбарт ингээд оруулж тооцсон байна. За ингээ 3 сектороор нь хуваах юм бол ингэж гарч байна. Дотоодыг хамгаалах газар 27 хүн, цэргийнхэн 19, төрийн бусад үйлчилгээ 34 хүн гээд. За За дараагийн нэг хэсэг нь болохоор энэ хилмигдэхсдийн одоо албан тушаалын шатлал гэдэг байгаа. За энэ дээр нь бол за энийг нь болохоор одоо бид нэр судлаачдын зүгээс яг одоо юун дээр одоо дээд доод албан тушаалтай энэ гэсэн бол байхгүй. Бид нэр өөрсдөө нэг ингээд үзээд судлаад тухайн хүний намтрыг уншиж үзээд субъектив байдлаар одоо энэ хүмүүсийг албан тушаалын одоо дээд, дунд, доод гэсэн ийм төвшөнд ангилсан байгаа юм. Энэ яг одоо бүрэн гүйцэд тийм албан ёсны зүйл бол биш. За албан тушаалын шатлаар нь бас ангилж үзэх юм бол дээд ерөнхийдөө баг жигдчих уу хамрагдсан гэж бодож байгаа юм. За тэгээд энэ болохоор дотоодын хамгаалах газараас хвчлэн дунд доод албан тушаалтай хүмүүс цэрэг айрам төрийн албан ус салбараас дээд албан тушаалтай хүмүүс илүүтэй одоо энэ судалгаанд одоо орж байгаа, хамрагж байгаа гэсэн үг, хамруулсан гэсэн үг. За дараагийн хэсэг нь болохоор социал статус ер нь хилмигдэхсний социал статус нь ямар байсан юм бэ гэдэг. За энэ хэсэгт болохоор хилмигдэхсний нийгмийн гарал ба яс үндсийг авч үзсэн. Одоо хоёр хүнийхээс нийгмийн одоо гарлыг авч үзэх юм бол хоёр хүнийхээс бусд хүмүүсийн мэдээлэл одоо олдсон байгаа юм. За тэгээд бусад одоо 90 хүн ард гаралтай хүмүүс байсан. За ард дотроо одоо хамжлаг ард, одоо суман ард, шав ард гэдэг те ийм хүмүүсийг одоо ерөнхийдөө нийтэд нь ард гэсэн ангилд оруулж үзсэн. За дараагийн хэсэг нь болохоор тайж гаралтай нийтдээ 4 хүн байсан. Лам гаралтай 2 хүн байсан.
За дараад нь болохоор энэ хүмүүсийг одоо яс үнцээр нь ангилж үзэхэд бас одоо мэдээлэл хангалтгүй байсан. Хүмүүсийн 68.8% нь мэдээлэл олдоогүй. За мэдээлэл нь байгаа хүмүүсийн тухайд бол яс үндэсийн байдал нь бол иймэрхүү байна. Одоо халах хүмүүс илүүтэй хэлмэгдсэн байна. За мөн одоо энэ дотор бурайд хүмүүс бас явж байна. Бурайд, өөлд, захар. За газар зүйн хувьд уугуул нутгийн хувьд болохоор ер нь хэлмэгдэсэд маань одоо 33.1 энэ уугуул нутгийг бол одоо богд ханд Монгол улсын үеийн одоо газар зүйн хуваараар авч үзэх юм бол 33.8% нь одоо Түшээд хаан аймгаас одоо гаралтай ийм хүмүүс байна. Энэ нь бол одоо тухайн үедээ Түшээд хаан аймаг нь одоо гамин борооны хүлд илүүтэй өртсөн. Тэгээ нийслэл хүрээтэй илүү ойрхон байсан. Тэгээд одоо өвөр Монголоос ирж суурьсан хүмүүс илүүтэй одоо Түшээд хаан аймагт зориудаар одоо суурьшуулсан та холбоотой. За дараагийн хэсэгт болохоор сайн тухайн үед 1918 оны тооллогоор одоо хамгийн олон хүн амтай байсан Сайн ноён хаан аймагаас бол нийтдээ 20 хүн одоо хэлмэгдсэн байна. 25%. За дараагийнх нь Цэцэн хаан аймагаас 16, тэгээ Ховдын хязгаараас 9 хүн одоо манай энэ судалгаанд оржээ. За тэгээд Бурайдаас ирсэн 2 хүн. За энийг болохоор одоогийнхоор одоо үзэх аймагуудыг үзэх юм бол хамгийн их одоо хэлмэгдсэн хүмүүс нь бас мөн нөгөө Түшээд хаан аймаг орж исэн Сэлэнг аймаг. Сэлэнг аймаг 11.3, дараагийнх нь Өвөр Ангай аймаг. За тэгээ энд бас Бурайдаас орсон. Тийм Бурайд Монголоос орсон 2 хүн байгаа. Тэгээ энд болохоор байхгүй аймаг нь болохоор Өмнө Говь аймаг байгаа. Өмнө Говьс хэлмэгдсэн хүн байхгүй. Энэ минут зүү тийм энэ минут зүү. Энэгээр 20 минут гэсэн үг үү? За дараагийн хэсэг нь болохоор одоо хэлмэгдэхсдийн сургуульд хамрагдалт ямар байсан юм бэ гэдэг. Энэ дээр нь одоо анализ хийж үзэхэд ер нь тухайн үедээ нөгөө боловсролд одоо бичиг үсэг тайлагтай байх нь ер нь одоо ажил мэргэжил дээшлэх, одоо ажилд орох одоо ер нь гол шаардлага бас тэр үедээ болж исэн. Тэгээд судалгаанд хамрагдсан одоо хүмүүсийн нийтдээ 25% нь одоо гадаадд боловсрол эзэмссэн хүмүүс. Тэгээд 75% нь бол Монголдо боловсрол эзэмссэн хүмүүс байна. За энэ тухайн үеийн одоо хүмүүсийн сурсан сургуулиудыг ингэж жагсааж үзэх юм бол хамгийн ихэнд бол одоо гэрийн сургалт. Гэрийн сургалтаар бол тухайн үеийн монголчууд илүү их боловсрол олж авдаг байсан байна. Гэрийн сургалт гэдэг маань одоо тухайн нутгийнхаа өмнөр ч юм уу те эсвэл таньж мэддэг бичгийн хүн чав ороод тэгээд 4.10 тоо монгол бичиг заалах явдлыг гэрийн сургалт гинэ гэдэг. Тэгж ойлгож болно. За дараагийн энэ бусад гэсэн хэсэгт нь болохоор тухайн үед одоо нэг их жин дарахгүй мөртлөө тухайн үед байсан тэр сургуулиудын одоо оруулж тооцсон байна. Жишээлбэл одоо Эрхүү хотын баг сургууль, пионерын өдөртөгч 1 сарын курс, банкны шинэ үшнийг бэлтгэх төр сургууль, Москва хотын хушуудын ажилчдын төр сургууль, Монгол трансын жолооч гэх мэт. Иймэрхүү зүйлсийг ингээ бусад гэдэг ангилд оруулсан. За тэгээд дараагийн хэсэг нь дараагийн нэг намын сургууль. Тэгээ хушуудын танхимын сургууль гэдэг дөрөвт байгаа нь. Тавтах нь одоо сүм хийд дээр одоо бас боловсрол олж авдаг, бичиг үсэг сурдаг тийм явдал байсан байна.
За энэ дотор тэгээд одоо бас зөвлөлт холбоот улсын цөөнгөө сургууль орцсон байгаа. Их хүчлэн одоо дандаа цэргийн сургуулиуд. За дараагийн хэсэг нь болохоор одоо энэ хэлмэгдэгчид тухайн үеийнхээ одоо түүхэн үйл явдлуудад оролцсон уу гэдгийг одоо судалж үзсэн. За энэ дотроо болохоор эхний ээлжинд тухайн хүн цэрэгт явсан уу? Дараад нь Монгол Ардын хувьсгалт намд хэлсэн орсон уу? Хэлмэгдснийхээ дараа хувьсгалт намаас хөөгдсөн үү? Тэгээ 11 оны хувьсгалд оролцсон уу? 21 оны хувьсгалд оролцсон уу? Тэгээд Пёдлын хөрөнгө хураах үйл явцад оролцсон уу? 32 оны зэвсэгт туслахад оролцсон уу гэд. Энийг нь бас одоо бид нэр чеклэж үзсэн байгаа. За цэрэгт явсан хэсгийг судалж үзэхэд нийтдээ 55% нь одоо цэрэгт явсан байна. Хэлмэгдэхсдийн одоо судалгаанд хамруулсан хэлмэгдэхсдийн. За 13.8% нь бол одоо яваагүй. 31.3% нь мэдээлэл олдоогүй. За энэ цэрэгт явсан нь бас ийм өндөр байгаа нь тухайн үедээ одоо гамин борооны одоо аюул те дайн дулаан ихтэй. Тэгээд цэрэгт явхад бас цэргийн татвараас чөлөөлөгддөг. Цэрэгт явхад одоо очиод бичиг үсэг сурах боломжтой. Тэгээд одоо хувцс хоолоор хангагдах боломжтой. Ийм учраас одоо бас цэрэгт явдаг явах хүмүүсийн тоо их байсан баха. За дараагийнх нь хувьсгалт нам одоо илсэн хүмүүс бол 93.8% нь хувьсгалт намд илсэн байна. 5 хүний мэдээлэл олдоогүй. Илсээгүй гэсэн нэг хүн байгаа. Тэр нь болохоор лам хүн байсан. Тэгээ лам одоо ноёд ч юм уу тийм хүмүүсийг одоо тэр зүүнтнүүдийн 29-оос 32 оны зүүнтнүүд төр засгийн эрх авснаас хойш одоо энэ хүмүүс илүү одоо хувьсгалт намаас хөөгдөж хувьсгалт намд илсэх боломжгүй болсон. Одоо холбоотой. За хэл сэрэгт хэлмэгдээд одоо хувьсгалт намаас хөөгдсөн хэсгийг үзэхэд нийтдээ 42.5% нь болохоор одоо хөөгдсөө. Тэгээд 57.5% одоо мэдээлэл олдоогүй гэж. Тэгээд одоо хэрэгт хэлмэгдснийхэн дараа одоо тухайн хүний ажиллаж исэн дэр байгууллага эсвэл одоо намын төв хороонд хуралдаад энэ хүнийг одоо даруйхан одоо хөөнөө гэдэг шийдвэр гаргаад тэгээ хөөжсөн юм байлээ. За 11 оны хувьсгалд оролцсон хэсгийг тодруулж үзэхэд бараг 100% оролцоог байгаа тэр хүмүүс. За яагаад гэвэл одоо энэ хүмүүсийн 11 оны хувьсгал болж явах үед одоо ер нь ихэнх нь төрж исэн. Эсвэл одоо хүүхэд байсан. Тийм байгаа. За дараагийнх нь 21 оны хувьсгалд оролцсон хэсгийг үзэхэд 80% нь одоо оролцоогүй. 20% нь бол оролцож исэн байна. Хамгийн одоо оролцож исэн хамгийн хөгшин одоо хүн хэд 37 настай одоо догсон гээд анхны 7-гийн нэг хүн байсан. За хамгийн залуу нь одоо ядам сүрэн гээд одоо ерөнхий прокурор хийжсэн ийм хүмүүс байсан байна. За Пёдлын хөрөнгө хураах үйл явцад одоо оролцсон уу гэдгийг үзэхэд одоо 65% нь одоо оролцоогүй, 28% нь 28.8% нь одоо оролцсон. За энэ дотроо бол одоо цэргийнхэн бол энэ юм үйл явцад оролцоогүй. Дотоодыг хамгаалах газар болон төрийн бусад албанд ажилладаг хүмүүс одоо энэ үйл явцад илүүтэй оролцжээ. За дараагийнх нь 32 оны зэвсэг туслахыг дарахад оролцсон уу гэсэн ийм одоо үйл явцад 51.3% нь одоо оролцоогүй, 36.3%, 12.5% нь одоо оролцжээ. Энд бол ихвчлэн одоо дотоодыг хамгаалах газрынхан тэгээд цэргийнхэн илүүтэй бас энэ үйл явцад оролцсон байна. За дараагийн хэсэг нь болохоор улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдсэн гэдэг. За энэ хэсэгт ерөнхийдөө улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдэхээс ахуулаад одоо ял шийтгэлээ аваад ирнэ одоо дуус хүртэл тэр процессыг энэ хэсэгт оруулж өгсөн байгаа. За
Эхний энэ одоор тэмдэглэсэн хэсэг нь болохоор нас барсан хүн. Баримтлагдахаас өмнө 1 жилийн өмнө нас барсан. Одоо дашчир үгээд одоо Австрийн цэргийн бүх цэргийн ерөнхий жинж 1-р орлогч хүн. Одоо машины ослоор нас бараад 1 жилийн дараа тэр хүнийг одоо хилмигдүүлж эхэлсэн. За тэгээ хамгийн одоо хилмигдүүлэлт эрчимтэй байсан он нь болохоор одоо 37 оны 9 сарын 10 гээд одоо хилмигдүүлэлт. За энэ баривчилсны дараа мөрдөн байцаагцсан өдрийн тог судлахад 41.3% нь одоо 121-ээс 365 өдөр одоо хоригдсан. За 30% нь 1-ээс 90, 21.3% нь одоо 1 жилээс дээш хугацаагаар ингээд хоригдсан байна. 2.5% нь 91-ээс 120 гээд. За мэдээлэл нь олдоогүй 4 хүн байгаа юм. Энэ 4 хүн болохоор одоо Зөвлөлт холбоот улсын одоо Читаатын ардын комиссарын одоо шоронд хоригдж исэн. Зөвлөлт холбоот улсын ардын комиссарын шоронд хоригдж исэн тийм хүмүүс. Эсвэл одоо Москвагийн Липертовын шорон гэдэг ийм шоронгуудад одоо хоригдж исэн хүмүүсийн мэдээлэл нь тутмаг байгаа. За дараагийн хэсэг нь хэдэн удаа мөрдөн байцаас нэг нь авч үзэхэд одоо 8 хүний мэдээлэл олдоогүй. 41 одоо хилмигдэгчд 1-ээс 9 удаа одоо 22 хилмигдэгч 10-аас 29, 9 хилмигдэгч 30-аас дээш удаа хилмигдсэн байна. За тэгээд энэ хилмигдсэн мөрдөн байцаасан одоо юугийн тоолд хэд удаа мөрдөн байцаасныг нь үзэхэд одоо их цөөхөн байгаа нь болохоор тухайн үед 1937 оны 9 сарын 11-нд одоо Чой болсон дотоод явдлын яамны ажилтныг зөвлүүлээд өгсөн үүрэгтэй баримтлагдсан эрхтнүүдийг төргийн хугацаанд өдөр шөнөгүй байцааж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвээ хэрэгээ хүлээхгүй бол гинтэн нэмдийн хэрэгээс одоо мэдүүлгээс иш татаж байцаа гэдэг ийм үүрэг өгсөнтэй холбоотой. Аль болох ер нь одоо хурдан дүргэн энэ хүмүүсийг одоо шийдэх ийм ажиллагаа явагдаж байжээ. За гэхдээ энэ мөрдөн байцаасан тоо гэдэг нь бол одоо яг 100% одоо бүрэн 100% одоо тийм бүрэн тоо бол биш. Тухайн хүнийг одоо тухайн ном дээр бол одоо нэг 3 удаа мөрдөн байцаасан гэд дурдсан байгаа. Тэрнээс өмнө тэр хүнийг за тэр хүнийг хэдэн ч удаа мөрдөн байцаасан байж болно. Энэ болохоор яг албан ёсны мөрдөн байцаал тэгэл яриад. Яг тэр хүн хэрэгээ хүлээгээд за би одоо ингэсэн ийм эсрэгүү байгуулах ингэж хэлсэн гэдэг юм хүлээсэн үед нь тэрийг нь албан ёсны мэдүүлгээ бичиж авдаг. Тэрийгэ хүлээгээгүй үед бол тэрийг нь бичиж авахгүй. Тэрийгэ хүлээтэл нь байлгаал байна. За дараагийн хэсэг нь хэрэгээ хүлээсэн хэсгийг нэтлж үзэхэд нийтдээ 15 хүн бол одоо огт хэрэгээ хүлээгээгүй. Огт хэрэгээ хүлээгээгүй. Дээрээс нь одоо бусад хүмүүсийн нэр дурдаагүй. Мэдүүлэгтэй нэр дурдаагүй. Тэгэл өөрөөрөө тэгэл дууссан. Тийм хүмүүс байгаа. За ихэнх нь бол одоо 76.3% нь бол одоо хэрэгээ хүлээсэн. Тэр одоо олон хоногийн тарчлаа, эрүү шүүлт, тамлалт одоо бүх төрлийн тэр хүнд хэцүү зүйлсийг арга буюу давж чадахгүйгээр хэрэгээ хүлээсэн байна. За мэдээлэл нь олдоогүй 4 хүн байна. За дараагийн нь бол хэсэг нь болохоор энэ хилмигдэгчдийг одоо ямар арга техникээр одоо мөрдөн байцаасан бэ гэдгийг тодруулж үзсэн байгаа. За энд болохоор эндээ бид нэр арга техникийг бол арга техникүүд бол олон янзын арга техник байгаа. Мөрдөн байцаадаг тусдаа нэртэй, ойлголттой. Тэрийг нь бид нэр энгийн арга, дунд зэргийн арга, хүнд зэрэг гэсэн ийм 3 түвшинд ангилж үзсэн. За хилмигдэгчдийн 43%-ийг байцаахтаа энгийн арга техник, 10%-ийг байцаахтаа дунд зэргийн, 47%-ийг байцаахтаа хүн зэргийн арга техник одоо ашиглажээ гэдэг. За хүн зэргийн арга техник гэдэгт нь бид нар юуг оруулсан бэ гэхээр энгийн арга техник гэдэгт нь эхнээс нь ярих юм бол нүүрэлдүүлэх, тулгаж асуух, үг хэлээр доромжлох, уран үгээр ятгах, урьдчилан хорих хугацааг сунгах
гих зэрэг ийм ойлголтуудыг энгийн аргад оруулсан. Дунд зэргийн арга гэдэг нь буу тулгаж айлгах, олон хоногийн завсралтайгаар байцаах, нойргүй суулгах гэх мэт ийм арга. Харин хүнд арга нь болохоор зодох, эрүү шүлт тулгах, халуун бишингийн дэргэд үстэй дээл нөмөргөж суулгах, халуун бишинд шарах, өндөр нам сандалд олон цагаар хөдөлгөөнгөө суулгах, чийдэнгийн гэрэл ширтүүлэх, кастер гэж нэрлэгдсэн ганц хүн босоогоороо багтах хүүтэн өрөөнд хорих гэд ийм аргуудыг хүн зэргийн аргад нь оруулсан байгаа юм. За эдгээр арга техникийг ашиглан аль салбарын хүмүүсийг одоо ямар арга техникээр байцаж байсныг шинжилгээ үзэхэд цэргийнхнийг бусад хоёр бүлэгтэй нь харьцуулан үзэхэд энгийн арга техник ашиглан байцах нь хамгийн бага байсан. Цэргийнхнийг нь одоо эренл чангалдаг хүнд арга техник хэрэгэлдэг. Яагаад гэвэл цэргийнхэн чинь одоо шадруу те илүү одоо энгийн үнийг бодвол бусад хүмүүсийг бодвол халуун хүтэнд хурж үдсэн. За тэгээд дотоодыг хамгаалах газарт ажиллаж байсан хүмүүсээ бол энгийн арга техник ашиглан байцах нь их байсан. 47.8%. За энэ дээр байна. За яагаад гэвэл болохоор дотоодыг хамгаалах газрынхан дээр тухайн байгууллагынхаа дэг жаяг одоо дотоод журам бүх юм мэддэг. Тэгээд одоо байцаахаар өөдөөс нь хэрэлддэг байсан гэж. Хэрэлдэг би эсэргүү бол чи эсэргүү, би эсэргүү бол чоо басан ч эсэргүү гэд хэрэлддэг. Тэгэхээр нөгөөдөл нь бас болгоомжилдаг. Агвал энэ миний нэрийг хэлчих вэ гэд. Би тэгээ маргааш нь баригдчих вэ гэд. Ийм айцтай. За энэ за төрийн бусад албанаас хэлмэгдэх ихэнхдээ хүн зэргийн арга техникийг одоо бас ашигладаг байсан байна. За 5 минут сонгочлоо. Хитчихгүй те. За энэ судалгаа маань болохоор яг одоо дүгнэлт нь бол гараагүй байгаа. Энэ яагаад гэвэл зүгээр эхлэлтүүдийн явж байгаа учраас ерөнхийдөө ингээд ийм ажил явж байгаа. Тэрийгээ ингээд танилцуулъя гэж бодсон. Тэгээд дүгнэлт нь бол гараагүй байгаа. Дараагийн хэсэг нь болохоор ингээд энэ дараагийн хэсгүүд нь тухайн одоо мөрдөгчсэн хүн хэдэн үнийг нэр хэлсэн тий. Тэр нь ингээд одоо бас графикаараа гараад ирсэн. Мөн одоо энэ хүмүүсийг сүүлийн хэсэг нь одоо цагаатгсан он нь одоо цагаатгах процесс нь яаж явагдсан те 1956 оноос ахуулаад одоо зүйл болоод бас цагаатгах одоо Сталины үед хэлмэгдсэн хүмүүсийг цагаатгах процесс явагдаад тэрнийх нь дагуу бас одоо Монголд цагаатгах ажил өрнөсөн байгаа. Тэгээд нийтдээ цагаатгах ажил нь одоо 57 оноос ахуулаад эхлээд одоо зүйл холбоот тусаас одоо 60 онд Монголын прокуророос зүйл улсын прокурорд одоо Монголын хэлмэгдэх систем мэдээлэл явуулна уу гэд мэдээлэл ирэхэд одоо цагаатгах ажил эрчимжээд 62-аас онд одоо хамгийн их одоо тохиосон байгаа. За thank you very much. Эрдэнэ сайхан. No question because he spent all his time. So next speaker Mr. Мегмар Саруул Эрдэнэ. Sorry, please, questions. I have to make one comment here. Really, because in order to avoid misunderstanding about this issue, well, it's beginning of research, I understand, but if you consider 32,000 arrested and 18,000 convicted, doing research only among 80 people is not good enough. It's not good enough. It doesn't show anything. Second, it has to be studied in the waves, because first wave of repression were against military, and then government employees, then party, then internal ministry itself. So you have to see the waves, and also you have to compare it with the Soviet repressions,
because it's basically there are one logic behind all those repressions. So, I mean, you have to compare them. And some of the figures you need to check because, I mean, 2.5% of lamas among repression, I don't think that's true because half of the persecuted people were lamas for just the sake of being lamas. That's number one. And number two, some of the figures you need to check. I mean, graduate from Soviet order school was 0.6. I mean, if you take 100%, 0.6 makes a half man. So shouldn't be half man, right? So I mean, some of these things, if you don't take into consideration for further studies, I believe that it would create distorted picture of what was happening, because the last wave of repression was basically exterminating witnesses of the repression. Same process took place in Soviet Union, which was repeated in Mongolia. And some of the confessions you have to look because in most cases the arrested man was signed on blank paper, and whatever confessions were written by somebody else and was filed. So we have to identify which one is the confession made by this man, which one is, I mean, something that was fabricated later. So please take into consideration those things. За энэ би өөрөө түүхч мөртөө түүхийн хурд байгаа нь яагаад ийм ихтэй хийж байгаа юм гэхээр эрдэм шинжилгээний түүхийн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурд гэхээсээ илүү төсөрхөн эндээс олдсон нэг сонирхолтой бичиг баримтыг та бүхэндээ танилцуулмаар гэлтэй юм шүү. Тийм учраас энэ гэхдээ яагаад энийг танилцуулж байгаа би өөрөө танилцуулж байгаа гэдгийнхаа бичгийг энэ бүрхэн түүхчүүд танилцуулахгүй гэдэг дараа нь хэлье. За энэ бичиг яасан бэ? Юу юм бэ? Дамжиж ядсан гэж одоо монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа энэ хүн хэрхэн асуусан бүхэн кино үүдэг гэдэг байна. Ичээдний кино. Яг тэр кино босоо үнэн үү үгүй юу? Юу болсон яасан юм? Тэрийг одоо тодорхойлох нэг бичиг баримт өгөх цаг олдсон юм байна. За дамжиж ядсангийн тухай одоо яаж цаг үрээд яг нь ер нь бол зөвхөн ганцхан зүйл хэлэхэд Монголын түүхийн хамгийн учир нүүл ойлгох хамгийн нууцлаг хүн гэж хэлж байна. Яагаад гэж байгаа гэхээр хаан төрсөн хэдэн төрсөн төрхөн нууцлаг хүн судлаад олж тогтоохгүй. Хаанаас хизээ хурж ирээд Монгол ирсэн тэр Астраханаас ч юм уу Халимгаас ч юм уу ирсэн гэдэг нь амьдрал нь тэр чигээрээ нууцлаг. Тэгээд Монголын түүхэнд зөв тал нь эерэг тал нь гэх юм уу, сөрөг тал нь гэх юм уу гэдэг түүхчдийн дүгнэлгээ бүрхэг. За хамгийн сүүлд нь одоо нэг уг нь ингэдэг дээ. Төрхөн үнэн, үхэн үнэн, ус нүг дулаа гэсэн хамгийн сүүлд насварсан нь ладуусны хүртэл бүрхэг. Яг юм байна. Ийм сонирхолтой. За тэгээд яг юу болсон, яасан гэсэн гэдгийг ингээд нэлээд олон сонирхолтой юу мөртөө одоо хүмүүсийн дуртай байгаа л да. За шилбэл энийг очих байна. Энэ дээр за хамгийн детальчилсан мэдээг тэр дамжиж хэрхэн хөнөөсөн тухай Нанз доотрын дурсамж байгаа. Энэ дээр нэг 3 энэ номд нэг 3 том дуртгал байгаа. Нанз доотрын хамгийн детальчилсан яг хэн гараас нь байсан, яг хэн буудсан, хаана буудсан, хэд удаа буудсан, юу гэж хэлсэн бүгд энэ Нанз доотрын. Тэр нөгөө киноч болохоор тэр Нанз доотрын энэ дээр үндэссэн кино л да. Балдан дорж дооёмны анхны дараа Балдан дорж дараад болсон энэ дээр бас байгаа. Тэрний нэр нэг сонирхолтой Зүхбаатарын тухай дуртгал гэдэг бүр хамгийн анхных дээр нь Балдан доржгоо өнөөдөр эцэн дурсан Зүхбаатарын тухай дуртгал нь хийж байгаа нэр нь их байна. Умартшгүй шар харгас бөгөөд учиршгүй уулын хулгай бол дамжиж амсны тухай. Бараг яруу дараг шиг дуртгал хийж байгаа юм. За тэгээд Нанзад энэ дээр бас тэр дугарж яв гэж хүний дуртгал ингэж хийж байгаа. За энэ дээр юу хийсэн гэхээр ерөнхийдөө нэг жаахан Орсын өмнө явахлаар ерөнхийдөө энэ Нанзад дотор өөрөө санаачилсан маягтай энэ үйл ажиллагааг. Ламжав гүн Дэлгуудах хоёрыг ерөөсө дурдсан ганцхан удаа нэр нь дурдчихж байгаа. Нэг их удаа Дэлгуудах дурдчихсан. За тэгээд Сүхбаатар тушаал өгөөд Нанзад яваад
устгасан гэсэн. Ерөнхийдөө нэг ийм өрнөлөөр явж байгаа. Нанз дотор нуртах байна. За энэ байж байна. За дараагийнх нь болохоор энэ Балдан очир дугарж хоёрын Нанзад Трастрихтэй төстэй нэг номонд хэлэгдсэн юм чинь. Тэгтээ жоохон хэсэгчлээд хэсгэлээд авчихсан. Яагаад хэсэгчлээд авсан гэдэг нь сайн мэдэхгүй байгаа. Сухатын тухайд дурдах учраас Сухаттай скийг авсан юм уу гэхээр Нанзад Батрын болохоор тэр яг хэрхэн хөнөөж байгаас бүгд байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ хиний Балдан дорж дугар хоёрын дурдахад болохоор тэгээд Сухатараас юу аваад тушаал аваад Нанзад Батрыг дамжиж устгах тушаал аваад хөдлөө гэд тэгээд багтаа. Тэгээд хоёулаа тэгээд тусч байгаа. Тэгээд Сухатар энэ хурыг цуглуулад хурыг нийлүүлээд тэгээд ярьсан. Тэгээд явсан байл. Тэгээд дууссан. Тэгэхээр яг ийм өрөндөө явсаа гэсэн юм. За кино хийсэн гэсэн тэр кино хийсэн болохоор Нанзад Батрын дуртгалтай болж хийсэн кино байж байгаа. За энэ Henning Haslund-ийн энэ Man and Gods in Mongolia гэдэг энэ номон дээр болохоор ерөөсө Балдан дорж гэж нэг алдартай баатар байсан. Тэр хинээс тэр сонссон бэхэр нэг Жааламын туслах байсан загчин байлээ нэг залуу загчин байлээс тэр яг сонссон байна. Тэгээд энэ сонссноо энэ дээр бичснээр яасан бэ гэхээр ерөөсөө Балдан дорж дарах гэж нэг баатар бүх юм хийгээд энэ бүхнийг ингэж босчиж байгаа. Энэ Жааламын толгой гэж Ломаканагийн номон дээр болохоор энэ хэн ерөөсөө Жааламыг хөнөөсөн гол зохион байгуулагч нь Харти Хануку гэж халимаг зэргийн дарга байсан. Хануку тэр үеэр Улястад байсан 50 зэргийн дарга байсан байна. Тэгээд энэ Хануку бол бүх юм хийж явж байгаа. Тэгээд эдгээр ингээд уншаад тахлаар сонирхолтой. Нанзад Батрын бичсэн дээр Нанзад Батар бүх юм хийж байгаа. Балдан дорж бүх юм хийж байгаа. Хин Намаканыг хотлоо нэг халимаг дарга бүх юм хийж байгаа. Ялуу тэр донд 3 хүний өнцөг ганц дуртагдсан байсан. За тэгсэн чи яг үнэн хэрэглэхээр юу болсон юм бэ гэсэн чи нөгөө нэг юм бичиг болцсон байгаа. Энэ бичгээр за тэр Нанзад Батрын дуртгалыг яг худлаа гэж болохгүй гэж үзэж болохгүй. Нанзад Батрын юм орхигдуулсан боловч яг тэр юу болсон процесс бол яг үннээр байж байгаа. Бүх юмны ард яг бүгдийг зохион байгуулад хамгийн энэ бол одоо манай дотоодыг хамгаалах яам гэж одоо байгуулагдсан дотоодыг хамгаалах яамны хамгийн анхны хамгийн амжилттай болсон алдартай энэ том операцийг цаана бүх юмыг зохион байгуулж жинхэнэ хийсэн юм болохоор ялуу болж байгаа. Тэр нь одоо энэ үчигтэр юм тодорхой болох юм. За энэ үчиг ерөнхийдөө энд англиар нь орчуулсан байгаа юм би танартай уншаад танилцуулж байна. Here's the English version, so I read for you the Mongolian one. За энэ гар бичиг нь болохоор энэ Нанзад Батрын өвшөө хэний бичиг. Дэлгүүртний бичиг. За дэлгүүрт өөрөө нэг бичсэн байгаа дэлгүүр. За засгийн газраа энэ Улястад тулцсан байхгүй юу? 4 хүн. Нөгөө түрүү нээсэн Балдан дорж дарга Нанзад Батар, Улястан гүн Ламжав, Ялуу утгт 4 нийлээд энэ төлөвлөгөөг боловсруулаад төврөө явуулж байгаа. Сухбаатарт явуулж байгаа. Тэр бичиг одоо ингэж гэнэ гэдэг. Засгийн газраа бүх зэргийн зөвлөлийн зарилгыг дагаж сайд бэс дугарж яв. Дарга Балдан дорж Нанзад, Улястан сайд гүн Ламжав, туслан шийтгэх Ялуу утгт Жамсранжав нар бид Монголын баруун хязгаарын тэнэгэл харгас хулгайн этгээдийг нууцаар хятад сөнөөхөөр битүүлэг хэрэглэх бэлтгэх аргыг зөвлөгчлэн хэлэлцэж тогтоосон байна. За. Нэгэн зүйл яг вэ. Харгас хулгайн биеийг аргаар нааш авчрах ба тэр үл ирвээс түүнийг оршсон газраа гавшгаалan урагшиж байлдаар орох түшмэл цэрэг нэгэн салаа ба дараа нэмэн хүчнийг зузаатан довтлоор нэхэх төшмөл цэргүүдийн унзгыг урдаар бэлтгэхэд яах гэдэг ихлээр одоо төрүүлж яваад сөлөөх цэргүүд нь тэдэрн баригдаад ч юм уу хүчгүй юм бол араас нь очих цэрэг бас бэлэн байж байгаа гэдэг. За тэгээд энэ бүх төлөвлөгөө дандаа ийм хоёр хэсэгтэй ирэхэд нэг нь дандаа яг ийм юм хийн, ийм цэрэг ийшээ гэдэг гэж явна. Олонд мэддэх юм дандаа. Олонд ямар цэрэг зүгээр нэг баахан 10 цэрэг ингэж явж байгаа чинь гайхах шүү дээ. Юу болов яа. Тэрийгээр олонд мэдэх юм яах вэ? За тэгэхээр олонд илэрхийлэх нь ноён худагт ламтны гэж байна. Тэр ноён худагт ламтны гэж дамжиж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ харгас хулгай. Жинхэнэ дээр харгас хулгай ингэ хэлчихээд олонд мэдэх хэрэг байна. Ноён худагт ламтныг гол засгийн газрын сайшаасан заавар тушаалын ёсоор түүнд нутаг үндэс албат шавнаас таслан олгуулах ба ёс засгийн хинээр тухайн батлах зэрэг хэргийг Мөн аймгийн чуулганы дарга жанжин нар бас тус аймгийн ихээхэн тушаалын оролцоос зохиос засагт хаан Жонон дайчин мөн нарын зэрэг олон ноёдыг дардан хуралдуулж ёстбэл бишигдөржийн хошууны тамгын газараа хурал нэвөө одоо танд хүн газар өгнө гэж байгаа орж авчих гэдэг шүү дээ. Бас харьяат ноён хутагт ламд хөргүүлэх ундаг хөсгийн
даргын сайн ягт морь ачлаг унлагын тэмээ тус бүр жараад бас зам тохиолдох газараа суур тутам өргөх гурваадыг элбэг хүлцэх агтмал тэмээ хоёруудын хамтад тус бүр хөөн гаргуулах буюу нүүлгэж энэ ном 11 сарын шинийн 5-ны өдөр өргөлтгөө. Ёсдвол бичиг дөржин хушууны газар бэлтгэн хүлээлгэн өгөө. Энийг жигнэс нь хорон бичгийг хийгээд ховдын хязгаарлаа явуулсан гэж байгаа. Тэр нь болохоор Нанцбаатар нутгад байж байгаа. Тэр яг ийм хорон бичгийг хийгээд явуулсан. Юун цэргүүд хаанаас юу явуулдаг гэдгийг тэгээд бас тодорхой болох. За хоёрдугаар зүйл 10 зүйлтэй. За хурдан унштай. Хоёрдугаар зүйл. Тэр дурдсан зүйлийн ёсоор заасан болцоог хожимдуулахгүй элдв нууц бодлогыг гагц зүрхэндээ агуулж энэхүү нууц хэргийг олон дэлэрхийлэх хэлэх завраар гүйцэтгэх зэрэг ил хэргийг эрхлэн гүйцэтгэхэд Улаастан сайдын газрын туслан шийдвэх диалог утгах замчлан зөвийг төлөөлүүлэн бүрэн эрх олгож энэ айхтар байгааз одоо ерөөс яг диалог утгах бүх юм гартаа байгаа. Бүхний хамаг чухал юм. Тэгээд төшмөл бичигч нарын хамт харьяат сайдын тамга буюу тамгатай сул цаас эсвэл яамны тэмдгийг авахулан энэ 10 сарын 28-ны өдрөөр авшгаалan болдог юм. За энэ операцийн гол эзэн одоо нэлээ диалог утгах болно гэдэг тодорхойж байгаа. Юу болчихсон. Долоо гэж одоо бүрэн эрх авчихсан. За 3 дугаар зүйл нь одоо тэр бүрэн эрх авсан төлөөлөгч диалог утгах юу хийх юм бэ гэдгийг одоо тодорхойлж. Дайлар бүрдсэн төшмөл цэргийн унлаг хэрэгслийг цаг мөчийн төдий авахуулан саатуулмаас харьяат бүрэн эрхийг олсон төлөөлөгч миний бие гэдэг чинь диалог утгатай. Бүх цэргийн жанжны эрх олгосон тамга бичгийн ёсоор хүндэж яллыг хүлээн авах уу? Бүх цэргийн жанжны эрх олгосон тамга бичгийг Сүхбаатар гэж байна. За тэгээд ингээд хариуцлагаар үлээж байна. За 4-р зүйл нь харгас тэрмэл хулгайн зүг хэл мэдээ нэвтрүүлэгчдийн зам бомбыг боож гүйцэтгэхэд олон дэлэрхийлэн хэлэхэд замыг хаах нь тэгтээ тэрийгээ бас сургал харах хэрэгтэй болж байна. Ноён худагт ламын амгалан айлтгах учраас Улаастай сайд диалог лам нараас захиар хадаг зүйлийг авахулан 3 буюу 4 зам хувааж зам тутам 3-аад хүнийг өөр идэвхтэй сайн хүн олж унлаг хөсөг майхан зүйлийг бартаагаар бэлтгэн өгч гавшгаалan гаргамуу гэж олон нэгж мэдээ. За 5-р зүйл. Харгас этгээдийг арилгын сөнөөхөөр урагшлах цэргийн тэргүүлэгч сайд бэс дугарж ивэн бий. Хамгийн ихэнд явж байгаа дугарж ив. Нанцбаатар нь 2 дахь одоо туслах номер 2 хүн байж байгаа. Дугарж ивэн бий нууц давшаар гаш нийлэлтэхэд олонний сонсголт илэрхийлгэн. Цэргийн яамны тушаалаар баруун 2 аймгийн хошуулын бэлтгэсэн цэргийг бүртгэн байцаах учраас Жонон онгийн хошууг хүрэхэд энэ 10 сарын 21-ний өдөр болдгоо. За 6 дугаар зүйл. Мөн урагшлах цэргийн дислэгч дарга Нанцдын бие гарч нийлэлтэхэд олонний сонсголт хэлэх нь. Одоо Нанцд бас гараад байна. Тэгэхээр тэрийг одоо хүмүүст юу гэж ойлгох. Шинэ хязгаарт дагаар орж хасхийн хулгаанаар дугаа сүлбээж Монгол хязгаарт ирэх цагаан намын хулгай нарыг тосон байлдаар мурдсан цэргийг суурьдуулан суулгахаар энэ 10 сарын 22-нд мордоод дараагаар өмнө зүг хандаж диалог ламд бараалгаж мөргөхөөр очмоо. Диалог тавьж мөргөх жагаа гэсэн юм байна. 7 дугаар зүйл. Харгас хулгайн орсон газараа урагшлан байлдаар орох нэгэн салаа цэргүүд цагийн дотор давшгаалan одож ёс бэлийн тамгын газараа нийлүүлж довтлохгүй дор дарга балдан доржийн би авч мордмоо гэж байна. Энийг нь юу гэж байгаа гэхээр нөгөө түрүү чинь нандад дуурайж байгаа чинь хамгийн түрүүнд явж байгаа шүү дээ. Тэр хоёр байрагдаад хөл балдан дорж араас нь 25 зэрэгтэй 25 гэр энэ дээр байхгүй. Энэ бусад уртгууд дээр 25 зэрэгтэй балдан дорж үлээж байсан гэж байгаа. Баригдчих юм бол 25 зэрэгтэй байрч байгаа. Балдан дорж энэ 25 зэрэгтэй дэлгэдэг юм бол ястаа харин тэр нөгөө хаануко юу хин энэ дээр болохоор хин гэж байгаа. Гол яваад байгаа нэр нь болохоор Улаастан гүн чинь 50 зэрэгтэй бас үлээж байна. Тэрийг энэ хаануко дараалах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд бүгд дээр хин чухал байдаг асуудал гараад байгаа шүү дээ. За 8 дугаар зүйл. Улаастай хотын газраа сайд ламжийн бие цэрэг 50-ийн хамт гэдэг чинь одоо тэр хануко гэдэг 50 зэрэг гэж байна. Одоо бүр 3 дахь. Анаа гэдэг би тэр цэрэг 50-ийн хамт тус хотыг сахих ба мөн харгас этгээд нар эзлэн автагдах буюу зэвсгийг дулаагдах зэргийн гим гарваас бүрнээ сэргийллийн үүдийг эргэлэн суугмаар явж. За 9-р зүйл. Бас энэс 8 тийм ээ. Just to Mr. The case that our people have taken with brutals or they surrender their arms, he will take precautions. За 9-р зүйл. Харгас этгээдийн зүг хязгаарт дайлар болсон бүх зэргийн хүчин бөхсдөж хүнс хэрэглэл унлаг зэрэг зүйл дутагдахуйд дахин нэмэн дайчлах элдв яралтай түргэн чухал хэргийг цаг даруй саатуулалгүй гүйцэтгэх үүргийг мөн сайдын бие эрхэн үлээн үү. За Улаастан гүрэн сайд тастаг өгөх. За 10-р зүйл ил зэрэг гэх хамгийн сүүлчийнх нь ил зэрэг хүнс хэрэглэл унлаг дайчлах зэргийг өчүүхэн төдий алгуур бас сайд ламжийн бие
бүх зэргийн жанжны шийдсэн бичиг ба байлдааны цагийн хууль ёсоор ялыг хүлээн авах мөн гэж бас хариуцлага болох юм байна. Одоо энэ асуудал хэлж байгаа. За тэгээд онол цагийн хэлээр гэж хамгийн сүүлд олноо өргөгцсөний 12 дугаар 1922 гэсэн үг. 10 сарын 20 хуучин бэлгийн доллар. Тэгчээд Европын аргын гэж чиг бүр яг Европыг бичсэн. Европын 12 сарын 9 энэ бичгийг хийгээд тэгээд явуулсан. За тэгээд энэ гарын хэсэгтэй хэсэг нь их сонирхолтой. Министр улаастын гүн тийм ээ. Улаастын сайд гүн ламжив. Мөн сайдын туслан шийдэх бөгөөд төлөөлөн гарах дэлг утгач амсламжив. Засгийн газраа ба бүх зэргийн зөвлөлийн төлөөний сайд бэс дугарж ав. Мөн дэслэгч төшүүл бөгөөд хорон дарга нанзад. Мөн засгийн газрын төлөөний төшүүл бөгөөд ерөнхий дарга балдан очир. Балдан дарчлаа. За энэ гарын хэсгүүд нь байж байгаа. Энд нэг дэлг утгатай ингэж бичээд хамгийн сүүлд нь бичээд энэ төр нь болохоор дандаа нэг дэлг утгатай бичиг. Тэгээд гарын хэсгүүд өөрсдөө туссан. Ламжав. Дэлг утгагт жамсранжав. Гарын хэсэг. Дугарж ав. Эдгээр ингээд энэ дэлг утгах жамсранж энэ гарын хэсгэр энийг дэлг утгад өөрөө бичсэн мэн гэж таньж байхгүй. Нанц дотор бичигсэхгүй хүн байсан шүү. Арайч нэг нанц. Нэлээд гэж байгаа юм. За энэ Балдан даргын гарын хэсэг бол үүстэй стам байна. Жинхэнэ гарын хэсэг. Яг гарын хэсэг гэж бол зүгээр нэр бичиж байгаа шүү. Үнэхээр яг аюу хитгэн мэрэгэн байсан гэж хэлсэн. Энэ бичгийг тэгээд Балдан даргын гарын хэсгийг таньдаг болсоо өө яг мөн байна гэж шууд хүлээж авсан. За энэ яагаад энийг та нарт танилцуулах би яагаад энийг танилцуулж байгаа гэхээр энэ хурлын бас нэг ачаал бүгд байж болох юм. Америкийн нэгдсэн улсад яагаад бид нар Монгол судлал хийгээд байдаг вэ? Марг 5 хамгийн анхны хурлаа болт сайд элчин сайд байсан. Тэр нь өөрөө бас Монгол судлал манай отхон бай сайд ячаар өөрөө Монгол судлаач энэ Монгол судлалын хурал хийхэд хамгийн дуртай хүлээн зөвшөөрөж хамтарч бид нар хурал хийсэн. Тэгээд дараа нь болт сайд 1 жил хурал хийсэн байна. Тэрний дараа жил нь Монголд тагнуулын дугаарыг дараагаар томилдож явсан. Тэгэхээр хооронд энэ тэрний дараа нь 2 жилийн дараа чөлөөтэй 3 жилийн дараа чөлөөтэй энд Америкийн нэгдсэн улсаас энэ бичгийг нэг сонирхолтой газраас нэг сонирхолтой хүнээс би орж ирсэн. Адтэйсэн. Тэгээд би бол сайд бичээд тагнуулын дугаарыг танай газрын одоо хамгийн анхны хамгийн амжилттай болсон операцийн чинь гол ноён нуруу ингэж энэ дэж байна. Та нарын нэг заавал авах хэрэгтэй. Бид нар хамт гэж хурал хийсэн хэлдэг чинь хонтос үлдэж шүү дээ. Нөгөө энэ байгаа хүмүүс нь бас тэрийг очиж өгөхөөс холбогдохоос бас имэйл өгөхгүй шүү. Түн бол хэрэглээ байна. Тэгээд би энэ бичгийг очиж тэгээд ихэд архив болоод худлаа бичих юм өмнө бичих юм гэдэг шалгуулаад тэр бүгдээр ясан та. Тэгээд хамгийн түрүүнд нэг яг мэддэг усууданд бол амархал юм биш. Батан дээр дараагаар өө юм гарис мөнгө байна л. Тэгээд үсэн. Тийм учраас энэ нэг судалгааны хэрэгтэнд оруулж тайлбарлах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг энд хэлж байгаа. Одоо судалгааны хэрэгтэнд тэрнээс 4-5 жил бас орчоогүй байгаа нь ямар ч тань гэхээр шууд нэг юу тусгай хэлтэй хэлсэн. Тусгай хэлтэйгээр бас хүн болгоно гэж. Тэгэхээр бид тэр тусгай хэлтэйгээр би өөрөө олж өгсөн учраас би өөрийнхөө судалгаанд ашиглаж болно шүү гэдэг зөвшөөрлөө авсан юм. Тэгээд би таагүй хэлсэн. Really, also your paper was very fascinating. This was really fascinating. Two comments and a question. Comment, first of all, is Hergus is actually a technical term in the 1920s. It translates reactionaries. So reactionaries. So it's a big Tenemals Hergus, Hergus Tenemals, maybe wandering reactionary or something like that, you know. So Hergus Hodre is like reactionary bandit. So it's a technical term. Second of all, the other comment is that thing. If I don't do it, I will take responsibility. This really reminds me of the Mujlik, which at the Mongol Horultai in the Mongol Empire period, they would always before they elect anybody as Khan, everybody has to write out a thing. Whoever is elected, I will obey that person. And so it's a kind of way, and they also did that as a countersigning. It's a kind of way of making sure that people
accept responsibility for following through on what they do. So I thought that was very interesting. I wonder if you know anything about excuse me, other such examples of that in Mongolian military or other usages. But the other question is, what is said about this in Dilo Hotok's memoirs? And if he doesn't talk about it, why doesn't he talk about it? He talks. In Dilo Hotok's memoirs, okay, Dilo Hotok says, we did all these plans, everything was going well. And then what did Dilo Hotok do is, so he planned everything. He planned, so according to this, right? And then he says in his memoir too. And then when he was going to the exact place where he like, then what he wrote is in his memoirs, on the road, many bemoted. I had a sickness, and then I left. So it's probably because of all they're using Dilo Hotok's name, all this believable, because Dilo Hotok is here. So Jadama is very respected for Dilo Hotok. So it's very believable for Jadama, for Dilo Hotok. But I think that Dilo Hotok, even he knows that Temujin should be persecuted. This is very bad. At the moment, there was Temujin was too much power and too much land and people for other side. So Dilo Hotok really believed he was persecuted. But as a layman, as a monk, as a Buddhist, I think he refused to participate in actually like executing. So he felt ill and he stopped in death somewhere. So that's in Dilo Hotok's memoir. Well, I just have a question. First of all, who actually decided to execute Jadama? Because, well, it seems that Sukhpatra issued directive, but political decision must be made before military decision. So right now your letter is referring to the military decision. So who actually made that's why I'm saying that is that Kanukov was transferred to Hopton even before that decision. So I don't think that he was transferred to Hopton just because he wanted to go to Western Mongolia. So probably the whole operation was designed much earlier. And second thing is that when the news about the execution came, Central Committee was in the meeting, and according to Elpitor Srinchino's memoirs, Sukhpatra jumped off and cried in Russian. It did happen. It did happen. So I was asking myself, I mean, nobody except Elpitor Srinchino would speak Russian in the Central Committee. So obviously, Sukhpatra was really meaning to that's a question. I mean, who actually designed the whole thing? And the second thing is that I mean, the letter of Prime Minister Jakhans about the execution. I mean, was dated before this letter or after this letter? Because if we propose that Jakhans' letter was before that, the letter under question, that it means that the Prime Minister instructed himself, because in his letter he directly says that he must be annihilated. And the last question, why? Because Jadama, well, he did not fought against the people's government. He fought with the Chinese in Western Mongolia, and he did not side with White Russians. So, I mean, what was his guilt that he deserved death? I mean, there are insinuations that he was planning to create separate state in Western Mongolia, but we don't have any documents so far proving that. So, okay, again, I'm not a historian, but, but there's some feelings when there's all this reading those materials. So, yes, you're right. Sukhpatra can keep this direction, initiate and can take this direction himself, because it is not only that the Jadama, and also it's just a few months later that Boto was executed, right? It's very close. So that's those things are the
the start of the Mongolian government, that period, that start of the everything, all of these things. So it's not really Sukhma's initiation should give that political peak, and that's similar feeling that yes, when you're saying that Jalama's execution from maybe from the northern side of Mongolia could be, because in the one memory, when those guys went to the Jalama and talked about what's going on in the government and saying, oh, there is this Ochtin, there is all this Russian, those names. They're talking about them and he came, all these Russian advisors for, especially for the military, and then in this memory say that Jalama knew all of them. It was strange. The memoir said it's so strange that Jalama knew all the Russian military advisors in Korea. So he was somehow he knew some of those maybe they're against us. And then but all these things are what they're trying to make Jalama believe is Korea, the Mongolian new government is good with you, Baloch is good with you, right? They're trying to. But my feeling is that it came from northern side, from the north. There's maybe some something against them. No more question? The Nanzat Watrын юу тэр сая сайдыг хэлдэг байж бас энэ ном дээрээс киний юм дээр бас байгаа юм. Би сонирхолтой. Яг тэр үнэлдээ тэр яагаад орсоор идэв. Тэр нөгөө хин чин юу устгачаад бүгдээрээ нөгөө юугаа явуулсан байгаа юм да. Мэдээгээ түрүүлж явуулсан. Тэгэхээр өөрөө өөртөө араас лж байгаа. Бүр сүүлд нь Nanzat Waтрыг тэгээд ирэхэд сквадр өөр айл хэдийн өнгөрсөн байсан. Тэрнээс өмнө нөгөө мэдээ нь хүрээд ирсэн. Мэдээ үрж байгаа тэр намын том хурал болж ирсэн. Тэгээд бид чинь нэг юу дээр дуртах дээр байж байгаа. Нэг мэдээ авч ирсэн гутаа Сүхбаатар ихэд баярлаад өндөр үсрэн бүтчээ гэж орс хэлсэн гэж байна. Политикс гэж орсоор хэлсэн гэж байна. Тэгэхээр яа харахгүй хинт хэлсэн байгаа байхгүй. Нийлбэгдэл хэлж байгаа тэрийг манай үчис хэргийн зөвлөлөөр болсон. Тэгэхээр цаазаар авах шийдвэрийг хэргийн зөвлөлөөс гаргасан байж болох юм гэж би бодож байна. Тэр шийдвэртэй юу харин яг энэ Дамжижатаар ажлаар бото бүх манай эрхийг байгаа бүх материалыг түүж ингэж гаргасан нэг юугаа. Энэ дээр одоо шилхэн бол яг сая энэ бичгээр байхгүй урдтай байх байна. Гэхдээ бас байхгүй ч нэг зөндөө байгаа юм да. Шилхэн бол яг хин дээр шийдвэр гаргасан бичгээр энэ дээр ороогүй. Зарим бичгүүд ингэ гаргаж ирсэн байсан. Тэгээс энэ талаар бас нэг сонирхолтой арга хэмжээ юу вэ? Чингисийн өөрөгийг арга хэмжээ. Хоёр найз байв. Сайн харилцаатай хүмүүс байв. Нэг нь Чингис хааны талд орвол тэр хүн нөгөө тэр дайсан үдсээр байгаа тэр хүнээс устгах процессд олцох хэрэгтэй. Өдөрлөх хэрэгтэй. Тийм учраас Дэлэг худаг Жалам хоёр сайн харилцаатай байвал ардын засгийн газраас эсвэл арын талаас Дэлэг худаг нөгөө таны хуучин найзыг устгахын процесс өдөрлөх хэрэгтэй. Юунаас хэрэгцээг зөв хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр нь бас нэг арга хэмжээ юм байна. Тэгэхээр юу хэрвээ жалхан сутагт устгах шийдвэрийг дэмжиж гаргасан бол Дэлэг утгах жалхан зүйлийг дагахаас болно шүү дээ. Жалханс дамжиж хоёр бол ерөнхийдөө 15 оноос хойш муу хацаатай байсан шүү дээ. Тийм болохоор баруун Монголын доторх өрсөлдөөн байсан юм биш үстэй гэж байна. Бас нэг юм байна. Бас нэг сонирхолтой юм юу гэхээр ийм юм болно гэдгийг Дэлэг утгах өөрөө мэдчихсэн байж магадгүй. Энэ арга Улаастан сайд гүнд ламжингод нэг төвчгдөж байгаа. Мөн сайдын туслахын шийтгэх нөгөө төлөөлөм туслах болсон байхгүй. Тэрний өмнө чи дөнгөж эн чинь тун ойрхон болж байгаа юм байхгүй. Тэр өөрөө огцрыг гэдэг чинь Дэлэг утгах. Энэс өмнөх нь Дэлэг утгах чинь Улаастан сайд байсан байхгүй. Улаастан номерлог гэсэн. Тэгжээс на өөрөө энийг мэдээд болсон уу? Юунаас болсон ямар ч байсан өөрөө туслахын шийдэх болсон байна. Тэгээд өөрөө зүгээр огт юмд орцохгүй байх гэж бодож байгаа. Өөрийнх нь дуртгалтай дээр байгаа. Тэгээд наад бодог цаазлснаас хойш гарсан загтал. Тэгэхээр бодог цаазлсныг яаж тайлбарлах вэ? Тэр бол тэнд дамжиж чадсан бол хүссэн ч байдаг. Тийм. Бодог цаазлж. Гэхдээ энэ дээр тусгал дээрээс нэг юм ч байхгүй. Бодогийн тухайдаас яриах. Тэгэхээр бодог мэдээ хэн мэдээж айж байгаа л да. Дамжиж чадсан бол тэрнээс би зүгээр ингэж бодохгүй. Бодог цаазлсны дараа жалхан цэг ерөнхий сайдаар үржсэн шүү дээ. Тэгэхээр чинь 20
Тэгээ 22 оны юу 22-ны 8 сарын ихээр буудаг цацж байгаа. Тэгээд жалхан зэч нь бол юу 3 сард урьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг баруун жалхан зэч нь баруун хязгаарын сайд. Баруун хязгаарын сайд төв рүү явчихлаа. Баруун хязгаарын сайдын суудлага байна. Тэгэхээр тэн дээр 50 гэдэг гордлыг төрүүлсэн болов уу гэж. Тэгэхээр баруун Монгол тасарч салах гэдэг. Тэгэхээр зэрэг баруун хязгаарыг нөлөөтэй хүний ерөнхий сайдаар тавьчих. Тэгэхээр баруун Монгол салхаа болчихно. Үүмүүлээд байгаа нөхрийг устгах гэсэн юм явсан болов уу? Зөв.
Dr. Nancy Steinhardt from University of Pennsylvania, and she will talk about Amar Vaisakh Monastery. That's the way it's supposed to be pronounced. The monastery, whose name you just pronounced correctly. This is the monastery, Congratulatory Tranquility Monastery. It is 278 kilometers northeast of Ulaanbaatar in Selenga. So it's up here. It's right near Russian Federation, but the maps get even more interesting. It's in one of the provinces that touches Russia. Thank you. That touches Russia. During part of the history of China's last dynasty, Qing, Mongolia extended into places like Tube and what's today Russia. The monastery itself is 170 meters east-west by 207 meters north-south. Without knowing the location, you might have thought in the first slide it's Chinese, that's the intent. If you look at it as you see it here, you see the white pagoda, and so you know that Lamaism is practiced here. The affiliation is even clearer when one enters a hall. It's clear that the Tantric Buddhism or Lamaist Buddhism is practiced here. Thus, the Chinese features, not just of what you saw outside, but in the entire plan, as well as the individual buildings, require explanation. The Chinese features are especially impressive when you think about where the location is on the map. So my purpose today is to explain why this monastery is located here and why, with this location, the architecture looks so Chinese. It is indeed a Chinese building complex of 4 courtyards oriented north-south, one courtyard behind another. The first feature one sees is a screen wall. This is a Chinese screen wall. One sees them all over China. One finds a lot of them in the last dynasty, Qing, that is 16th, 17th, 18th, and into the 19th centuries. On either side of this screen wall are 2 gate towers. Also Chinese features. This is what announces the monastery. And a little bit deeper into it, you take a look at the gate towers, and I can find you countless examples of gate towers in China dating back more than into early or near the end of the 2nd millennium BCE. We also have a stele, I'll look at the stele inscription later, on the back of a tortoise. This too dates in China to the last millennium BCE, if not earlier. As we continue, we see that the main entrance is behind a platform. That feature has the Chinese name Yuetai, and I will show you some of those in a moment also. On either side of this entry gate at the end of the first courtyard are these figures. They're painted, they're new, but they're the 4 directional guardians that one traces in China at least to the 8th century. This is an 8th century example, but I could find you countless other examples. And they stand on creatures showing that they protect the monastery from evil. Then we go into the second courtyard, where we see 2 symmetrically positioned stele pavilion. So here's the courtyard, the gateway, and then on either side of it, so stele pavilion. This is one of the stele pavilion. Only one contains a stele today. This too is a standard Chinese feature. Next, we come to the focal building, where one participates, where for ceremonies and for chanting, it's called Qing. Anyone, if you think what I'm saying can't be understood, feel free to say it correctly. Tzogchin. Inside, then so the feature that I mentioned that also cannot but come from China is called a yuetai. I'm showing you 2 Chinese buildings from the 13th century, and here I'm showing you Tsogchin. Well, we'll call it a Shakyamuni Hall. It's dedicated
to Shakyamuni, and you see the Yuatai, the feature right there. This is what the building itself looks like. We are, as I said, now in the second courtyard. Inside, the building is 32 meters on each side, and inside one finds a statue of the Lama Rinpoche Godarbha. Born in Mongolia, he lived in Tibet and Nepal. He returned to Mongolia in 1992 when it became an independent nation. The statue is amid the kind of intense display of mandala and statuary that one finds in any lamasery today, anywhere where Tantric Buddhism is practiced: Tibet, Nepal, North China, Mongolia. I want to emphasize, and then there's this very, very interesting ceiling that is not open at the top. I don't know that it ever was, but this is one of the very interesting features at the center of the building. I want to emphasize that people often say all Chinese architecture looks alike, and there is something to this statement. So you're looking left to right, top to bottom. You are looking at a Buddhist, a Taoist, a Confucian, a Jewish and Islamic residential, funerary, and garden architecture. Chinese architecture always knows how to define itself, and this is yet another instance where, if we look at the architecture alone, there is no question that we feel that we're in a Chinese built environment. And is this one better? Okay. And to bring this point home, I don't have a label here. One of these is a Buddhist monastery, and one of these is a mosque. You have a 50% chance of getting it right. But if you're only looking at the plan, what you need to look at is that there's a 90-degree turn here, and this is the mosque because there's a minaret over here. But that's only clear after having gone through several courtyards. So again, China is evident at every turn in this building complex. Continuing into the third courtyard, the main hall in the third courtyard is dedicated. The main hall in the third courtyard is also dedicated to Shakyamuni, but there are pairs of halls on either side that are dedicated to individual lamas, to bodhisattvas, and to mandala. And then I'm showing you again two Chinese examples of towers. So let me, if I can go back, I guess I can't go back. If the two buildings I showed you are at the Amarbayas Galant, and what you are looking at right here are two Chinese buildings that could have been interchangeable. And so now you're looking at the plan again, 4 courtyards, one behind the other. The main hall that we've looked at, this is where the Lama who came back to Mongolia in 1992 is positioned, and these buildings around here are dedicated to individual lamas or lower ranking deities. Looking at the details, we see not only Chinese roof tiles, we see the correct number of animals that decorate the ends of the roof ridges. From almost any vantage point that I look, we see multiple bracket sets between the ones on top of columns. We see bracket sets that are small, that identify themselves as from the last Chinese dynasty Qing. And I could go on with that. So here are 4 sections, 4 side views of the main hall at the monastery, the front, the side, and individual parts of it. And what you're noticing is that each timber is straight, nothing turns. The timbers of each level are about the same size. And so now if I were to put that plan, are those buildings with 17th century Chinese timber frames, including on the left a page from a manual published at the Chinese court around the year 1727. You're finding the features that I've just shown you at the lamasery. So, legend and text explain
the location and the dates. Legend says that when the Chinese Emperor Yongjung, so this is the emperor between between Kangxi and Qianlong, and my dates are 1720-ish, 1720s. Let's put him in the 1720s. He sent officials to choose a location for a monastery, and they chose this place because they said it was beautiful. And they gave it a name because they said they found a boy and girl playing here. The boy's name was Amar, and the girl's name was Bias Galant. And so they joined the names into one. They made a union of the names. In general, architectural space builds on older architectural space. In general, an 18th century monastery would be the place where monks might have lived informally or in small communities, or where there would have been an earlier architectural heritage. And off to the side, as one approaches this monastery, there are some caves, and the legend also says that there was a Turkic presence in this region. It's not confirmed, but it's possible. But what there is not so far in this region is any evidence of the kind of sculpture that we associate with the Turks, that is, the stone men. If there are right now no Mongolian records of the monastery, that is, no records from the 18th century. If they existed, they likely were lost during the massive persecutions of Buddhism in the 1930s or in the decades after that. There's a trilingual inscription that I'm going to show you. That trilingual inscription says that Yongjung, 1723 to 1735, founded this monastery in 1727. It was completed in 1736, and there's a definite historical context. The monastery honors this man, Zanabazar, and his dates 1635 to 1723. The first Jebsudamba to whom the main hall in the fourth courtyard is dedicated. This is the third highest Lama in the Tibetan Buddhist system. Dalai Lama, of course, first, Panchen Lama second. Zanabazar studied in Tibet with the fifth Dalai Lama, who designated him the successor to the recently deceased 15th Jebsubanda Kutuktu. He also studied with the fourth Panchen Lama. Zanabazar was a sculptor, a painter, a designer, and a director of monastery construction. Monasteries associated with him include the Shank Monastery with the date of 1647, Tovkin Hermitage Monastery, founded by him and dating 1651 to 1655, and Baldin Berevin Monastery, founded by him in 1654, and without doubt, there were many, many others that were lost from the 1930s on. Zanabazar traces his ancestry both to Chinggis Khan and to Altan Khan. Altan Khan was his grandfather's uncle, but the monastery was not built in Zanabazar's lifetime. However, he is one of the main political motivations for its existence. Zanabazar lived during the years of intense rivalry between the Khalkha Mongols, who recognized his authority, and the Dzungar, who did not. The Dzungar leader Galdan forced the Khalkhas south. While en route, he destroyed the famous monastery Erdnidzu in 1688. In 1691, three Khalkha leaders pledged allegiance to the Kangxi emperor, who you see on the right. Kangxi rode the wave of Khalkha allegiance by waging war against the Dzungar. That war would last 10 years. In the 1690s, Zanabazar became one of Kangxi's closest spiritual advisors. He traveled to Beijing to meet with Kangxi every winter. He built monasteries en route. He joined Kangxi, a resort in Chengde that I'm going to show some pictures of later. He went there every summer. So there's no question that Zanabazar had seen
that's on the bottom, had seen Mount Wutai, that's on the right, and had seen Chengde, that's on the top. When Kangxi died in December of 1722, Zanabazar went to Beijing to perform rites for his death. Zanabazar then died in Beijing 2 months later at the age of 88. He dies on February 23rd, 1723. Kangxi's successor Yongzheng then decides to found the monastery in honor of Zanabazar. So it's founded 1727. It's completed 1736. By this point, Qianlong is the emperor of China, and the stele that I'm about to get to is dedicated to Maitreya, Zanabazar's tutelary deity. Zanabazar's body is moved here in 1779. Even though Chinese dynasties keep extensive records of every province, every major city, every prefecture, so far I don't have any records of the history of this monastery kept by Chinese, but it's possible that there are one or two that I haven't found yet. If I publish this, I will make sure I can confirm what I just said. But in 1892, Posnev made a trip here, and many of you probably know Posnev's accounts, 2-volume accounts of his travels in Mongolia. Posnev mentions, for instance, an inscription on a wooden tablet that states that anyone below a certain rank has to dismount before entering. Now, this is a standard inscription, but only for imperial space. So that in the city of Nanjing, looking at on the top left, in the city of Chufu, where Confucius was born, that becomes highly associated and linked to the imperial family, and of course in the city of Beijing. In the Qing dynasty, there would be inscriptions that said, from this point on, one must walk. This monastery is on par with the 3 places that I just mentioned. So again, this is to me extremely important information. This is what the stele looks like. It's been translated by John Shaw and Dale Planks in their translation of at least part of Posnev's account, and it doesn't say much, but it said, this is what I decided to read you to prove it doesn't say anything that we're looking for to solve the problems I want to solve today. My royal forefathers graciously showered the foreign Aimak with their favors and gave prosperity to all lands. Hence, vast multitudes of people have become entirely happy, and works of every sort in plenty and abundance. Superiors of this monastery must exhort and guide all living creatures in order that all individuals and families may enjoy peace and tranquility. Only then will they duly appreciate the lofty purposes with which my royal parent gave his favors and benefit to the Aimak. Well, there's more to it than this. If one reads Posnev's account, his description of architecture is not that different from what I saw in 2018. But he gives some other information about the community around the monastery 155 years after the Qianlong stele was carved. He tells us that whereas dozens of Chinese rented and cultivated land in this part of Mongolia in earlier times, so we assume the 18th century, by 1892 only 2 were here, and no more than a handful were at other locations that he visited. Posnev met 4 Chinese merchants who worked out of tents trading Chinese local-made and Russian goods between here, China, and Kyakhta, an enterprise that had been made possible by 2 very famous treaties. The first, the Treaty of Nerchensk, and so now we are early in the Qing dynasty. That was 1680, and then a treaty reinforced in 1727, which is a place to and from which traders were coming to this region of what's today Selenga province. That's 1727. Interestingly, the treaty is signed, and that's the year that Amar Bayascalant is founded. This suggests to me that worshippers may well have been Lamaists practicing
that is, lamas practicing Chinese, and that there is no doubt that Qianlong decided to use Chinese-style architecture to proclaim China's presence in this region. In terms of architecture, one again draws comparisons with mosques. So Amar Bayas Galant on the left and a mosque on the right. Again, you would not know if I take my picture where you can't see the white pagoda that the left is a lamasery and not a Buddhist monastery much farther south in China, and you certainly would not know that the building on the right is the worship hall of a mosque. Mosques flourish in China the same way lamaseries flourish in Mongolia under the Qianlong reign. The practitioners are Chinese, and the construction must be sanctioned, at least by the local government, if not by the national government. Mosques rise along the Grand Canal beginning in the 15th century, when the Chinese decide to repair the Grand Canal and make it possible for foreigners to trade up and down. So in seeking sources to compare this with, one, of course, would start here. Erdnidzu would be a logical comparison. Thank goodness the Stalin decided to save it so that Henry Wallace could be convinced that Buddhism was flourishing in Mongolia in 1944. But the Erdnidzu that had been founded in 1585 by Zanabazar's grandfather, that is Altan Khan's nephew, is not the Erdnidzu that you see today. That monastery was destroyed in 1688 during the Khalkha-Zungar Wars. Locals took away some pieces of it. In 1734, just as Amar Bayas Galant Monastery is getting finished, Erdnidzu rises again and construction endures till 1808. However, different from the site in Selenga and something that I was looking for to the extent I could in the time I had there. Erdnidzu is on a site with a long history, not just the history during the Mongol period, that is 13th century, that many of you know, but Karbalgasan, the Uyghur capital, is not very far from the same place. This is something I was looking for, as I've said now twice, at Amar Bayas Galant, that I was not able to find. The next question is, if one can make some kind of comparison between architecture that's constructed during the period of Altan Khan and architecture that's constructed during the period of the Qianlong Emperor. And I put my comparison up this way because it's not really Zanabazar's architecture. This is post-Zanabazar. This is Emperor Qianlong. So there's a very good record of Altan Khan architecture. There's a dissertation on it being written at University of Pennsylvania right now, and you're going to see some of it in the next slide. But during that period, which is China's Ming Dynasty, when Mongolia is in the ascendant, especially the southern part of Mongolia, monasteries like this, 1577, and like this, 1473. This is a little before Altan Khan's comes to power, but it's Ming Dynasty, and monasteries across today's Huahut or Kakakota rise, so that this is the beauty spot, and these are four of the monasteries that one finds in Huahut. It's easier for me to use the Chinese names. Dajiao, 1574, Shili Tujiao, 1585, Mei Daijiao, 1572, and Wudangjiao, 1749. And there are other monasteries like this that are originally built in Chinese style in Alashan on the left and on the right near Beijing, but that get rebuilt under the Qing emperors. The place that offers more fruitful comparisons, I think, is here, the city that was built as a summer resort under the Kangxi Emperor in 1703 and completed in 1792 under Qianlong. This is the Jehol at one time, Urha at one time. We think of it as Chengde.
where the major monasteries were each built for a political purpose, so that and all built between 1713 and 1780. So the Puning Monastery, 1755, marks the final defeat of the Dzungar and hosting of them under the aegis of the Emperor Qianlong. Miao, 1756, completed for the same purpose. Its model is a monastery in Ili. Qianlong dedicates a temple to the Dzungar leader Dashur Dawa. Pulusa, 1766, is built to invite the Kazakh and Kyrgyz chieftain to come and pay tribute to Qianlong once they are inside his realm. And there are the more famous ones, the model of the Potala Palace built for the Dalai Lama, the monastery built for the 6th Panchen Lama, that's on the right. But the fact is, Chengde is built as a political capital where the Dzungar and others have their buildings inside China, and China encloses them. Architecture of the Qing dynasty always has political purposes. The builders are capable of building in any style of Asia. Amarbayas Galant is a monastery for Qing political purposes in Mongolia. It's in Chinese style because Qianlong wanted to assert his domination in the region. This far from China, architecture was an easy means to assert his presence as long as it stood. Whereas at Chengde, Qianlong took Dzungar and Kyrgyz architecture into the confines of his city. He used Amarbas Galant to put China into Mongolia near the border with Tuva. Altan Khan built Lamist architecture. The Qing emperors, even during the time of Zanabazar, did something very different. The message of Amarbayas Galant is that it was Qianlong's domain, and he was the Chinese emperor, and he was Lamist, and architectural style would change according to his ambitions. Thank you. Maybe one or two very quick question and very quick answer. Quick question and quick answer. Okay, again, I'm not a historian, very interesting. I'm no Buddhist, of course, scholar. I am disturbed by your presentation. Okay. And I have trouble talking to Americans. Mongolian was never ruled by Chinese. We were ruled by the Manchurians. Manchurians were ruling over China and Mongolia. And so I have to deal with it, been dealing with it for the last 25 years. So you coming, I mean, okay, quick question. Okay, so how can you, so coming just saying, this is Chinese style, Chinese architect, for someone who's like me, layman, without saying these are the styles, these are the things, I have like a huge many questions I want to ask in this. But China, there was a discussion yesterday how, what is China? When did China become? There were all these different, pockets. They didn't even speak same language. They didn't even talk the same language. They had different customs, traditions. How can you claim this Chinese? Sorry. Well, I'll give you a simple answer. The Manchus didn't use timber frames, and they didn't use the roofs that you saw. And but the Manchurian, my claim is not Chinese. This is a Manchurian dynasty. Well, but I'm not. I didn't. You aren't looking at a Manchu building. Manchu architecture is documented. So define. This is define. Well, it's wooden frame, bracket set, ceramic tile roof, and animal. Which dynasty? From which? Any Chinese dynasty. Sorry. Any Chinese dynasty. Probably the idea is that you are using term of Chinese emperor referring to Manchu emperor. For Mongolians, it's a very political question. Okay. You have to make it in your paper. Please make a distinction because we have to find that battle. Architecture doesn't make the distinction. That's all I can We say. people do. Our heritage does. Our existence does. Sorry. Okay. So, next speaker, Wei-Chin, PhD student in the University of Pennsylvania. I have to say that
As for Chinese architecture, we are talking about the structure or craftsmanship. I mean, not for the Chinese or the Chinese style or Chinese influences. We are talking about the craftsmanship, and those architectures might fulfilled by the Chinese construction workers. There may be manchu styles. We're not talking about politics. That will be my honor to be here and sit in the same panel with three really famous scholars, and two of them will raise my dissertation. And I'm really happy to be here the second time and bring another monasteries, which is the monastery of Alatanhan, the reconstruction of the Sumchin Temple in Huhat. As Professor Senhart mentioned some background information, let me briefly review about the background. After the perish of the Mongol empires, the Chinese rebuilt the Great Wall and forced the Mongols to move north. After almost two centuries wars, and the Dayan Han he reunified the Mongolian and he divided the Mongolian into 6 tumens according to the tradition. And when it comes to the Dayan Han's grandson, the Artan Han, and he occupied the right wing of Mongols, and then the right 3 tumens, and he make alliance with the Kharkar Mongols, the Kharkar Tumen, and he occupied the north part of Amdo, near the region of the Kuknor, and then in 1550s, he besieged Beijing, and he claimed that, give me money and open the markets, and then my troops will retreat. If not, I will come once a year. So after the 20th decades, and after the negotiations and the wars, and the Chinese and the Mongols finally signed the peace treaties in 1572. And when the Artan Han, down with his east neighbors, and then 6 years later, he turned to west, and he met with the leader of the Galupa, the Sunan Gamsu, later known as the Third Dalai Lamas, in the south of the Kuknor, and he made a temple. He built a temple whose name is Chapcha Sum. And they met there. And when Artan Han came back to Huhaut, he built a series of monasteries, and I as the monasteries of Artan Hans. And in the Iksus that Professor Senhart just mentioned, also the Kubun monasteries that founded by the 4th son of Artan Han, and Shitanzu built by the eldest son of Artan Han, Wangzu, which was the largest monastery in all those, and Erdinzu was built by Abtai Han after he had an audience with the 3rd Dalai Lama in Huhaut, and also the Bagazu and the Zhangazu. And that's about some drawings I made about the monasteries of Artan Han, and I showed that last year. And this year we start from a stele, and this stele was preserved in the Inner Mongolian University, and that was written in 5 languages, which is Sanskrit, Chinese, traditional Mongolian script, Paspa Mongolian, and Tibetan. And the Chinese and the traditional Mongolian tells us the builder was the Bayin Batar Taiji, or in Chinese Baiyao Badur Taiji, and the construction date is the Longjilin, which is the Fire Dragon year, the 8th year of Wan Li in Chinese calendar, which is 1580s. And the past Mongolian was written by Batar Taiji himself. Here he claimed himself as Arch Bayin Taiji, which means he was the grandson of Artan Han. And if we check the family tree of Artan Han, we know that the Batar Taiji is the son of the second son of Artan Han. So he was the grandson of Artan Han, and he writes his inscriptions in Sakamuni Sum. The Sakamuni Sum is the Iksu, which is the monastery that's built by Artan Han in the center of Huhaut. And also he mentioned that he built these monasteries to pay home to the Dalai Lama. Did the Batar Taiji had any connection with Dalai Lama? The answer is yes. Originally, there is 5 seals preserved in these monasteries, but only one survived today. The rest 4 was all lost. But the inscriptions was recorded and translated into Chinese in 1930s when they write the Guisui County Annals. Guisui was the Chinese name of Huhaut. And from the Tibetan seals, we know that the Batar Taiji, when he heard that the Dalai Lama here refers to the 3rd Dalai Lama, going to chant in the Mongolian. Mongolian here refers to the Kuknor or the Chapcha Sum.
excuse me. Set off out continued on the way to greet the Dalai Lama, which means that he was at the meeting that between the Artanhan and the Dalai Lama. So that when the Bhattacharya Taiji came back, when the construction of the monastery was fulfilled, he shaved his head and became a monk to fulfill his wish. And so I turned to find some evidence from the translucent sutras, or we know it as biography of Artanhan in Chinese, and we found such works that the Lord Bain Taiji was sent to the Kukunar, and the welcome parties process in the section. So that's confirmed that the Bhattacharya Taiji was actually in the Chapchasum. And here is a modern artwork about the meetings. I was there last summer, but nothing left. So you can just imagine that the Dalai Lama meets with the Artanhan, and that will be a really great banquet and parties. And during the parties, the Bain Taiji, the son of the Bain Taiji, and other 108 nobles, that they became monks. So we found that the seal here said that it's Bhattacharya Taiji himself became the monk. But the sutras, the translucent sutra said that was the son of Bain Taiji became the monk. As the limitation of the historical materials, I don't know who is right, but we can safe to say that the family of the Bhattacharya Taiji was devout Buddhism. Please remember this point, because that will be partly challenged in my later presentation. And then we come to the monastery. It's more like a military fort. And we will examine these maps later. And just remember that the Sumping Temple was east of the modern Huhaut. And Huhaut was developed from the Artanhan's first monastery, Ikzu. And there is a beacon towers on the northeast corner of the military fort, and the entrance was on the south. And in the middle of the fort, there is a foundation of timber frame structures. And based on my plottings, I made some drawings, and you can see the beacon towers as well as the foundation of the timber frame structures. And there is a well in front of the Buddha hall. And that elevations and sections, the entrance was an opening branch, but the ground level was significantly higher than the surrounding areas, which indicates that there was an arch gate there, but in the later times it's closed. And the fort wall was made of the Roman earth, which is a similar craftsmanship in the Chinese military fort. So such kind of military fort might be constructed by the Chinese workers. And in the middle, there is a foundation of the timber frame structures. That might be a big Buddha hall, because I found the remains of the altar, and the altar was surrounded by the walls. And I also found some fragments about the bricks, tiles, the foundation of pillars, and a brick with the Sanskrit. And I made some drawings based on what I found. And then we come to the constructions. The reconstructions, I have 4 steps to study about the reconstructions. And the most easier one is to decide the plan, because based on my plotting, I can easily to draw about the plan about this Buddha house. That is almost a square Buddha house with an altar in the center. But when it comes to the height, there will be a problem, because the Sumping Temple was destroyed in the late 19th century. So no one that's alive that really saw what the Sumping Temple looks like, and no photos or picture images left today. So I'm trying to apply this parametric analysis to here. That is a newly developed technology. And if you are interested about that, please turn page to 192, and I will discuss about the details about that. And here, I will not reach the details, because I'm not reach the details. I made a series of notifications after I made the models. And here, I will show 2 small videos about how I construct the models. First, the foundation and the pillars. And when I decide the pillars, I just show a trunk.
I mean just a quarter, and beams and under beams at the break size. And the walls, that the wall is between the outer pillars and the inner pillars, and based on the walls, we can decide the roofs and the tail beams that connect between the outer pillars and the pillars on the wall, and also another pairs of tail beams that connects the pillars on the wall and the inter pillars. And that will be the 4 parts, and then we have the 4 rafter beams, and on the side on it will be the short pillars, and then another beams, another short pillars, and we have the V-shape brace. And that is how the structure was constructed. So personally, I define that as Chinese constructions. You may agree or not, but that follows the Chinese craftsmanships. I'm not saying that is a Chinese architecture, but that follows the Chinese craftsmanships, and probably built by Chinese. Sorry. I'm not into that. And then the second short videos tells us how the animation about these models can change when we change the sliders. That is the proportion about the height of the pillars, and when the pillars become higher, and you can see the scale of the break size is changing, and also the numbers of the break size changing at the same times. So I'm trying to provide a range, rather certain solutions about the reconstruction of a structure that was destroyed without any picture images like today. Here is about my, and I cover the details in my papers, and then I'm going to answer 2 questions. No. Yeah, I provide the questions and I will answer it. First, as you can see, that is the Sumchin temples. Why is that only a Buddha hall in the middle, and it's built like a military fort? Beacon tower, and the wall is about 5 meters wide. And why there is no residential buildings inside the military fort? First, it's the 4 monasteries and his families. All of them has fort walls, including the Erden Zoo, and none of them has the residential buildings. And then we come to these maps again, that we have the beacon towers. That means that the Sumchin temples serve as military functions. So for us, we may say that it's used to defend the Chinese, but the answer is not, because the Sumchin is at the east side of the Huhat, and the easiest way to China is from the south, and Datong will always be the first station if Artan want to visit China, visit China. And the Sumchin temple, the beacon tower is faced that way, and that happens to the pass to the Chahar Mongols, which means the Artan and his family built this military force to defend the left wing of Mongols rather than Chinese. Yeah. And the second, that between the Huhat and Sumchin, there is a Liao Pagoda. The pagoda was built by Khitans and restored by the Jurchens, reused by the Mongols during the Mongol Empire, and later by the Manchus. But only Artan Han ignored that. If you say Bhatar Taiki was a devout Buddhist, why he just ignored this Liao Pagoda? So our conclusion is that the religion may not be the primary concerns when he select the site. It must have the politics concerns and the military concerns. So he built the Sumchin temples on an important path, and it contacts with the military functions, as well as the Chapcha Sums. Because Chapcha Sums was at the south entrance to the Kuknors, and the Ming general Zheng Luo once said that he felt regret
allow the Mongols to build such monasteries, because that monastery become a stronghold that the Mongols can show their influences around the north of Amdos. And that's why the Chinese finally tried to build monasteries and rebuild another fort that north of the Yellow Rivers. And at the same time, the Taras or the Kubun monasteries was built also in around here, but this monasteries was well preserved because it was pure religious monasteries without any military or politics functions. And also, as Professor Hart mentioned, the Mandarin Zoo or the Erding Zoo, they will once serve the politics functions like the palace for the kingdom. And where is the residential buildings? Here is pictures from the 19th century's Erding Zoo. That we can say that Erding Zoo became a city of lamas. More than 10,000 lamas lived in that monasteries, and the lamas live in the yurt or the gars. That's not permanent constructions. So lamas, they were killed or they were have to return to layman. So such kind of wooden structures was destroyed. Only the Buddha temple survived today. So that may partly explain about why there is not residential buildings inside the fort. And another example is about the scrolls about Artahan. I got this picture from Professor Atwood, but that's not an ideal one because here it's more like a postcard that Artahan sent to the Ming Emperor because all the inscription was written in Chinese. And here he said 顺义王, which is the title of Artahan in Chinese. And here is the Huhaut, and that is the Iksu. And here we have the Lama Zhangfang with the Lama tents, which indicates that Lama at that time may not live inside the monasteries, but outside the monasteries and live in the tents. As well for the Songchen, first, I think that the scale is really small. I don't think that can house more than 100 people. So I'm thinking that the peoples or lamas may live south of the Songchen temples, and that's not reasonable to build a military fort to house the lamas, to make the security of lamas. I cannot understand about that. So my assumption is that this fort served as a stronghold of this tribe, and the Buddha Hall is the center, and the lamas and other Mongols, they live south of this temple. And why south of the Songchen temple there is a Songchen village with the same name of this temple. So I'm thinking that the original residents, they may come from the Baiyin tribe, and part of them might be Mongols. I'm not sure about that. And how many minutes do I have? 2 minutes. Oh yeah. I also make some comparisons about the reforms in China, in Tibet, in Amdo. But my conclusion is that by reviewing the process of monastery constructions of the yellow headset in Mongolia, that demonstrate a Mongolian-Tibet-China relationships among the Artahan, the Dalai Lama, and the Ming emperors, and all of them was highly charged with the politic motivations. Okay, thank you. Thank you very much. So now we can have maybe 2 questions. That in the sun. So you keep saying, I understand that Chinese architecture has influenced the East Asia, including all of it. So, but at the same time, it does influence the Korea, and the Korea doesn't have their own style of building, not until Joseon dynasty, and it also influenced in Japan. So why does it make it as? I'm sorry, it's very one way of point of view. It doesn't apply anything. It's just personal question. So why does it, just because of the monastery, related to the religion? Because we're nomadic people. We don't build a house. Yeah. There's a temple only built because of the true religion. So you keep saying the Mongolia literally take everything from China and we belong to China. Why historically? It's not what anybody Yeah, said. first, I have. Okay, maybe you say that. Yeah. Can I answer in English? I will provide 2 answers. First one, I have evidence in Erding Zoo on the tall beams. That is the Chang.
that means that the construction workers were from the Altanhan, the Erdenzu, the Guru Hall, the Middle Hall, and that was fulfilled by a Chinese. His last name is Chang. Yeah, so we have evidence first that the construction workers might be Chinese, and the second one, please tell me what style is this? That is the Buddha Hall of Ikzu. And people may say that was a combination about the Chinese style because it have a slope roof and a Tibetan style chanting hall. But I'm talking about the structures here. Because that's definitely not Mongolian style. Because Mongolian do not have its own construction style. To be honest, yeah. But that will not the Tibetan structure. Tibetan structure is the flat roof, the flat roof. But the Chinese structure is elevating the beams to make the roof. So I'm here to make the readers understand it quickly. So I just use the term Chinese or Mongolian. But if you're not happy with that, I may try to invent another terms. Yeah. Of architecture in Korea earlier than Chosun period. A lot. Yeah, I agree with you. түрүүн би энэ чиглэлээр яах вэ? Энэ жишээлбэл Монголын энэ сүм хийдэд хятад уран барилгын нөлөө ямар байгаа юм? Төвд уран барилгын нөлөө ямар байгаа юм гэдэг тиймэрхүү харьцуултын тиймэрхүү ярьж болохгүй. Тэгэхгүй болохоор сая хөөртөж явчих гээд байхгүй бид. So it could be maybe we can ask the professional architects are here, so we can ask like what is the influence of Tibetan structure and the Chinese structure in the Mongolian, and maybe if you went to Ulaanbaatar recently, how's the Western influence there? So there could be an interesting question that we can discuss here, maybe. And can I add one more last comment? I'm not mean to aggressive. Maybe my limitation of English, because I just want readers to understand about what I'm saying about the difference about the structures. Yeah. Yes. That will be really good comments to me, and I will maybe change the terms in the later. Yeah. Yep. Бас Монгол гэрийн дизайн бусад өөр усад яаж нөлөөсөж гэдэг юм уу? Тэр талаар тиймэрхүү тийм судалгааны чиглэлээр ярихгүй бол улс төрийн чиглэлийн юм ярих юм бол за харилцаа. За. Go instruction. За бид одоо бас нэгэн их холоос ирсэн төлөөлөгчийг энэ зургтай баяртай байна. Хятадын төвийн үндэсний Бээжингийн төвийн үндэсний их сургуулийн профессор Хэ багш гэж одоо биднийхээ дунд алдарсан хишиг тогтох багш манай уралд орж байгаа диктатор байна. Баяртай байна. За та бүхэн татны мэнчил хүргье. Энэ уралд орж явах өнтер би бараг насаар хамгийн ах мадыг юм шиг их байна. Тэгээ миний бэлтгэсэн өгүүлэл бол бас л өнөө хуучин Монгол үсгээр юм бичиж байгаа. Тэгээд эдийн хүртэл бичихээр орохгүй бас энэ Монгол үсгээний цаашид Монгол улсад энэ төр үргэлжлэн сэргээгөө тэргэлээсэй гэж хүсэж явж байгаа. Ийм нэг хөвшмөл өвгөн байна. Тэгээд миний өгүүллийн гарчиг бол Жаваа дамтны алтан дэвтэр Монголын эртний түүхийн төв үжилтээр зохиогдсон түүх шашны зохиолоо гэдэг гарчигтай юм аа. Тэгээд Жаваа дамтан гэдэг бол 1930 хэдэн оны үеэр Монгол улс бол нэг бичгийн хүрээлэн гэж байгуулсан юм аа. Тэр судар бичгийн хүрээлэнд бол 21 гишгүүнтэй тэр дотор 3 лам байсан. Нэг нь бол Шагжаа лам. Тэгээд Шагжаа ламын одоо Монгол бичгийн соёлд үжүүлсэн хамгийн том амжилт бол Монгол үсгийн дүрмийн толь бичиг гэж зохиосон. Энэ толь бичиг 1937 онд Улаанбаатар төвлөрснөөс хойш одоо болтол монголчуудын одоо энэ зөв бичлэгийн одоо баримжаа соёрыг болж явж байна. Энэ 17 оны мөн энэ хурал дээр би бас ил оролцсон юм аа. Тэгээ би бол өвөр Монголын одоо хөвлөсөн Монгол зөв бичлэгийн тол гэдгийг одоо их шүгэмжилсэн.
Тэгээд хамаг сүлд нь бол энэ толыг хөргөлхий зогсоох хэрэгтэй. Дахиад бол шагжаагийн Монгол усгийн дүрмийн тол бичгийг энийг баримжаа болгож хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг саналыг дурдсан юм а. Тэр чинь 17 оны учир одоо хүртэл бол тэр өвөр Монголын Монгол зөвлөшөлгийн тол бол одоо унцгаад байна. Эдийн хүртэл одоо засж change гэх шиг, залруулж change гэх шиг ингээд байж байна. Юу ч гэсэн тэр тол бол одоо толгой өндөө дийлхүү болоод байж байгаа. Нөгөө нэг бас нэг нам нь бол одоо энэ Жава дамдан гавч. Энэ Жава дамдан гавч судар бичгийн өрөөлөнд байх үед бол энэ 30-аад оны үедэр Алтан дэвтэр гэж нэг номыг төвдөр зохиожээ. Энэ ном бол одоо Монголын эртнээс одоо ойр үед хүртэлх төр шашны уламжилж одоо дэлгэрсэн түүхийг бичжээ. Энэ төвд өхийг бол тэр үед судар бичгийн өрөөлөнгийн иш чамс гавчуу дорж хоёр бол монголчилж одоо байсан. Гэтэл тэр эдийн хүртэл бол хөвлөгдөөгөө. Тэгвэл энэ ган төмөр гэж лам 2017 онд бол Монголд бас монголчлоод биш энэс өмнө монголчлоод 14 онд ган төмөр бол монголчлоод Кирилл үсгээр Улаанбаатар хотод хөвлөсөн юм а. Энэс гадна энэ Хүрлбаатаргай талигаас Хүрлбаатаргай бол бас энэ алтан дэвтрийг бол орчуулж өнгөрсөн. Харамсалтай нь тэр хүний орчуулга эдийн хүртэл хөвлөгдөөг. Сонсоход бол хүүхдүүдийнх нь гарт байна гинэ. Би бодоход Хүрлбаатарын монголчлог бол одоо хамгийн их найдвартай орчуулга байхаа гэж бодож байна. Тэр хүн бол тэр иш сан буу гавч дорж энэ монголчилгийг бүр ашиглаж өнгөрсөн. Харамсалтай нь энэ орчуулга эдийн хүртэл хөвлөгдөөг. Тэгвэл 2017 онд Жава дамдын ловсон даржээ энэ юугийг алтан дэвтрийг Монголд хагас фиг нь монголчлоод Монгол үсгээр Улаанбаатар хотод хөвлөсөн юм а 17 он. Тэгээд тийм ч басаа миний энэ доор ярих юу судалгаа бол голдуу ган төмрийн орчуулга болоод Жава дамдан ловсон даржээгийн энэ хоёр орчуулгыг түшиж одоо судалжээ. Гэхдээ би энэ алтан дэвтрийн тухай бүх талаар ярих биш. Зөвхөн одоо энэ Монголын өндөрлөгийн эртний нүүдэлчин үндэстэн хүнчүүд одоо хөнгөнүү гэж хэлдэг ш та. Тэгвэл түүрэх, ойгуур Монголын усгаа гарлын тухай тэмдэглэлийг нь би авч ярилцъя гэсэн юм а. Тэгээд энэ алтан дэвтэрд энэ хүнчүүдийн тухай бол ингэж одоо тэмдэглэж байна. Сэтгэж үгүй нууцын сударт алин их гажруудыг 16 аваасны мянган гажир орноор өнөх замбуу огоотоо дүүрсэн бөгөөд тэгүнчлэн иргэсэн борхон багшаар багш хөлнө орон ямпарматтар нэр тусуудыг үнэнхүүдийн талбарсан ануу гэчгээд энэ дотор нэг арван одоо энэ орон улсуудын нэрийг дурдсан. Тэр дотор бол Хунаа, Нангяд орон төрөөтэй гэж одоо мянган улс орнуудыг дурдсан байдаг. Энэ дотор Хунаа, Нангяд орон гэж дурджээ. Тэгвэл бас бүнэн сэтгэж өгөө нууцын судар энэ судрууд бол бүр эртнээ энтхэгийн одоо судар болно. Энэ дотор бол бас замбуу твийн их баг олон орон одоо нэг айлцны дотор Хунаа хийгээд Нангяд хөмөгсөн хийгээд агуу их Чингэлдүү судар. Энэ агуу их Чингэлдүү судрыг бол Худагдуу Ахуй ихтэй Чингисэн нэртэй судрыг хэлж байна. Хийгээд илэлтэй болсон судар. Энэ дотор бол бичгийн ялгалуудыг айлцсны дотор Нангядын бичиг хийгээд Хунаагийн бичиг гэж дурдсан байна. Энэ учир нь бол одоо энэ борхон шагимын борхон бүр баг байхыг үедэр Өчиг хаан бол нэг багшид дагуулж аваачаад одоо бичиг заалгана гэсэн. Тэгэхээр энэ борхон бол тэр багшийн дэргэд ороод за одоогийн дэлхий дээр бол нийт 64 жилийн бичиг байдаг юм аа гэдэг. Энэ 64 жилийн бичгийг нэг нэгээр бүр дурдж өгсөн байна. Тэр дотор бол Хунаагийн бичиг болоод Нангядын бичиг гэж дурдж байна. За
ийм мотор одоо энэ хунаа гэдэг үг энэ алтан дэвтэр дотор бол ингээд гараад байх юм. Тэгээд бас цаашаа бичиж байгаа нь бол Монгол улсын орон энэ бол бас өдгөөгийн энэ цагаас 2000 жилийн өмнө Хунаа аймгийн нэртөө улс байсан. Хунаа аймгийн тэр төрөлхөөднүүд нь бол Нангяатай янгалах дайсанхыг ойлжлон үйлдсэн нэр тухайтай Нангяатын бичиг дансан тодорхой тэмдэглэж байна. Хөрөг жургуудын үжигч бас Монголын дүр байдалтай их адилхан харагдж байна. Чагвал борхон багш гаслангаас нөхчөөд 700 жил өнгөрхийн үед тэрх Хунаа орны хаан төр өвдөгдснөөс түүрэг хийгээд ойгуур Монгол тэргүүтэй аймагуд тархан одоод өдөвгөө Монголын оронд нийт хүнээ өх хөлөнд Хунаа аймгийн нэр төдийхөн үлдсэн болоо гэж ингэ дурдсан байна. Тэгээд энэ дотор бол Хунаа улсыг одоо манай хэлдэг хөнгөнөв шүү. Улсыг одоо өвдөгснөөс хойш бол энэ түүрэг ойгуур Монгол гэж одоо салж гарсан гэж хэлж байна. Тэгээд бол бүр Хунаа улсаас салж гарсан гэдгийг хэлж байна. Тэгээд бас цаашаа хэлж их нь бол энэ тэгвэл хаттуутай янгалах дайсагнах гэдгийнх нь янгалах гэдэг нь бол үнэндээ бол ураг барилдах гэсэн үг юм аа. Яагаад гэвэл тэр хүн хаан улсын үедэр энэ хан улс хаттын хан улсын тэр дийлэгдэхэд хүрвэл одоо өөрийнхөө хааны гүнжүү хуангийнхаа гүнжүү буюу ордны охтооныг гүнжүү гэж нэр өгөөд энэ хүн гүрнэ чаяд бол өгж байсан. Иймээс энэ янгалах гэдэг бол энэ орчуулгын асуудал үнэндээ бол ураг холбох гэсэн утгатай юм байна. За иймэрхүү мотор одоо тэмдэглэж байна. Тэгвэл бас өдөвгөө Монгол орны хүнээ хөлөндор Хунаа хамаах хийгээд Хунаа гол хамаахын нэр төдийгөөс ондоо өгөө болжээ. Нангяатын бичиг даасанд бол Хунаагийн улс орны домог чадаг их алдарсан гэж ярьж байна. За энд бол Хунаа болоод Хунаагийн гол гэж дурдж байна. Энэ тухай дараа ярина. Тэгээд тэгвэл борхон ертөнцид таларснаас 700 оны хүртэл хийгээд Чингис хаан гарснаас 1300 оны өмнө Монголын оронд Хунаа буюу Хөнгөнөө хэмээх нэгэн их орон улс оршиж байсан. Энэ тухайтай бол ялгуурсны ярьлага хийгээд Нангяад Европын сорвол бичгүүдэд тодорхой тэмдэглэж байна гэж бас тэмдэглэсэн байна. Тэгээ эдгээр тэмдэглэлүүдийн доторх Хунаа болоод одоо Нангяатын энэ янгалах дайсагнах гэдэг нь сая хэлсэн шиг үнэндээ бол энэ ган томор бол янгалах гэдгийг бол садагнаж гэж одоо садан сэлвэ болж гэсэн ухаатай гэж орчуулжээ. Энэ бол үүндээ хан улсын жирэг Нангяатын төрнүүд дайм байлдаанд ялгадвал хүн гүрэнтэй өвсөх бодлого хэрэгж Хуангдигийн ордны гүнжүү буюу ордны охтон гүнжүү нэр өгөөд хүн гүрний чаяд одоо инж болгож өгдөг байсан. Энэ учрыг хэлж байна. Хөнгөнөө хөлөнд инж гэдэг нь бол сүүлийн хатан гэсэн утгатай үг. Тиймээс энэ бол ураг болчих гэсэн утгатай байна. За энэ Хунаа гэдэг нэр энэ алтан дэвтэрт юу гэж Хөнгөнөөгийн Хунаа гэж хэлсэн бэ? Энэ нэрийн тухай ярих хэрэгтэй. Энэ нэрийг бол хаттаар шүгнүү одоо манай монголчууд бол авиачлалд орчуулаад Хөнгөнөө болгосон. Энэ Хөнгөнөө бараг Оросуудын тэр авиачлалд галгаснаас ирсэн байхаа. За энэ Хунаагийн өндгөгийн түүхэн бичгэд бол Хунаа Армениагийн түүхэн бичгүүд бол хүнийг Ромын түүхэн бичгэд бол хүнний буюу чүнний гэж хэлдэг. Грекийн түүхэн бичгэнд бол сүүлийн үед нь бол хүнс, Европын түүхэн бичгэнд бол бас хүнс гэх мэтээр тэмдэглэдэг байна. Энэ Жава дамдамал эртний өндгөгийн сэтгэл шүгэ нуучин судар гэх мэтийн сорвол жижигүүдийг үндэслээд Хунаа гэж нэрлсэн. Тэгээ Хунаагийг бол бас Хөнгөнөө гэж бас хэлдэг юм а гэж тодорхойлохын тулд хаяадан доор нь Хунаа буюу Хөнгөнөө гэж одоо бичиж өгсөн. Тэгээ энэ эртний үед Дундадын орны улс үндэстэн болон Монголын өндөрлөгийн
нүүдэлчин үндэстнүүд үргэлж харилцан дайрсагнад дайнтаж байсан учраас хаттийн түүхчид нүүдэлчин үндэстний улс аймаг хаад ноёдын нэрсийг бол дандаа гутаад доромжилсан муухай утгатай хатад үсгээр тэмдэглэдэг байсан. Тэгээд тэдгээрийн нэг илэрхий жишээ нь гэвэл шүгнүү гэдэг нэр болно. Энэ нь шүгнүү гэдэг нэр хатад үгэнд ямар утгатай вэ гэвэл харгас хөрчгээ боолчууд гэсэн утгатай ийм хатад үг мөн. Иймээс би бол дандаа хүн гүрэн гэд боёо хүнчүүд гэж ингэж нэрээр нэрлэдэг байсан юм. Нэрлэл бичиж байна. Харин хөнгөө гэж бичихгүй. Хөнгөө гэж бичихээр турвал одоо бид өөрийн дөөцөөнийг бол харгас гэрчгээ боолчууд гэд нэрлэж ихтэй адилхан шүү дээ. Тэгээ би энэ саналыг гаргаснаас хойш бол одоо өвөр Монголд бол дэмий энийг хүлээж авдаг хүн байхгүй юм аа. Харин Монгол улсад жишээлбэл Улаанбаатар их сургуулийн Эрдэнэбаатар археологийн эрдэмтэн Эрдэнэбаатар жирэг эрдэмтүүд бол хүн гэж бичиж эхэлж байна. Иймээс энд би бас нэг хэлэх нь бол өнөөс хойш бид монголоор юм бичих үед хөнгнүү гэж хэлэхгүй хүн гэж хэлбэл таарнаа гэж. Тэгвэл дээр бол хунаа гол гэж гарсан байна. Энэ хунаа гол хаа байдаг вэ? Энэ аваад амьдан бол эдгүү Монгол орны хүний хөлөнд хунаа хөмөх хийгээд хунаа гол хөмөхийн нэр төдийгөөс өөр юм үлдсэнгүй гэж ингэж бичиж байна. Тэгээ энэ хунаа голын нэрийг хүнчүүдийн нэрийн зөв дуудах болоод хүнчүүдийн түүхийг содлоход маш чухал ач холбогдолтой энэ үг болно. Тэгээ хаттын содар тэмдэглэл шижи гэж байна та. Тэрнээ хүнчүүдийн туужид бол ийм нэг тэмдэглэл байна. Хан улс хаад уулын жоопуно гэр том гарын морь чирэг дайчлуулаад линжи шанаар гарan хөдөн мянган газар яваад хөнгнүү голын голд хүрээд бочвоо гэж байна. Энэ хөнгнүү голыг хаттаараа бол шүгнүү хөө гэж байна. Хөнгнүү голд хүрээд бочвоо гэж байна. Тэгээд бол хүнчүүдийн нэг шүнтэй олж уулзсангүй ингэж тэмдэглэсэн байна. Тэгээ энийг Японы жарим эрдэмтэн бол энэ хөнгнүү гол гэдгийг тамир гол мөтүү байна гэж үйл тавьж байна. Тэгээ энэ тэмдэглэл хаттын хан улсын бичгэнд бас гарч байна. Энэ хан улсын бичиг болоод түрүүний содар тэмдэглэл гарсан энэ учир бол чирэг дайны учир бол он тооллын өмнөх 111 онд болсон түүхэд хэрэг мөө. Тэгээ дурдсан хөнгнүү гол бол яг жаваад амьднаа хөлж байгаа хунаа гол мөө. Энэ бол ямар ч мадаггүй. Дорж сөрөн хунаа голын хөвөндөх ноён уулын хөнгнүүгийн болшийг өрсөн гэдэг өгүүлэлтэн бол энэ голын нэрийг хүнний гол гэж ингэж бичсэн байна. Тэгээ энэ хүнний гол гэдгийг монгол үсгээр бичвэл одоо хүннүү гол гэж бичих ёстой. Энэ голыг би одоо Монгол улс жишээлбэл Ахтайм Чирэн Содном профессор Аким жирэг хүмүүсээс бол сургалж утсан. Энэ гол одоо хаа байна вэ гэвэл Монгол улсын одоогийн Ар хангай аймгийн Эрдэнэ мандал сомонд байдаг хоёр гол. Нэг нь хааны гол, нөгөө нь хүнээ гол. Энэ хоёр голын хүнээ гол нь болно. Тэгээ энэ хүнээ гол гэдэг нэрийг Тэндхийн малчид бол Эрдэнэс одоо хүртэл хүнээ гол гэж нэрлэсээр байна. Харин хөнгнүү гол гэж нэрлэж үгүй. Хүнээ гол гэж нэрлэсээр байна. Чигсээ Тэндхийн хүмүүс зарим нь бол инээдэм гаргаж ярьдаг гинэ. Тэр чинь хүнээ гол биш ээ, миний голоо гэж инээдэм гаргадаг юм. Тэгэлэр хүнээ гол гэдэг нэр тэр чигээр явж байна. Энэ нэр бол их чухал. Бичиг үсгээр тэмдэглэгч хөнгнүү боёо шүгнүү гэдэг нэрийг дуудаж яваагүй. Тэндхийн тэр ардууд харин яг л уул нэрээр нь хүн гэж дууссаар ирсэн. Энэ хоёр голын нэрийг зөвхөн үгийн аялгийг тэмдэглэсэн төдий биш, харин үгсийн ажгуур үндэс утгыг хүртэл зөв илтгэдэг монгол үсгээр бичсэн энэ хүнээ гол гэж одоо ингэж уламжлагдж ирсэн байна. Энэ тухайтай цаашин одоо судлах хэрэгтэй. Тэгвэл тэр хааны гол гэдгийг нь би сайн судалж гаргууд тэр жохом ямар үг юм? Хаан язгууртны хаан юм уу? Ямар үг? Энийг би сайн ялгаж гаргуудтай байна. Юу ч гэсэн хүнээ гол гэдэг нь бол яа хараггүй хатад саруулж бичгээд хэлдэг шүгнүүх юм уу? За энэ хүн гэдэг жохом ямар утгатай үг вэ? Хөнгнүү гэдгийг хүн гэж байна. Тэгвэл ямар утгатай үг юм бэ? Одоохондоо бол энэ үгнээ тухайтай их маргаантай байна. Янжийн тайлбар гарсан. Зарим хүн бол чон гэдэг
утгатай гэж тайлбарлаж байна. Зарим хүн бол түүрэх үгний 10 гэсэн утгатай гэж тайлбарлаж байна. Зарим хүн түүрэх үгний хүчтэй гэсэн утгатай гэж тайлбарлаж байна. Тэгвэл нилээд олон эрдэмтнүүд бол энэ хүмүүн гэсэн монгол үгөө гэж тайлбарлаж байна. Хүмүүн гэдэг нь одоо хүн гэсэн үг шүү дээ. Хүн төрлөختний хүн. Бичгээрээ бол хүмүүн гэж бичиж шít. Ийм үгөө тайлбарлаж байна. Нилээд олон эрдэмтэн. Ийм янз бүрийн тайлбар байна. Тэгвэл энэ хүнгөх нэрийг одоо би бол зөв дуудахын төлөө, аялгийн зөв дуудахын төлөө харь хэлийг тэмдэглэхэд хэрэгэлдэг тэр хүн нэг хөө үсгтэй гаргадаг. Тэр үсгийг хэрэгжилж. Үндэ энэ бол харь үг биш ээ. Манай монгол үг. Эмдээ чиглэл тэмдэглэх нь бол жохосгүй юм. Гэвч авьяагийг гаргахын төлөө чиглэж бичсэн байна. Нийтийг онд хоолны өмнөх 89 онд хүн гүрнээ чаньви бол хан улсад нэг өлч явуулаад бол жигтал өгж. Энэ жигтал дотроо юу гэж хэлсэн байна гэвэл өмнө их хан би умраа хүчрхэг хүү би хүү хэмэгч Тэнгэрийн омогт хөвгүүд баяо гэж бичсэн үгээр байна. Энэ нэг үгээр маш чухал. Өөрөөр хэлбэл хүн гэдэг нэрийг тайлбарлахад энэ үгээр бол их чухал болно. Энэ үгээрээс мэдэж болох нь хүү гэдэг бол хүнчүүдийн өөрийнх нь нэрдэл. Харин бусад хүний өгсөн нэр биш. Тэгэд өөрийгөө бол хүү гэж хэлж байна. Иймээс энэ хүү гэдэг үгөөс хүн гэдэг үгийн тайлбарыг олж болно гэж үзэж байна. Жишээл тухайлбал хөвгүүн хүү гэс хүн болсон байх ёстой. Хөвгүүн, хөвгүү, хүү, хүүхэн, хүүхөө, хүмүүн болоод манай хэлж байгаа энэ хүн чирэг үг бол чөм хүү яжгуураас үүсжээ. Хүүн өртний монгол сорволж ичгүүдэд бол хүүхэд, хүүхэн, хүү гэх мэтийн утгыг илтгэдэг байсан. Иймээс нилээд олон судлаагчид хүнийг монгол үгнээ хүмүүн гэж тайлбарладаг байсан. Хүнээ уул утгад бол их л ойртсон тайлбар болно. Тэр олон тайлбартаас хүн гэж тайлбарладаг нь бол их ойртсон тайлбар болно. Энэ бол хүү гэдэг ижгуур дээр өн дагавар жалгаж үүссэн хүн. Энэ дуудлагыг зөв гаргахын төлөө бид одоо хүн гэж бичиж байж та. Нэг үгээр бол хүн буюу шүгнүү өмөх хоёр хатад үсгийг авьяачлан бичдэг хүннүү гэдэг нэр үг бол Тэнгэрийн хүүхэд гэсэн утгатай үг. Хатад хэрлэнд хүннүү буюу шүгнүү гэсэн мөнч хүнийг авьяачлан бичсэн нэр мөн. Гэхдээ авьяагийн гажуудуулаад хөргөлсөн хатад үсг нь бол харгас хэрчгээ боолчууд гэсэн утгатай болсон байна. За энэ бол хүн гэдэг нэрийн тухай. Жаваад юмда яагаад хунаа гэж хэрэглэсэн бэ? Энэ хунаа гэж хэрэглэсэн зөв. За тэгвэл хунаагийн үсэг гэж хэлж байна. Тэр 64 жилийн үсэг байхын дотор хунаагийн үсэг гэж байна. За энэ бол бас нэг маргаантай асуудал. Үүнчүү жоохон үсэг бичиг хэрэгжилж ирсэн үү юм уу? Оросын эрдэмтэд, хаттын эрдэмтэд, Европын эрдэмтэд бол бараг дуу нөхтэйгээр одоо олонх нь бол үсэг бичиг байрсангүй гэж хэлдэг. Чөөвөр хүмүүс бол үсэг бичигтэй байсан гэдэг. Энэ асуудлыг бол цаашин одоо судлах хэрэгтэй юм аа. Энэ удахтуу ахуй ихтэй Чингисэн нэртүү сударт тэндээс бод сава үсгийн хавцсны барьжуу жаши мадри багшд орон ин хэмээн үгэлвэ. Ая багш минь уу над тэр аль үсгийг сургаж өгөх вэ? Өсөрвагийн үсэг, гардийн үсэг, хаттын үсэг, фунагийн үсэг, хунаагийн үсэг гэх мэтэр олон юм дурджээ. Тэрэг 64 жилийн үсэг байдаг юм аа. Багш надад алийг нь жаахан бэ гэж ингэж асуусан байна. Тэгээ иймээсэн энэ дотор бол хүнчүүд үсэг бичгтэй байлаа гэдэг нэг тэмдэглэл гарч ирж байна. Бас тэгээд эртний өнтгөгийн сорвол бичгийн тэмдэглэл хунаачууд үсэг бичгтэй байлаа гэдэг нь гарч ирж байна. Тэгвэл хүн гүрэн өнөөрөө үсэг бичгтэй байсан уу? Энэ асуудлын тухай би бол хүн үсэг судлал болоод Монгол сорвол бичгийн чуулгааны ерөнхий оршилд хүнчүүд хүн үсгийн тухай эртний хатад түүхэн сорволжийн тэмдэглэл, хүн үсгийн археологи судлалын баримт, хүн үсгийн үүссэн түүх соёлын суурь, дотгоод гадаадын эрдэмтэд хүн үсгийн тухай өгүүлсэн, хүн үсгийн тухай лавлах сорвол бичгийн материалууд зэрэг хэдэн талаас бол өгүүлж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд би бол хүнчүүд үсэг бичгтэй байсан гэдгийг одоо баталсан санаатай.
Тиймээс Жава дамтны энэ одоо хүүнчүүдийн тухай өгүүлсэн уулгнууд бол түүхийн болоод сорвол бичгийн үндэс баримттай сайн өгнөм юм уу? Энэ дотор бол буруутсан юмгүй. Тэгээд чигвэл энэ хүүн гүрний тухай тэмдэглэл нь юм байна. Чигвэл түүрх төрлийн үндэснүүдийн тухай Жава дамд яаж тэмдэглэсэн бэ? Дээр дурдсан шигээр энэ хүүнчүүдээс бол түүрх, ойгуур, Монгол тэргүүтэй аймагуд тархаж одлоо гэж үлсэн байна. Хэлсэн байна. За энэс гадна Туркийн Богчир хаан ануу бол бас 746 онд Тэнгэрээр дэвтгсэн төр улсыг барихын мэдлэг төгс хаан болсноос 10 жилийн туршид Монголын оронд өргөшин оршва түүний бонхон гэрэлт хөшөө януу ханы хийгээд хунаагийн хөмөх 2 голын усны өх шин ус хөмөх газар байна. Тэгээд Туркийн өндөг хааны бонхон нь бол шин ус гэдэг газар байна гэж хэлж байна. Энэ шин ус нь бол сая хэлдэг ханы гол болоод хунаа голын хөвөнд байна гэж ингэж ярьж байна. За энэ тухайтай бас одоо Киргизийн тухай ярьсан байна. Киргиз бол Хазахын тухай ярьсан байна. Энэний тухай бас эднийг үлбэр тэдний хүмүүс ануу Монгол үндэстэн бөгөөд багш нь бол балын оюутуу Махамадын номыг барьдаг, эсхий гэрд амьдарч мал малждаг гэх мэтээр бичсэн. Чигээд Хазах орны одоо энийг бол бүр Монгол язгууртай гэж гэх мэтээр бичсэн байна. Тэгээд яах вэ? Тэр Туркийн Богчир хааны тухай тэр он тоол нь бол босод сорвол бичгүүтэй жаахан зөрж явах юм аа. Энийг би шаашин бүр шүүсэн. Энийг ярих бай. Тэгвэл манж Тунгус төрлийн үндэсний тухайтай энэ Жава дамтны тэмдэглэсэн Монгол хэлний язгуур ануу өрт цагийн хатад хөмөх ус орны хөл нөгөө адил төстэй үлээ. Тэр цагийн хатад хөмөх януу өдгөөгийн дотор газрын нангяд бош бишээ. Дээр дурдсан хунаа хөмөх хаан тулсаас дасран гараад арвцсан хүмүүсийн язгуураа өдгөө зөрчид хийгээд манж солон хамныгаан дөрвийн дөөдсийг тэр чагаад хатад хөмөө дууддаг байсан гэж ярьж байна. Тэгээд бас тэр цагийн монголчууд нийт нангяд дор хатад хөмөх нэр үл онгох бөгөөд тан улсын үедор ойгуур хийгээд түүрхүүдээр хат нангядыг даваачи хөмөн дуудаж байвэ гэж ингэ тэмдэглэсэн байна. Имас энэ дотор бол гедануудыг хэлж байна. Энийг бол одоо энэ хатад гэдэг үг чинь яг гедан гэсэн үгний үндснээрээс үүссэн шүү дээ. Гедануудыг хэлж байна. Энэ бол бас Монгол язгууртай гэж ингэж ярьж байна. Тэгвэл зөрчид бол бас Монголын язгуур боон гэж ингэж ярьсан байна. Багтлаад хэлбэл Жава дамдан бол алтан дэвтэрдээ түүрх, ойгуур, Монгол, манж, чирэг түүрх төрлийн хэлтэд болоо Монгол төрлийн хэлтэд, манж Тунгус төрлийн хэлтдийг бол чум хүүнчүүдийн хойчс гэж өгүүлжээ. Энэ нь бол энэ хөл шинжилгээ эрдэмтдийн алтай язгуур хэлний онолтой яг нийшиж байна. Яг нийшиж байна. За тэгвэл Жава дамдны эдгээр тэмдэглэл жоохон зөв юм уу буруу юм уу? Энийг би хоёрхан талаас шалгаж ярьжээ. Нэг нь бол хатад түүхэн сорволжуудын тэмдэглэлээр шалгасан. За хатад түүхэн сорволжуудын тэмдэглэлд энэ бол хүүнчүүдийн усгаа гарлын тухай их бүдгүй байдаг. Энийг би цаашаа ярих юм бай. Жишээлбэл одоо зүгээр нэг дагавууд нь хэлчихэд энэ судар тэмдэглэлийн дотор бол чаг улсаар хэлж өгнө шүү. За зүгээр судар тэмдэглэл хүүнчүүдийн тухайг нь бол ярихгүй. Тэгвэл Туркийн усгаа гарлын тухай зүү улсын бичгэд бол Турк хөмөгчи чум хүүнээ өөр нэгэн удам бэлээ ашина авахтай гэсэн байна. За тэгвэл Сүй улсын бичиг ийм хөдөлгөөн сорвол бичгэн хатад сорвол бичгэнд бол бүр Туркийг бол хүүнчүүдээс үслэе гэж хэлжээ. Тэгээд эдгээр тэмдэглэлүүдийн дотор Төв улсын бичгэд Туркийг хөнөөс үсэлтэй гэсэн ондоо Сүй улсын бичиг эдэнд бол бүр хөнөөс үйлчлэлтэй гэж ярьж байна. Тэгвэл ойгуурчуудын үүсэл гарлын тухай Тан улсын хуучин бичгэнд бол ойгуур тэд бол бас хүнээ хойчсон мó
хойд үе улсын үед TL аймаг хамагдах болвоо гэж байна. Тэгэхээр тангийн шинэ бичиг сун улсын бичиг эдгээр нь бол бүр нэг л адилхан ингэж хүнчүүдийн хойч үе гэж ярьж байна. Харин хятад эрдэмтэд бол энэ тал дээр яхаа өөрчлөлт хийдэг юм аа. Энийг би ярих байчаа. За тэгвэл Монголын усгаа гарал. Монголын усгаа гарлыг тухайтай хятад эрдэмтдийн хамгийн их баримтлагдаг нь бол тан улсын бичиг Бейдигийн тоожид бол одоо Даашан уулын хойно их Ширвээ аймаг байдаг. За энэ Ширвээ аймгийн дотор нь ямар одоо салвар байх тухай дурдаад энэ дотор бол хөдөн аймаг байдгийнх нь нэг нь бол Мөнүү Ширвээ гэж гарна. За тэгэхээр энэ Мөнүү Ширвээ бол одоо Мөнүү гэсэн Монгол гэсэн үг. Мөнүү Ширвээ бол Монголын дөөцөө гэж энийг хятад эрдэмтчид бол одоо тас баримталж байна. За тэгвэл Ширвээ гэдэг нь нэх нь гарал нь юу юм? Хоосоор байж байгаа Ширвээ нь бол бас одоо хүнчүүдийн хойч үе. За тэгвэл Ширвийн хүнчүүдийн хойч үе бол эд бол Ширвийн бол Дүнхүүгийн хойч үе гэж их юм. Иймээс Дүнхүү болоод энэ хүн хоёр бол астан гэж ингэж ярьж байна. Гэтэл одоо хан улсын бичгэнд юу гэж томилж байна вэ? Дүнхүү бол энэ засаг жахаргаа нь хүнчүүдтэйгэн астан боловч бүр хүнчүүдийн зүүн талд нь байдаг учраас Дүнхүү гэжээ. Дүнхүү гэдэг нь Жүнхүү гэсэн үг шүү дээ. Дүнхүүг нэрлэжээ гэж байна. Тийм учраас Дүнхүүн ч гээд хүнчүүд нь ч гээд хүү бүр нэг л үндэстэй. Харин тэр нь Дүнхүү нь астаа үндэстэй биш ээ. Бас нэг юу ярихад энэ Чингис хаан Чангчунжийн чүүчүүжид явуулсан жарилгын бичигд ингэж бичсэн шүү. 7 оны дотор их хүйсийг ботож 408 усыг нэгтгэв. Энэ нь миний эрдмөөс болсон биш ээ. Чум алтан улсын засгийн мөнгө босоос болсон юм аа. Дөөд тэнгэрийн эгүүлээр дөөд хотгийг олж умрааш жоо овогтын сүн лүгөө жалгалдан умрааш ойгуур дор тулан дорноши ша өрнөши ий дор шахаж чум миний төшмөл дагалт болвэ. Ханин үжвэс манай чаньви гүрнэ жуун өрөм мянган оноос нааш гараа өдий бөлгөө. Бид өөрийн ярих болж энэ дотор бол хамгийн чухал манай чаньви гүрнэ жуун өрөн мянган оны дотор ийм их нутгийг эзэлсэн гаруудаа гэж ингэж тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл Чингис хаан энд бол энэ Монголын хаан тулсааныг өртнөө хүн гүрнээ жалгамж гэж үзчих нь бол тодорхой байна. Өнгөл одоо зарим эрдэмтэд хэлэх юм тэр чинь бол тэр Чингисийн доорох Лүжүнглүү гэдэг хятад өшмөд нь бичсэн жахтлаа. Тэр Чингис хаан бичиг мэдгүй гэж ингэж ярьдаг. Хятад өшмөд нь бичснээр батгаад Лүжүнглүүгийн одоо ой бэлэг дотор бол Монголын хаан тулс бол эртний хүн гүрнээ одоо жалгамж ийн гэж бодож шít. Тэгэхээр ийм энэ ч бол бас нэг одоо баримт юм аа. Я иймэрхүү одоо баримт олон байна да. Энэ бүх баримтуудыг одоо үндсэлбэл энэ Жаваад амтны энэ хүн түүрэх ойгуур Монголын усгаа гарлын тухай үглэмж бол их баримттай гэдэг нь мэдэгдэж байна. Энэ хатаас оруулж байна. 3 дугаар нь бол Алтан дэвтрийн хүнчүүдээс түүрэх ойгуур Монголж өрчид салж гарсан тухай үжилт болоод Раштай хааны судрын чуулган Авулгаас Баатар хааны түүрхийн үе гэх хэмжийг тэмдэглэл их нийцэж байгаа юм. Энийг би нарийн ярих байчаа. Энэ Монголын усгаа гарал юу Монголын өндөрлөгийн үүдэлчин үндэстнүүдийн усгаа гарлыг ярихад тодлоход бол гадаад дотоодын эрдэмтэд 2 жилийн хэлбэрл байдаг. Нэг бүлэг нь бол тэдний усгаа гарлыг бол бүр салгаж судалдаг. За хүнчүүд нь бол чигээд мөхөдчээ байх болцоо дараахтайгаа холбоогүй. Түүрэгчүүд бас чигээд мөхөдсөн холбоогүй. Ойгуурчууд ч мөхсөнгөө холбоогүй гэж ярьж шít. Одоо Домдод улсад бол ойгуурын усгаа гарлын тухайтай ихээр ухаагуулга хийж байна. Тэндээ юу гэж ярьж байгааг бол ойгуурчууд бол түүрэх улстай ямар ч холбоо байхгүй усгаа гарлын талаар. Харин хатттай их ойрхон гэж одоо бас тэр дийн эгээр судлаад ярьж байгаа шүү дээ. Нөгөө нь бас Монголтай ойрхон гэх мэтээр ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол бүр салгаж судалж явах юм нэг жишээ. Нөгөө нэг чөөвөр эрдэмтэн бол нийлүүл судалж байна. Нэг нь Раштай хаадын. Раштай хаадын бол монголчууд түүрэгчүүдийн усгаа гарлыг ерөөс салгасангүй бүр одоо хутгаж ярьж байна. Нөгөө нэг нь бол 17 дугаар жууны Үзбекчүүдийн хаан Авулгаас Баатар хаан түүрэгчүүдийн үе эхлэхэ гэж бичсэн. Тэр дотор нь бол бас
үндэснүүдийн түүхийг бол бүр одоо нийлүүлж бичиж байгаа юм. За 3 дугаар гарсан сая ирсэн одоо Жава дамдангийн алтан төвтөр. Энэ 3 ном болвол энэ усгаа гарлыг Монголын өндөрлөгийн эртнээ нүүдэлч үндэснүүдийн усгаа гарлыг бол нийлүүлж одоо усгаа гарлын 1 гэдэг үжилтээр бичиж байна. За би бол энэ үжилтийг яг зөвшөөрж байна. Тийм учраас би энэ өгүүлбэрийн нэрийг бол Монголын эртнээ түүхийн төв үжилтээр зохиогдсон шашин сорийн түүх алтан төвтрөө гэж ингэж нэрлсэн байна. За яг төлөв болог ийм да. Жаахан хаашаа хавцар суудчийг л бодож байна. So we can have one question. Or maybe some notice or. За асуулт байхгүй бол за баярлалаа. Баярлалаа. Тогтогчтой баярлалаа. За одоо өнөөдрийн энэ өдрийн хуралдааны болоод энэхүү салбар хуралдааны хийгээд ерөөсөө энэ хурлын хамгийн сүүлчийн илтгэл Пенсионерийн их сургуулийн профессор Кристофер Этвуд өгшийг өрж байна. Мэтгэно ууцаар энэ товчхын юу тэр өгүүлэл дэвтэрийн дотор оруулаагүй уучлаарай жоохон орой бэлтгэсэн учраас энэ саруур ирдэн гот явуулж амжаагүй. Гэхдээ энэ бол дараа нь сонирхолтой not affogat being a so I'll speak. We talk about Mongolians often as herders. We emphasize a lot about herds and particularly contrast Mongols are nomads and they are herders. Chinese are farmers or Russians are farmers. Sometimes people say, like Vladimir Tov and others such as Roberta Amayon have talked a lot about herding shamanism versus hunting shamanism, with Mongolian being herding shamanism and Siberians being hunting shamanism. Now, and as you go to Mongolia, you'll see almost all of the biomass is now either people or livestock. So, for example, one time I was there in Mongolia and we were driving through Dontrov and we saw some, I think 4 or 5 gazelles, and we were very excited and we all took pictures. But that's how many thousands and thousands of sheep and horses and cows had we seen before we saw these 3 or 4 gazelles? Thousands. So almost all of the meat that's out there on the Mongolian grassland is now livestock. But in olden times, it was different. Now, this is a very interesting topic. This is a graphic that was done by Václav Smil in a popular biological study. This is the biomass of land mammals. This is humans. This is cows and bulls. This is horses. This is sheep. This is goats. This is pigs. This green stuff, these are wild animals, all of them. In other words, the vast majority of the biomass out there on land in form of mammals is us people and the things we control, our livestock and our pets. This was a 2018 study, recently did a more scientific version of this, showing of land mammals, 36% of the biomass is us. 60% is our cows and our sheep and our dogs and our cats. And 4% is wild. So today, hunting is, in virtually all areas of the world, a negligible source, an insignificant source of human protein.
But this situation is quite recent. And even in Mongolian history, as you look back as late as the as late as the say the early 20th century, there were vast herds of wild animals in Mongolia. And the holung, for example, which is now an endangered species, used to have vast herds in Mongolia, and that certainly was the case in the Mongol Empire. So what I want to talk about here is that, in fact, Mongolian, if I want to give you my conclusion from the beginning is that hunting was also a very important part of the Mongolian economics and politics and way of life, and there was a very sophisticated system of hunting regulations. However, most of this regulations is preserved only in the regulations from Kublai Khan and his time onwards in the Yuan dynasty. And most of these regulations have been, although they were originally issued in Mongolian, and we can tell that from the characteristics of the documents, they've been preserved to us only in Chinese translation. So let's take a look at what Marco Polo says about Mongolia. Marco Polo describes the Gobi as a desert, where there are no houses or inns and where nobody stays except among the valleys and mountains in summer. But then he mentions more than enough wild beasts are found here, along with many wild asses. These are the wild asses. That's the holung, which is now endangered species. But Marco Polo saw lots of them. He talks about Mongolian men. For men trouble themselves with nothing but, and he doesn't mention herding, he says hunting, fighting, and falconry. They live on meat and milk and game, and they also eat pharaoh's rats, which is probably marmots, I think, which are ubiquitous steppe. So once again, and actually Anne Broadbridge has written a recent book about women in the Mongol Empire, and one of her things she emphasizes is that most of the herding was done by women. So in fact, we should think not of Mongolian herding is primarily a woman's thing, and the men is hunting and war. Marco Polo talks about the Mongol army hardiness. He says, for when necessary, as it often is, and when they're on the march or stationed in one place, they will go for a month without any food except for the milk of a mare and whatever game they catch. So not adak and mutton, but adak and wild hunted meat. So now the interesting thing is Marco Polo, this is not true just in Mongolia. In China as well, in the time of the Mongol Empire, there was lots of animals to hunt. So, for example, in virtually every place that Marco Polo visits in China, he says there's plenty of game, both beasts and birds. It's a real stereotype phrase. I found like 20, 30 examples of it. Now, interestingly, in a place called Liucheng, near which what in Mongolian was called the Huaihe River, Chinese Huaihe, he says, interesting, I don't know why he just says this, the finest game in the world, both beasts and birds. I don't know why he says the finest game. He doesn't give you any description. He talks about hunters who are working in the area of what's now Daidu, which is now Beijing, which is at that time Kamba Lake or Daidu, also Shangdu. And he says that they supplied him, and the hunters working in that area would supply Kublai every day with 1,000 head of game, both beast and bird, including quail, and as many as they can, together with a quantity of fish that would make a square meal for 3 people, counting 1 head. That's a lot of game, 1,000 head every day. I think if you were hunting in the area around Beijing now, if you found 1,000 head in 1 year, you would count yourself lucky. Now, another interesting, we often talk about Hangzhou as this very civilized southern Song capital at the time of the Mongol Empire. But one of the interesting things that Marco Polo mentions is in the markets in it is wild game such as roebucks, red deer, fallow deer, hares and rabbits, or birds such as partridge, pheasants, francolins, quails, chickens. Now some of these are domestic, chickens, capons, and untold quantities of deer and geese, and models, bulk, fallow deer, I forget what that is in Mongolian, but various kinds of deer. Now if this was in Africa today, we would call this bush meat. So, for example, today in the Congo or in Central African Republic, you go into the market, you find bushmeat. But there's a lot of bushmeat in his first thing he mentions is in the markets in super civilized Hangzhou is bushmeat. All right, so and interesting, we have a funny price comparison. He says in Hangzhou, or Kinsai as they called it in Mongolian, you get 2 ducks and 2 geese for 1 Venetian groat could buy 2 ducks and 2 geese. He says here in Gaoyou, they could buy 3 pheasants. So wild pheasants were only a little bit more expensive than domestic ducks and geese. So that's an interesting factor. This, by the red circle here, is for a place where he says the best hunting in the world is found.
want to know so you can go there. All right. Now, hunting is also a primary occupation of state. This is a citation from The Secret History of the Mongols, section 123. And it's interesting. This is what Altan Hoxha promised Chinggis Khan. If we make you, we will make you Khan. And so if Temujin becomes ruler, we will rush as spies against the many enemies and bring girls and ladies, fair of face, hordes or ordos and gears, geldings good of rump, trotting for you. When hunting cunning beasts, we will form the Batu lines for you. We will press the bellies of the beasts to the field together for you. We will press the shanks of the beast to the cliff together for you. So of the things, what is the state for in this description? It's for getting beautiful women. It's for getting nice houses. It's for getting great horses. But the biggest section is it's for hunting. It's for getting animals. So this is a very interesting it has its interesting position within The Secret History of the Mongols, the author's own position, which we could go into. So that, and The Secret History of the Mongols also mentions a few cases of prohibition hunting, so a kind of management of livestock or game. In the section, Secret History of the Mongols, section 9, there's a brief, it's a funny phrase. It says, the Huri, Hur-Buryat, are called Hur because they the squirrels and the bullock, hiram, bullock, sables and things are hurate, haranda hurate. So they prohibit it to each other. So they called it hur, hurlarte, mirgin, hurburia. They don't say buria, but hur. So that's kind of an interesting thing. It shows that there is some sort of prohibitions going on, although it's kind of a folklore sort of thing. Exactly what's being told is here. Rashid-ad-Din mentions that Ugur Khan built it's a kind of walls for concentrating the animals. He says, in his winter quarters at Ungin, which is Ungi River, which, by the way, is also in ancient pronunciation Hongi River, which I've said is maybe related to the name of Xiongnu, but that's a different question. 2 days journey in length, a 2 days long wall, so maybe like, 75 miles, something like that, a wall of wood and clay made along, and they call it Jeek. Rashid-ad-Din, that's exactly what Mongolian word that is. It's unclear. Interesting, Ogade says, this was one of my mini boro, mini Durban boro. In secret, at the end of The Secret History of the Mongols, he says, "Be Durban boro hisen ben in bas tuni borogi nick." This was one of his mistakes. And he says it's very interesting because he says the animals were born Tingrakatura Singurus. They are hunting is born with some sort of destiny from heaven. So you shouldn't try to control them. He also says he did it because he was jealous of his brothers, so that Chagade wouldn't get too many animals and he'd get his animals. So it's a kind of interesting description. But what we get much more of this is in Kublai's time. And there's a range of interesting descriptions that are both territorial and chronological, certain hunting seasons and hunting areas. So in 1262, and it's very interesting, he uses the Chinese here, Jiaoi Jiulai Ti Li. This, in accordance with the ancient old precedents, he established a 500 li or gazar, Tabanzo gazar, a 500 li zone around the capital. So here's the capital, what's now Beijing. Within 500 gazars of that, or li of that, you're not allowed to hunt. Nobody can hunt, only the emperor. And so it probably, when he says this was a new capital, so why is it old precedent? It probably means that was a traditional rule maybe of the emperor in general. Within 500 li or gazars of the emperor, you can't hunt. Later on, he redefines it, this red area. So the Hubbalai was always retained the idea of moving, of living in two different places. In the winter, he lived here, where it was warmer. In the summer, he would go up to Shangdu, or Hibung, which was another name for it, here in Chakar, Inner Mongolia. So he would move from there. This red area here, therefore, it was the administrative regions which were in the area in between. And so this area outlined in red was also prohibited for all persons to hunt. At the same time, and I've talked about this in other discussions, but I won't talk about it here. When he moved, there was also tens of thousands of horses that would go with him that would spend their summer and late spring, summer, early autumn in Inner Mongolia, and then would move south
to these areas where there are blue areas where they would be stationed during the winter. So a huge pastoral migration in what is now North China. But the hunting part is what we're interested right now. So you'll let me know what time, okay? So Kublai has had a number of prohibitions. Some of them, there was also interesting, there were prohibitions on simply the killing of animals. Animals that were to be slaughtered without approval of the government included horses, cattle. It was also forbidden to kill lambs or rams. So that's kind of interesting. Nursing livestock, that was prohibited generally. And any killing of livestock between the 1st and the 5th moon. According to the lunar calendar, that was prohibited. So we would not be able to kill any livestock right now if we were living under Kublai Khan. So, and we would also have to get approval if we wanted to kill any horses or cattle. So this is an interesting set of regulations. The reasons behind it are not explained. Some of them clearly, I think for the horses and cattle, I think it's intended to make sure that the price, there's a lot of them, so that the price is low, so that if the army needs to buy them, it's not too expensive. With some of these, it looks like almost certainly, I think, that these are prohibitions based on the idea that they're poor little animals. They shouldn't be. That is to say, a kind of sympathy for animals when they are babies or they're small. There's also, interestingly, we do also have periods of if the emperor gets sick, sometimes he proclaims a prohibition on killing animals. That appears to be a Buddhist idea that the emperor would, his spirit, that if he, by benefiting living beings, he himself would have good karma and he would benefit. But there's also clear hunting seasons. So there was a 5-month season from the 7th to 11th moon, or sometimes to the 8th to the 12th moon. So why he would vary it around is a little bit unclear, perhaps according to his solar calendar. And Kublai justified this by saying, outside the season, the meat is thin and the skins are not usable. Their lives should be spared. In other words, if you hunt in the spring or in the summer, the meat is thin, and the furs are going to be bad quality. So neither meat animals nor fur animals should be hunted at that time. And Marco Polo describes the same season as October to March. It's interesting, a good study could be made of Marco Polo's own ideas about what the lunar calendar was. He compares the Lunar New Year, Tagansar. He says it's right around the time of Easter, which is never really the case, but it looks like he probably didn't know when Easter was because he was he was the one. But interesting enough, all in these prohibitions, killing of fawns and pregnant animals, again, wild fawns and wild pregnant animals, always prohibited. So that's a kind of interesting. There seems to be, and Kublai was very insistent on this repeatedly, even if it wasn't mentioned. If he was giving some other hunting regulation, you find them in the laws, he'll say, oh, and by the way, killing of fawns and pregnant animals is always prohibited. So it's or this is a puli, as they say in Chinese, a universal. Now, hunting was a very ethnically and status marked thing, both in the world of Marco Polo in Europe, as well as in the Mongol world of the Mongol Empire. Generally speaking, and this is the example of this kind of interesting direct translation, Chinese into Mongolian direct translation, guanmei. Guan is the Chinese word for official or commander, and mei is the word for everyone. But when you add a mei like that, it represents the Mongolian plural. So when you see something like that, you know it's been directly translated. Guanmei is in fact noyet, the Mongolian noyet. It's the exact translation of that. Later on, in another law, he lists the princes, imperial sons-in-laws, officers, guanmei, noyet, powerful personages. These are the people who are allowed to hunt. But and it's very interesting. Baixingmei, the common people, Aran, probably Arat, are not allowed to hunt. At least, and it's a kind of ambivalent about whether they are not allowed to hunt, whether they're generally prohibited. However, ethnic distinctions were quite strong. And this is interesting because in the Mongol Empire, we have the idea that Mongols herd and Chinese farm is actually not very widespread at all. Actually, lots of herders were Chinese. Lots of herders were Chinese. They were also, many of them were Middle Eastern, people who had been deported to Mongolia or to North China. But hunting was much more ethnically marked. Batu hunting the Batu hunting is where you form a big circle for miles and miles and miles, and you drive the animals into a circle.
any group of more than 20 people hunting, only Mongols could do that. And it's linked to a general reiteration of a ban on Han Chinese bearing arms and practicing martial arts. So Chinese are not allowed to practice martial arts. They're not allowed to carry weapons, whereas Mongols and also immigrants from the West were allowed to carry weapons. Interesting enough, but on the other hand, Batu hunting was also part of military training, and there were lots of Han soldiers. So how do you have soldiers without any weapons? Well, they had storehouses. So the Han soldiers would pick up their weapons from the storehouses, participate in them, shoot the animals, and then when the hunt is over, they have to return their weapons there. So hunting was a very ethnically marked. Although I have to say, in 1316, there's a regulation noting, unfortunately, the Han army men, they're going hunting constantly. So this seems to have been something that was not rigorously enforced, but at least it was there in theory. So we have some interesting prohibitions. If you look at the geography of, in certain times, the aristocrats, so they had the right to hunt outside of this 500 gazar zone. They had the right to hunt freely within the hunting season, which was a general thing. However, in certain periods of time, the emperor would prohibit them from hunting. And it was usually in relationship to, at that period of time, maybe the commoners in that area, the common farmers in that area were having some trouble. So if you have a bunch of people trampling your fields, it will ruin your field, and so that would be prohibited. So sometimes it was, I should have said it was certain areas it was prohibited. Sorry, that's the opposite, actually. The other thing is there are certain cases when commoners would be allowed to hunt. And from 1273 to 1301, the available information has 8 cases where in a given district or province, commoners were allowed to hunt. And this was allowed as a measure of famine relief. If the commoners were starving, and say no rain or too much rain and floods destroyed the fields or something like that, people would be hungry. And the idea was, if in some areas there was enough game that people could go hunting and use that. So this was a part of a general system of using wilds, mountains and marshes, places like that, as a system for famine relief. So you could hunt. So during those famine periods, hunting, fishing, gathering wild plants in mountains and marshes, which is normally prohibited, would be allowed. So here, if we look at the map here, this is our 500 li zone right here. The areas in blue are cases where we have hunting. Commoners are allowed to hunt because there was famine in those areas. So interesting enough, it's in areas that are actually outside of the sort of heartland of North Chinese settlement. It may be because in those areas it just wasn't enough animals to actually useful for famine relief. Although this area is, by the way, this is a place where Marco Polo says is the best place in the world for hunting. So presumably there was lots of animals there. So that's why we have an example there. The red is areas where hunting was prohibited probably because it was where Mongol aristocratic entourages were living sort of cheek by jowl with Chinese commoners who would then lose their livelihood. So this shows the area. The red maps the area where aristocratic entourages lived among farmers. The blue seems to mark the area where there's relatively high availability of game. So what about poaching? There's some interesting cases of poaching. It's not common in the legal records. This is one of the funny things, is why is there not so much poaching? Or why not cases of poaching? I think the likelihood is that in fact the legal system was the people who were writing down the laws, the sources we have, were a little bit uncomfortable with how severe the restrictions were. So perhaps they didn't really want to write down the actual cases. The cases we have all involve mitigation, where somebody was hunting, somebody was arrested, somebody was sentenced relatively harshly, but then they said, oh, actually, this is okay, or it's not entirely okay, but it's kind of okay. So one group, for example, in the 1270s was someone like Liu Decheng went hunting. He was in the mountains north of Tanzhou. It's the mountains north of Beijing right now. And he was hunting in a group, which was bad. But
he actually was not punished because it was said, even though he was in this forbidden metropolitan zone, a famine had earlier been declared, and therefore he was hunting because of famine, so he's okay. So he actually got off scot. Another interesting case, and this is in a little bit in the area of the Huai River, Banjo in the top area of modern Siang. He was I guess farming, and there was a field of milk, Mongolian, and he surprised a wild boar. And while he was watering, he was taking his ox down to a river, and probably the wild boar was hiding in the river, and it jumped out. And he must have been a very quick, agile guy, because he beat it to death. And so with two friends, he beat it to death, and I guess he had pork that night. Another interesting case is, this is in the same place where the best hunting in the world is, according to Marco Polo. A guy named Hindu, and that probably means a Mongol name. The way it's written shows it's probably a Chinese transcription of a Mongol name. He came across two water deer, Hydropotes inermis, if anybody wants to know what that is scientifically, swimming, which he then beat to death, and he drowned their 4 fawns, 5 minutes, as well as 2 rabbits. Now, and both of these cases took place in the 6th moon before the hunting season, so it was out-of-season hunting. Their punishment was mitigated because it was unpremeditated. They said they didn't actually plan to hunt these animals. They just kind of ran across them. But they did still get punished, I think, like 20 blows, something like that. Hindu was punished more severely, even though he was a Mongol, because it doesn't say explicitly why in the legal case, but I think it was because he killed the fawns. He killed the babies. That was like, if he just probably killed the water deer, he might have gotten away with it. Although it was out of season, so he probably would have gotten some punishment. We have a few other interesting examples also of hunting took place in big entourages. One aristocrat, Babu Shah, who was a descendant of Haftasar, his people in Shandong, there were 378 households of Alchin. Exactly what Alchin are, I'm not sure, but that's what the term is, Alchin, who were hunting for him. And they would travel, and basically they were traveling in an area of China, beginning in the 9th lunar moon to the 4th lunar moon. They would be traveling through the area of this particular area of Shandong called Yidufu, and they would be hunting. Except also people got really bothered because they would also go into the farmers' places and steal grain, steal fodder, steal chickens or geese, ducks, and pigs, and things like that. Or maybe steal, or maybe just say, well, remember, these guys have weapons, and the farmers they're dealing with do not have weapons. And so they would they would apply some pressure to them. So the law said that actually they were not allowed, they would still go hunting, because again, this is the privilege of the aristocracy to have hunting, but the family members were not allowed to go with them. Apparently the family members were considered to be even more demanding than the actual hunters themselves. So that's an example there. We have another way to deal with this was, well, how about we just divide up the land? So certain areas where they're wilds would be divided up, and these would be assigned as hunting grounds. So we have sort of an assigned hunting grounds. And so here, interesting enough, the people who did the hunting are people who are coming from Siberia. They had been deported from Siberia to what's now Shandong province in China, where they were serving these Mongolian noyets, these officers in commanding in various areas. Later on, and we also have the Bashchi. These are people who raise, Bash is tiger in modern Mongolian, but these are probably, I think it's got to be cheetahs. Raise leopards and blackhawks, Oryankha, and so on, various hunting. So last little thing is that there does seem to have, over time, have been some of a decline of hunting in the areas of North China for which we have documentation. Marco Polo in 1270, 1284 says that around the Daidu area, because nobody was allowed to hunt, there were actually too many rabbits. Rabbits were sort of excessive and were eating the crops. Until then, it was reported to Kublai Khan, and then Kublai Khan had a special rabbit hunting season to sort of control the rabbits. But by 1297, Kublai Khan's grandson, Tomur Ozit Khan, is saying, I see rabbits on sale everywhere in Daidu, but when I go out hunting with my falcons, we don't get anything. So it's like people seem to be selling rabbits on every street, but they're all being poached.
So he says he therefore then expanded it, not 500 li, 800 li. You can't hunt within 800 li because he feels like his rabbit supply is going down. Interesting enough, also the last case in which imperial prohibitions against where they said, okay, there's famine, now you can hunt. That last case was in 1301. There are lots of other cases after 1301 where they say, oh, okay, there's famine, now you can fish. Or, okay, there's famine, now you can collect wild plants. But they never say hunt. It seems like maybe after 1301, it's not realistic. There's just not enough game in most areas of the empire that they're actually going to be, hunting is actually going to be helpful. So it seems like that the amount of wild game in China was decreasing. Population generally was increasing. So again, as I said, I guess the conclusion is that there was a very sophisticated system of controlling land use, time, and things like that that was going on and was part of the general Mongol management of their land. So thank you very much, and if we have time, I'd have a question. За баярлалаа. Асуулт байна уу? Questions? Archin maybe is Afchin. Yeah, Maybe. Afchin is similar like hunter. Yeah, it's not, that's interesting. The big trouble is, again, you always have to deal with this through the Chinese transcription, which is kind of annoying because it's a little bit ambiguous. The Chinese literally Anchen, which could be, usually should be Alchen, Anchen, Archen. And Alchen maybe makes more sense, but possibly Anchen. It's actually not impossible. So Afchen, Afchen. Right. Okay. Yeah. So Alchi is also another possibility. So there's kind of ambiguity. Thank you for the suggestion. Yeah, very interesting presentation. Thank you, and I appreciate you referring to the proper dynasty names of the Mongolian Empire. Just one suggestion. I see in your presentation, references to China. So if you could just during Mongolian Empire time, or just be more sensitive, that would be great. Well, okay. Yeah. I mean, it's in China. Yeah. China, but the Empire time is Right. Just one suggestion for your consideration in future research, because hunting was some sort of military training. So it's a privilege for Mongols. And if you see into the etymology of the word of state, it's ulus. So ulus means many people. So when do you have many people? Either during the festival, or during the hunting, or during the war, right? So the that might be also highlighted here why hunting was regarded so important in the empire, because the word ulus, the state varies from country to country depending on the meaning. If in Russian language, государство, its etymology is sud, judiciary. So someone who delivers the last truth, last verdict. In Chinese, it's go. It's a security. In Mongols, many people. Thank you. Well, can you hear me? Okay. I have a question. Hubla Khan, yes, the Chinese invented paper money, but Hubla Khan made it more mainstream, and Right. People started using it. So what was the situation before Mongols took over China? Before and after, did the Chinese have their own hunting regulation, or did we introduce it and have it for that period of time? Yeah, that's a very good question. I mean, as always with a lot of these things, I mean, there's there's a lot of different regulations. To tell you the truth, actually, I still preliminary. I'll have to get back to you on that one. But that's a good question. And but one of the interesting things is that although there probably is material that I can find, one thing I do know is that the hunting regulations aren't near. The standard sources on both the previous and the later dynasties, the Jin dynasty and the Song dynasty before the Mongols and the Ming dynasty afterwards, do not give you a very high and a very great visibility to the question of regulation of hunting. Only the history of the Mongols in China, the Mongol Empire in China, that's the only one that gives you
this high visibility to the regulation of hunting. So it's possible that there were similar regulations. I'm quite sure actually. The other thing I can say though is that, and this is something that's been studied by people like Michael Chang and some other scholars, and by Thomas Olson. Hunting was, in the Song Dynasty, imperial hunting was seen as a bad thing. Basically, emperors should not hunt. Emperors should stay in their city, because hunting is inherently damaging to the crops. You have all these people running over and they trample the millet and they trample the wheat and so on and so forth, and the rice and so on and so forth. So in fact, however, we know that the Ming emperors up until about 1500 did hunt after the Mongols, but maybe they didn't make regulations about it because they're kind of ashamed of it, but they went hunting anyway. But that's a very good question, and like many other suggestions, that's something I will follow up on. Okay, very last question. Sorry. It was a great presentation. I have a question about wolves. So I know today Right. in Mongolia there's this issue of people hunting wolves. Yeah. And from my perception, there was kind of two sides to it. One was the wolf is a respected animal; you shouldn't hunt wolves. The other side is they're very detrimental to herding. They could destroy animals. Was there anything historical about hunting wolves? In the particular sources that I've been looking at, no. What is interesting is that you do find references to tigers in rather unexpected areas, not too far from Beijing. There's also reference. Marco Polo says there's a city of what's now Namgang, which is now Kaifeng. He says there are lots of, quote, lions there, but I don't think he didn't realize there's a difference between lions and tigers. So it must have been tigers. So there are beasts of prey, but I don't see any mentions of wolves. And I haven't seen references to sort of hunting wolves as a kind of animal control within this particular period. So I have to say I don't know. There's some small comments. Okay, sure. So there's a French author, Petit de Croix's book about Genghis Khan, and there's one whole chapter is about hunting of Mongols. And they're like very detailed explanation about what you just said is bato. Yes. And then the circle is called nirge. And a very interesting word in that I found out is like they bring all animals in the center. Yeah. And then they don't have to kill animals with the sword, or they have to fight it. So that's as the ambassador says, it's training. It's for training. After this little bit battle, and then they can kill these animals. So this small circle is called girge. The nirge is the round. Girge is the very interesting. Another interesting thing is that kind of style of hunting. At least until end of the 19th century or beginning of the 20th century is continued. The Ramsted's book. 1890s, you mean, or 1990s? 1890s, 19th century or beginning of the 20th century. Okay. So when Ramsted was in the Xinjiang, the Bairwang did exactly similar type of. So what he did is Bairwang Xinjiang Wang the Baltwangi авштай. Baltwangi ав Bairwang тийм яг тэр нэргийг хийгээд ан хийхтэй. So surround all the animals and then especially the wild asses хулан. And then the pregnant ones, they can get the foals alive. So хөөгд болохоор унахчтай байна л да. Тэгээд унахсыг нь унахаар нь аваад тэгээд тэрийгээ тижээгээд хурдан морины үржүүлэлт хийдэг гэж байна. Тэрүүгээр их мөнгө олдог. Баяр ван тэрүүгээр их алдартай. Тэгээд хурдан мороор нэг хоёрдугаарт нь тэгж тойрж жагаад нөгөө нэг ангаа авна штэ. Тэгэхээр бүх юуг нь авдаг. Арьс усыг нь бүгдэрийг нь баяр ван авдаг. Тэрнийхээ төлөө бусад ард иргэдтэй татвар ерөөс огт оногддог. Татвар. Тэрүүгээр их алдартай байсан гэдэг. Тэгэхээр тэр энэ хувлаа хангийн хин Батхааны тэр ангийн тэр Is that in his the six journeys westward that you translated? Oh, okay. I'll have to go look at that. Thank you. That's great. За баярлалаа. За их баярлалаа. Тэгээд манай хурал ингээд зүгээр өндөрлөж байна. Тэгээд уг нь ингэсэн байна. 16:40 wrap up and concluding remarks гэж байсан тийм ээ.
but we are a little bit extra. We have already passed our time, so Ambassador Atkhumbayar kindly agreed us that we can have this wrap up and concluding remarks during the reception. So you are already very tired, and so during the reception you will have this on. That it's very similar to Mongolian kurultai. When Mongols did kurultai, they did usually did after a big festival, Nadam. So during the Nadam, they have these games, there's all these sporting Nadams, also eating and drinking. And after that, there's a political decision, very easy. so reception үеэр бүгдээрээ сайхан хоолцаагаа идэж уугаад дарсаа уучаад дараа нь энэ ремарксаа хийх юм бол их сайхан байна гэдэг. Тэн дээр зөвшөөрсөн Атгамбай ярилцсан сайдад их баярлалаа. Тэнд бүгдээрээ хурлынхаа дүгнэлт баярлсан талархснаа хэлцгээе. One more announcement I have. So we have embassy van, two vans are outside, and then those two vans are for our presenters, okay, to go to the embassy building. So please, our presenters, I'm sorry for your participation. You came from very far from, but if you didn't present, I'm sorry. So it's all these two vans are for our presenters. Жачид ялангуяа Виржиниад байдаг жачид маань өөрсдөө нэг элчисэд юм дээр нэг ямар нэг аргаар хүрээд авахыг бодоорой. Тэгээд тэр би тийм олон машин гаргаж чадахгүй уучлаарай. Тэгээд илтгэгч нараа хүндэтгээд илтгэгч нар нь тэр хоёр банд зуух юм шүү. Илтгэл тавьсан илтгэгч нараа. So yes, it's not a conclusion. See you in the embassy in 1 hour, and there will be our conclusions. За баярлалаа.